growing up here in Chicago, I could have ended up in jail or worse. And that's what happens to so many of the young African American and Latino men in this city. They've got as much talent as I do, they've got as much potential, but if they make a mistake, they don't recover from it, because the pit that they can fall into in a big city like Chicago is so much deeper than the ones that I fell into. Until your days at Columbia University, you were Barry Obama. Right. You went back to your given name, Barack, at that time. Why did you do that? You know, part of it, I think, was just honoring my father. I mean, I think part of it was saying, reaffirming that there was some connection there. You know, it was his name as well. You know, I'm Barack Obama II, and I think that saying to him in some fashion, even though he wasn't here, that he was my father, and that connection to Kenya was important to me, I think was signified in that name. Sounds like you grew up fast. Yeah, well, you know, it didn't seem fast at the time, but you know, I also think that there, you know, when I came to Chicago, I started to, because I was organizing with church groups, I think started to reflect a lot more on my faith. And you know, I wasn't raised in a explicitly religious family. I mean, we'd go to church on Easter, and, but I think engaging with people who took their faith seriously and reflecting how they could take their faith and exercise it in the world in some meaningful way, I think was helpful to me, because you know, when I think about how I've been able to navigate a lot of stuff in my life, then I tend to think that, you know, I have received a lot of blessings, and I'm grateful for them. But even at that point in your life, when you did come to Chicago, you had grown up a bit. You wrote something interesting in your book about Welcome to those the days on the South Side as a jungle, community welcome to the organizer. air. You referred to yourself as a reluctant skeptic, doubtful of your own motives, having too many quarrels with God to accept a salvation too easily won. Now, this sounds like a very frustrated guy, and for somebody who everyone says, and I know it's true, has a great sense of humor now, man, could you lighten up back then or not? You know, I was very serious. You know, when I was in New York in my last couple of years of college, you know, my mother used to tease me and call me Gandhi, you know, because I had like I had 2 plates and 2 towels, and you know, didn't have a television set. Minimalist. Oh, I mean, I was just an ascetic, and but you know, part of it was, I think, having to kind of burn off a lot of excess that I'd gone through. You know, I went through my wild times when I was in high school, and you know, I think I overcompensated by just becoming deadly serious during, you know, those late college years and my, you know, the years that I was organizing, and you know, I would. You know, people would invite me to parties, and I'd say, "What are you talking about? We've got a revolution." Welcome you to know, the jungle. Take place, you know, Welcome yeah, to just the real, way too somber. And I think that, you know, as I got more comfortable with who I was, and you know, ended up, I think, recognizing 20 Minuten that kommt's also. you're not going to survive for the long haul if you're concerned about issues of justice and social change, if you don't have a sense of humor, because it's hard work, and stuff doesn't happen overnight, and you're going to have, you know, ups and downs, and if you can't step back from it and say, you know what, life is still good, and enjoy a cup of coffee with a friend, or take a long walk and soak it in, you know, then you're probably not going to survive it. Now, my wife also helped, because when I finally met her, she insisted that I buy myself a couple of new shirts. She was just tired of seeing those 2 shirts that I'd been wearing for the last 10 years. I found it more than a little ironic that in the book you talk about the Harold Washington years, the 80s in Chicago, and you found it silly at the time that people were so starstruck around Mayor Washington, trying to get their picture taken with him, and instead of bending his ear on a serious agenda. And now you're in that role now. People are all at Twitter around you. Yeah, it's a curious thing. I mean,
I loved Harold Washington. I mean, he was such a larger-than-life figure. And for a young African-American being in this city and just watching how much he meant to the African-Americans in this city, but also progressives all across the city was a wonderful thing. But, I was very serious about the work that I was trying to do. And, so I would organize these meetings with community residents and tell them, okay, now you've got to remind him, what's he going to do about getting more city services in the neighborhood. And he'd walk in and he'd flash that smile and everybody'd be getting his autograph and they'd completely forget what the agenda was. And he knew how to have a good time and too. And he was just such He a enjoyed it. great spirit, and he loved people, and so and that was infectious. And so it is interesting actually now when I walk into a room and I'm getting sort of a similar response. I think there's a part of me that can still step back from it. And part of what I want actually is for people to recognize that about a little bit. But our decision has actually presented a bit of a dilemma because traditionally presidents don't stick around after they're done. And it's something that I've been brooding about a little bit. Take a look. The Obamas are staying in D.C. for 2 years after the president leaves office. He's about to go from commander-in-chief to couch commander. You, Chuck Todd. What am I going to do in D.C. for 2 years? You've got a real dilemma, Mr. President. I can't go every day, can I? Which you like better, these or these? Joe, they're the same. They capture different moods. Joe, I need some focus here. Comes in there during aviator time, thinks everything. I'm sorry, what's that? I said, Mr. President, you had to be practical. And look, you can drive again. You're going to need a license. You love sports. Why don't you volunteer to work for one of the teams around here? Is this the Washington Wizards? I understand you're looking for some coaching help. Let's just say I coached my daughter's team a few times. Hello? Hello? Finally. So I'm going to be in D.C. for a while, and I thought I'd take up driving again. What's the name? Barack Hussein Obama. Yikes. Well, since you don't have a driver's license, you're gonna need a birth certificate. Really? Really. It's real. Is it? It's real. But is it? Oh, Michelle left her phone. Let's see here. Huh. She's got Snapchat. Obamacare is great, and it's really working. Sign up now. Breaking news. Michelle Obama in hot water after posting this video earlier today. Obamacare is great, and it's really working. Sign up now. No? No. Did it get a lot of views at least? Honey, enough. Why don't you just talk to somebody who's been through this? I gotta go to Soul Cycle. She's right. I know who I need to talk to. Hey, Oh, well, it's Barack. Listen, can we get together? Now that is a great move. Today has been a day. So go to the gym, right? Have a good lift, whatever. Today has been a day. So go to the gym, right? Have a good lift, whatever. Going back, I went to CVS to where I do my shopping. I got my milk, some trash bags. I get home, bringing it all inside. I'm like, oh, where's my wallet? Where's my wallet? It fell out of my. I have a great memory. It fell out of my pocket at CVS. Oh my God. Make the day better, right, bro? Fell on the ground. So, like 10 minutes, after 10 minutes, I realized, I'm like, oh my God. I floor it back to CVS. I'm talking, I was speeding through the neighborhood. I probably got tickets inbound for me. Speed through the neighborhood, all right? Gotta get back to CVS, right? I go inside. I ask the lady, please, God, I have to have some hope. Please, a good Samaritan, return the favor. They returned it. I talked to her. No, I haven't seen any wallet. I'm like, God. Then I have an appointment at like 2 p.m. I'm like on the phone with the guy, and I'm just pissed off. Poor guy. I'm just like pissed off. I have a meeting. I'm just like flaming insults at him. I mean, it is what it is. I was in a bad, to be honest, I was in a bad mood. So whatever. I'm like not even listening to what he's saying. Well, I
look for my wallet. Blah 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 blah. Hang up, boom, whatever. It's over. You know what? I'm gonna go to CVS again, right, bro? Go to CVS again. At this point, I'm like, I don't even talk to the lady. I'm like looking behind the. I just walk in, go to the candy aisle. I'm like looking behind the self checkout thing. Whatever. I couldn't find it. I was heading out. Some lady was like, "Sir." I was like, "Great." She thinks I'm stealing. Whatever. I'm not gonna turn around. I'm gonna keep walking. Fuck it. I'm not stealing, but she thinks I'm stealing because I just walked in right by the thing, and I walked by. She was like, "Sir." I didn't even answer. I just kept walking. "Sir." Again, didn't answer. Then finally she says, "Sir, are you the guy here who earlier was looking for his wallet?" Then I turn around. I'm like, "Yeah, why?" Like already depressed. I'm like, "What? Tell me you didn't find it." "Somebody returned it." I said, "Nani? Nani? Somebody returned my wallet?" I came back. This is my second time here looking for it. Right? I'm like, "Oh my god!" I yell it. Then I yell, "Let's fucking go!" In the whole store. I'm talking loud as hell. It is what it is. I'm about that action. And I like sprint to her. I fucking snatch it out of her hand. "Get the fuck off my wallet. Give me that." Looking through it, make sure everything's there. It's all there. Money. I expected the money to be gone. You know, it is what it is. Take the. Honestly, if you returned it, take the cash. Because it wasn't much. And I opened it. They left me my $5 bill, which is all I had in there. So they didn't take anything. So I dropped it in there, outside in the parking lot. A good Samaritan picked it up, returned it to the front desk. I couldn't believe it, bro. I couldn't believe it. Like, there's actually good people still in this world. Everything was there. Everything was good. License, cards need to cancel still. I have no trust. Cards were there. Insurance cards were there. The cash was there. Anyway, then I'm driving home. So this is so we're like an hour and a half after I originally lost it. I got it back, right? Probably saw my driver's license. It was like, "Oh my god, this guy's jacked. I better return this. He probably has superpowers. He can find where I was." Anyway, then I get home finally, and I am walking in the door. What's this I see on the carpet? Fucking like a cat shit streak. At this point, I'm done, bro. I'm done. It's not like they shit on the carpet. It's like they shit in the litter box, but some got stuck to their fur, so they like slid their butt along the carpet. I know it was Nelson. Just like it went like from like all the way across. Like, are we serious? Kayla's not here, so who's got to clean it the fuck up? I'm cussing. I don't care. Bleep it. Who's got to clean the fuck up? Me. So here we go again. Big Tonka T. 6'5" Giga Jack mammoth made of a monster is on his hands and knees scrubbing cat shit off the floor. You've got to be fucking kidding me. Oh my god, bro. Then I'm like, okay, you know what? It is what it is. Happens, bro. Happens. Did all that bullshit. If I have to take the trash out over the weekend, the garage smells like shit because just the trash cans are full. I'm like stacking it. And guess what? And here we are, right back on Monday. And what we have to do on Monday, we got to play this god-forsaken fucking game that I call work. Terrible. Horrible. Terrible. I'm already going to get pissed. ChatGPT Plus, it's finally here. Welcome to the jungle, welcome to the air.
gucken, was da eigentlich passiert ist, gell? Achtzehnte Februar. Alte. Guck mal. Who knows? Who knows? OpenAI Plus subscription gives you access to high-capacity models and more advanced features, such as the ability to fine-tune the model on your own data, increased API request limits. With Plus, you can also take advantage of other features like longer context lengths, faster response time, and access to more advanced models. The exact features and benefits of the Plus subscription may vary, and it's best to check OpenAI's official website to reach out to their sales team for more information. Welcome to the jungle. Skynet has begun.
linked. When you have 12 churches being attacked one night after a mass media storm about mass Indigenous graves, and the churches have writing on them that say save Indigenous children, the idea that you could assert this has no link and that it's just random church burnings, I think is very, very silly. And Connor, I see you're putting your hand up there. I see. On Hippy Dippy, we usually have a hand raising rule, so I think I've kind of like done it like yeah, the guy who did we've all been experiments on doing dogs, you know. Oh, Yeah, sorry, so I know I'm it's not the mod. Why is this stupid? He's trying to act so smug. Why would you be on a show and say that all of us have been raising our hand to talk when your partner doesn't have a fucking camera on? Lance, what is wrong with you, Lance? You're losing it. So it's like what's a Pavlov? You know how Pavlov like made the dogs like twitch if he did a certain thing. It's kind of like that. So that's why he's raising his hand. We're gonna go to Lance first and then Connor, since Lance was trying to speak earlier. Lance. Yeah, I'm just going to quickly say that there has been numerous Indigenous chiefs as well as band members who have come out and emphatically condemned the church burnings. They've also stated that these churches were integral parts of their community. So I think to lay blame on any one person, especially again before we understand who's done it, historically it has all been proven to be a very dangerous practice. So in the event that an individual in this case is arrested, in the event that we have a testimony, in the event that we find out that it happens to be the dreaded communists or Antifa, in which case, yes, I will acquiesce and gladly say, well, now we have a reason to state that this is the reason why this has occurred. Again, I'd like to say emphatically that this was not news to Indigenous communities. This was not a new revelation. They have known for generations. The majority of the families of the children who had Lauren didn't say it was Indigenous people that were doing the crimes. You're attacking a straw man right now. Like, died in residential schools were told by those schools that their children ran away. That was like, if you listen to the testimony of the people who have experienced this, in the vast majority of those cases, those kids, if they did run away, which sometimes they were just killed in school themselves, they would have died on the journey. Many of them drowned, many of them froze. So it's not a case of all of a sudden this has opened up a secret. What this did do was this did reveal everything to Canadians. Polls came out afterwards that 2/3 of Canadians had no idea about residential schools before any of this occurred. And yes, I think that is a good thing that they've learned about this entire horrifying part of our history. But that doesn't mean at that same time you can simply state that the blame of this was going to be laid on any one person. Okay. Okay, Connor. Thank you. And part of the reason why I keep raising my hands is because you keep ringing the dinner bell and you keep taking away my fucking dog bowl. All right. So, goddamn. Okay. I hate asking questions in debates because I'm not trying to fucking gotcha you. But if we were just trying to logically think about it, as far as factional groups within Canada, okay, we have the conservative Canadians. They're probably not doing it. I think that's safe to say, especially if they're Christian. We have, maybe we have Satanists. Maybe all the Satanists have gotten on like a Reddit forum and they're just like, fuck churches, all specifically right now. Fuck churches, right? Maybe that happened. Who fucking knows, right? Somebody go check 4chan. But the fucking lines that I'm drawing here seem very straightforward, that upsetting news about the residential school system has been released and been the focus of media attention for at least the past couple of years. That's why we're talking about it right now, because it's relevant. Regardless of whether or not it's pissed off Indigenous folk or people who sympathize with them, is kind of a moot point. But I think here to be like, you have to find evidence that this is the prime motivator. Why? Who else would be doing it besides people who saw the news, got pissed off, and decided they wanted to do something about it? I'm not talking about whether or not it's good or bad. I'm just saying, why are we trying to play hide the ball here about who's doing what and why? Because I'm not stating that ignore what the prime motivator would be. I'm sure you can make that assertion. I'm saying that we cannot claim or lay blame on any one group until we found out who exactly is doing it. You can state, here's why I think this is the reason why it is, but
I think it's been very dangerous if people are going to attribute to this. Say, like, I've heard online that a lot of people consider this to be indigenous activists, right? That they were burning these churches out of anger and malice. I've heard a lot of people suggest that it may be, as you both have, far leftist groups who are doing the exact same thing. You can attribute who you think the blame may lay at, but until we know who has done it, I don't think we can definitively say or claim in this debate, here's who is the responsible party and here's why you have contributed, or the leftists have contributed, or the media has contributed. This is so unbelievable to me. Like, it's obvious. If you say somebody's genociding people over and over and over again, and then people take up like arms and start arsoning buildings and shit, it's pretty fucking obvious what's going to happen. That should be a gimme. Like, come on. Towards an atmosphere that resulted in these churches being burnt down. Sure. And actually, I want to address this head on because this kind of gets into justice, right? So for me, the same way that you're asking that, like, hey, left-wing groups, it could be some individuals in the left-wing groups that are doing this, but left-wing groups in general probably aren't doing this as a policy. And as a matter of fact, there's people in left-wing groups and indigenous circles that are actually discouraging these behaviors, and they're not trying to encourage them. They're actually saying, this is fucked up, please stop. It's counterproductive. The vast majority, like all that stuff. the vast majority of bands and chiefs who've come out have spoken against it. Awesome. So when we move this conversation into justice, basically what I would assert is that this is where I would want to see justice meted out. So on a, I don't want to say an individual level, but almost on an individual level. So for instance, you were talking about priests that did the molestation. They should be investigated, prosecuted, and convicted, right? Whether maybe the church should consider paying restitution to people who are proven to be victims or some shit like that, okay? Maybe the government should try to address systemic issues in order to help people out, okay? Especially people who are specifically affected by these issues. I think that's all well and good. What we're trying to avoid here, actually very specifically through this conversation, or at least what my goal would be, is avoiding a cultural, ethnic, linguistic, and religious civil war in our liberal democracy. And the thing is, Canada's reckoning with this right now. America's not even fucking close to reckoning with any of this shit. Whether we're talking about Native American affairs, slavery, like any of that kind of shit, we're not even close to starting to describe to each other the actual historical wrongs that we have done to each other. So I want to get into this in a second, but I understand that you guys have asserted repeatedly that like there's an ongoing genocide. I would probably contend with that definition, but you can say that there's systemic issues or whatever, but I would see the Truth and Reconciliation Commission, which we have stats on all the initiatives that they have started already. I would actually see that as the fucking gold standard of like transparency. Like, it's actually incredible what they've done. Now, is it completely accurate? Maybe not. Is everything productive? Probably not. But as far as like actually going to the root of the problem, coming up with descriptors, coming up with policy, and then trying to implement it, it's fucking amazing. So I'm happy to get into that in a second. Yeah, I'm actually just genuinely surprised with that response, because we've just been throwing all these spicy shots, but like I agree with most of what you said, and I think it's Connor's been giving ground this whole debate. What do you mean you're surprised? Like, actually a very constructive way of dealing with this problem. At the end of the day, what has upset me most, especially with Lauren's video, is that I think this idea of suddenly talking about the moral outrage at the church burnings, which I agree, burning of religious institutions is something to be astounded at, is trying to change the narrative from something that is an ongoing crisis in this country, which is the treatment of hundreds of thousands of Indigenous people. And that is the thing that we should be talking about. That is the thing we should be concentrating on. And that is the thing we should be addressing. So I think that, yes, it is horrifying that churches are burning down, but I don't want anyone to lose the concentration that things like discovering of, dead children, buried children, Indigenous and residential schools, if this is where suddenly the public conscience has come, and this is what we're talking about, then let's utilize this as an opportunity to start talking about the issues of cultural genocide that are occurring to Indigenous people today. Okay, I'm gonna respond since you talked about my video. Lance, I watched your video and you actually liked the beginning of my video because I did not ignore the problems that happened in residential schools. I discussed them. You liked that aspect. Where you didn't like it was when I started talking about the church burnings. And these are not, these problems cannot just exist. You can talk about both problems.
why not? And we need to, because we actually have an injustice happening today that we can talk about and deal with and stop. And then the other ones, I mean, you say there's injustice happening today and the government are working on that. There are a lot of policies they've put in place for healing, and maybe there are more we can discuss. But these church burnings are a problem happening right now. And I think it's really good that people are talking about them, especially when they bring in the conversation of the problems with residential schools as well. I cannot see what I have done wrong in discussing that. I also really want to point something out. When it comes to the church burnings, you seem really interested in ensuring we have found the culprits and ensuring we have proper convictions. True. Yet when it comes to the Catholic Church, you were just saying we should be outing the names of people who have been accused, not convicted. So why does your passion for justice and innocent until proven guilty exist for the church burnings, but not for the Catholic Church? Sure. So that's not what I said. What I said was that should they release the records of the individuals who were involved in these churches, and whether or not those records You will said show. accused. The records revolving around both the nuns and the priests who worked at those churches, those are records that the Catholic Church has not released. Whether or not those people turn out to be pedophiles is something that we can investigate, and whether or not those people will turn out to be criminals is another thing that we can talk about. The reason why I don't enjoy your particular brand of like pearl clutching when it comes to talking about these issues is that, yes, you did a half decent job at acknowledging, which I was surprised to see, the residential school system and the treatment of Indigenous people. When you twist things around and then you take this as an opportunity to say, and now we need to talk about the real issue, which happens to be these Catholic churches that are burning down, you are then trying to take away from the national conversation, which oh my God, should be about the treatment of Indigenous people. If I was to compare the treatment of Catholics in Canada to the treatment of Indigenous Canadians, where do you think they would stack up? If I was to compare the treatment of the average white Catholic Canadian to the experience of the average Indigenous Canadian, where do you think we would end up? Who needs more help and who needs more concern right now in terms of the way they're being systemically oppressed between those two classes? I wasn't comparing them. I was giving history and context as to why the outrage and conversation was happening in Canada, and then discussing how two wrongs don't make a right. And that's the result of what you do. Because when you set those terms up, when you put them in that context, when you make those kind of videos, when you just ask questions, that's what ends up happening. And whether you're doing it consciously, I'm not sure. I don't know if you're doing it consciously or perhaps you're doing it unconsciously. I'm not sure, but that is the end result of your work. And when you make those kind of videos. What is? When you juxtapose two things like that, two opposing ideas, you set them up on the same terms, you make videos. It literally one stems from the other. What the fuck is he talking about? Dude, how much longer is this? I don't know how much. This is so stupid. This might be one of the most one-sided conversations I've watched like in a long time. Holy shit. Like, I don't even know what the fuck he's doing here. And then the other guy is just like completely and totally checked out because he's just like, fuck it, I don't have shit to say. Like, about them, and then suddenly it's going to be justifiable to think, well, the moral outrage should shift from this horrifying atrocity that has occurred and is still ongoing to Indigenous Canadians into we should now talk about Catholic churches and the burning of them down. That is the problem with your particular brand of content. I think, and I guess it's maybe just my audience. She should ask that question again. Can we not talk about both? She should just focus on that. Can we not talk about both? But my audience have the ability to juggle two ideas at the same time. I can explain past atrocities and then say, here's also a present atrocity happening, and they can say, wow, those are both bad things. Like, I don't know about your audience, but my audience can juggle two things at the same time without an issue. And it's with design, because by doing that,
Welcome to the jungle. That by pushing that narrative, they will be forced then to look at that and be like, well, you know what? I was a little bit upset about what was happening to Indigenous people, but I should be a lot more upset now at the Catholic churches that are burning down because you said So it we that shouldn't way. talk about the Catholic churches because it takes away from Indigenous issues. You can talk about the Catholic churches. You should not juxtapose the two of them as if one is now going to be able to justify or accuse the other of being wrong. Imagine if she made a video that only talked about the Catholic churches burning down. Like, imagine him would be like, it's funny that you'll mention all of this about the Catholic churches burning down, but you wouldn't even mention a single time why people are attacking them or what people are so upset about. Like, can you imagine the outrage she would have if she would have only made a video covering just the churches burning down? Like, this is such a disingenuous line of attack. That's not what I did though. So how should I make my video? Because what I did was I said this is what happened at Indigenous residential schools. This is why it was bad, not a good thing. And then also there's this not a great thing happening today, and both things are bad. And we need to talk about it because it's happening right now. How should I have done that video differently? I feel like you're nitpicking and trying to find a problem with me because you didn't actually have an issue with that video, which is why you made up your issue in your response, which is that I was blaming natives, which I never did. Otherwise, you would have had an actual critique in your initial video. Well, I can answer that question quite easily. The information, I find it interesting that we've just glossed past the fact that these church burnings have actually been happening since long before the news was released. But in scouring through the information over the last, probably 2 years, trying to find church burnings, causes, whether or not there were investigations performed, I found one that was particularly funny to me, which was it was a church that has burned in the same spot 3 separate times over the last 50 years. And it turned out that it was the area where the priests keep the incense and the anointing oil. Because for some reason, I don't know why, this particular group of priests is just not aware that you probably shouldn't have an open flame next to flammable oil. Wait, he's actually, this is like tantamount to Holocaust denialism. Is that really what he's doing right now? Is he going to try to claim that like all of this is fake? That there aren't really any churches that are actually being burned down right now? I think the day after that first mass burial site, wasn't there like, there were literally like, somebody linked it in chat, there were like 4 that were burned down like that very first fucking day. Or like within a week or whatever, I should say. There were like 4 Catholic churches burned down immediately. Like, when was the first ground penetration scan? What was the year? Or I'm sorry, no, what was the month for that? You would have to go through this list. I went through some of the arson or the vandalisms on this and it seemed kind of shit. But like this at the very least has like a timeline on like June 26th, July 2nd, June 26th, June 26th, June 28th, June 28th, July 10th, July 3rd, July 4th, June 28th, June 30th, July 9th, July 1st, July 8th. Are you telling me, and I could be wrong, I totally could be wrong, were churches burning this often in Canada prior to this? Is that, was this really that frequent in Canada? And so this is the 5th time that the fire department has been called out. So I would have liked to see you discuss, for example, why it is that Canadian churches seem to be exempt from fire codes or be aware that fire extinguishers have been invented. Oh my God. This guy is actual human garbage. He's actually human trash. Now, will Lance... I'm just asking this rhetorically because I know he's not going to. Will Lance have a backbone here and say, well, hold on. I don't know if I agree with my friend here literally denying the fact that any of these churches have actually burned down, or is Lance just going to shut the fuck up? That's fascinating, Tail. So your current assertion is that all the fucking churches that burned down in Canada over the past 2 years was accidental, and Catholic priests, on top of being fucking pedos and fucking Native American beaters, are fucking dog shit at fucking fire safety. That's what you want to contribute to this fucking conversation right now? I'm contributing to you the facts as they stand. If you have a problem with the facts as they stand, that's your problem. I have problems with the fucking facts because you keep doing this meta conversation bullshit that has fucking nothing to do with what's going on. So tell me, because I am frustrated with you. What the fuck did you just add to the conversation by saying that maybe Catholic priests are accidentally burning down their own churches? Is that a serious intention that Lauren and I are supposed to take on earnestly? Do you think that we need to go back to fucking google.com right now and be real quick and like be like, hey, what's the fucking fire codes of the fucking Vatican? Do they put out fucking fire safety briefs for the priests? Like, what the fuck am I supposed to research with that information? Are you asking me for tips? No, I'm not, because I know you're shit posting and you're being an asshole for no fucking reason. Contribute to the fucking conversation or don't. I'm identifying that the church fires preceded any announcement of these graves. And your assertion repeatedly is that there is some sort of... So hold the fuck up. So if I take a look... Lauren should just read down that list, the one that I just linked. She should just read it down. The Wall Street Journal has a decent article on it. More Canadian churches burn in suspicious fire. Police in Canada are investigating more than 15 fires that have damaged or destroyed churches in recent weeks, but in most cases they have yet to name suspects or offer an official motive to the wave of suspected arson that is targeted. Wave. What do they mean by wave? No one is taking credit for the fires, but politicians and law enforcement officials have speculated that the churches are being targeted by those angry about the recent discovery of unmarked graves.
The blazes destroyed 4 Roman Catholic churches and happened after an indigenous community said it found 215 unmarked graves near a former boarding school for indigenous children in British Columbia. Only a few weeks later, the Coesis First Nation in the Western Canadian province of Saskatchewan found 751 unmarked graves. Since then, more churches have burned in the provinces of British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, blah, blah, blah. No one cares about your fucking province. In addition to the fires, a series of churches were damaged overnight on June 30th by vandals who smeared red and orange paint over their facades and scrawled the numbers 215 and 751 on them. References to the numbers of graves found at 2 separate school sites. Like, Wait, Why the fuck are you taking my ball? Connor, because I gotta let him at least finish if you want to respond to him. Connor's so mad. I love him. Why the fuck are you taking my ball? Connor, because I gotta let him at least finish if you want to respond to him. Okay. Tail, please finish. I think Connor might need to take a break. But do you want to finish? Okay. I do this all the time, buddy. I'm perfectly fine. I'm good. You may proceed. What? It's obviously very important to you. It is. Hey, Connor, you can go on. See, thank you for the dog bowl, Dylan. Ding ding. So fucking, all right. So you said that these church burnings happened in the past as well. If I was to Google church burnings and look at it statistically, do you think I would see an increase over the past 2 years? I have absolutely no idea. Then what the fuck are you talking about? Oh my god, this guy is actually so unbelievably bad faith. Connor, fucking amen to you. I don't even blame you, dude. I truly don't blame you. Like he does a disservice to everything he wants to argue about up here. Like, he is more damaging to indigenous people than any crazy far-right fucking activist. Like, the representation here is astoundingly fucking horrible. I cannot believe these two dipshits waddled into this debate with no facts, figures, understanding of anything being discussed, and thought that they were equipped to have this conversation. Unbelievable, dude. I'm sorry. I feel like I've said this 30 times. I would say probably. And come on, you don't have to be condescending in every single response you do to Tail. Come on. I mean, if you don't. Oh, what do you mean? Tail's been condescending in every single response he's given to this entire debate. Are you fucking serious? Able to say something real. I did, Connor. I said something real. Okay, you said that Catholic priests are burning down their own churches by being assholes and putting incense in the wrong spot. That's what I heard. Is that your real contribution to this conversation? If you have a problem with that fact, it is your problem to have. Okay, I have a problem with that fact. Well, then that's your problem to have. Okay. Question: Are Catholic priests also putting paint on the front of their churches and beheading their statues? Paint that says "Fight for, X progressive cause." I've literally seen the serfs tweeting out stuff that says, "We were just indigenous children." Are the Catholic priests putting that up on their church walls? Are they the ones doing that graffiti? That's been an exponential growth the last few months. I'm more than willing to acknowledge that there's plenty of things that have been happening over the last 3 or 4 or 5 or 10 years that could be charted in any number of conceivable ways. But you haven't actually addressed what I said, which was these fires preceded the news. Okay. Here, let me break this down for you really quickly. I was a former law enforcement officer, okay? We investigate things. When something picks up in a certain pattern, let's say that there's like one burglary in one area, and then it's just one burglary and then it happens. Okay, well, burglary happens, we try to investigate it. If we don't figure it out, then okay, whatever. If 20 burglaries occur in the same area within a month, there's probably a reason for it, so you can investigate it. And what I'm doing right now is I'm doing 1 + 1 = 2. And you're saying 1 is maybe a 0.5, so maybe it doesn't equal 2. And I have no idea what this adds to the conversation, because we're literally light years ahead of where you're going. This is not adding much to the conversation. Could we get back to the topic away from the fire incense theory? Sure. Can I? Okay, I would like to ask a question from the serfs, because basically I'm sure he could educate us, and then we could have some contention. Connor, Yeah, okay. I just want to Woman explain to me again, Lauren. 2 second point, Woman explain I promise. You know what? I'm willing to concede that fires happened before all these fires that happen now. And No, you shouldn't. You shouldn't give a fucking centimeter of ground on that point. You shouldn't give anything to that. Like, this is the equivalent. This rabbit guy is basically making the equivalent argument to like a Holocaust. Come on, everybody did bad things in World War II. Like, he's making the equivalent to that argument. Like, it is actually so absurd. maybe it's just the fires continuing. But assault and rape existed before the residential schools, so you never know. All right, Connor, go ahead. No, I can address that again. Yes, yeah, no, but again, assault and rape can exist before the residential schools, but these were forced upon the children. That's a huge difference. It's almost like the context is different, right? Okay, go yeah, on. and again, the same thing like Counterpoints brought up, right? He said there's rape that exists everywhere in society. It does. If you were forcing children to be in these institutions where 1 in 5 of them was getting sexually assaulted, then that is on you. That is on the Catholic Church. That is on the government of Canada. Sure. Okay. So let's move the conversation forward because I'd like to move forward instead of talking about incense burning. So basically, what you were talking about, one of the major contentions that we were going to bring up tonight was whether or not the current actions of the Canadian government or the actions since 1996 constituted genocide. I watched your debate with Destiny. I liked it. I thought it was interesting. Oh, maybe it was a fan of yours. I'm sorry if I'm misattributing that to you. Yeah, I was going to say I didn't debate Destiny on the subject. Yeah, it was a fan of yours. But the thing that I found most compelling was that I felt like a lot of the issues that were brought up while trying to support the term of genocide with evidence were paralleled
in the American system with Black Americans, right? And so what I would say is, from a progressive lens, most people wouldn't say that the United States government is trying to genocide Black Americans. They would say that there's systemic issues that disproportionately affect the Black community, screw them over policing. I don't know if he got this talking point from me, but this is exactly what I would say, right? If we're going by the new Canadian version of genocide, literally everybody's committing genocide against all their minority populations right now. Like, war on drugs, like all that kind of shit. But I think only a few people would use genocide. You seemed pretty confident in your assertion of the word genocide, so I would like to get your description and your evidence and maybe push back against it a little bit. Yeah, sure. Okay, so for the Articles of Genocide from the UN Convention, right? I'm pretty sure we all agree on Article E, forcibly transferring children from one group to another group. That's what the Canadian government has been involved with since the start of the residential schools. I mean, I believe that they kind of fall under most articles, causing serious or body or mental harm to members of the group, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or part, imposing measures intended to prevent births within the group. But the one that I'm sure we can all land upon and agree that Canada was committing was forcibly transferring children from one group to another group, right? Sure, but so let's say Lauren doesn't have to make this concession, but I'll make this concession. So let's say that there was a system to culturally genocide Native Canadians, Native Americans in Canada. But let's just say that even if it was considerably muted, it extended up until 1996. What about today? What Absolutely. about after 1996? Sure. Do you think constitutes genocide on behalf of the Canadian government? Sure. So what occurred independently of the residential school system in Canada was something known as the 60s Scoop, which took place in about, I believe, 1967 onward, in which 20,000 Indigenous children were taken from their families, and they were actually carted into buses, and they were sold to families in both the UK and the US, which also would constitute child trafficking. They were sold in forms of... this is in the 60s, the 60s Scoop. We're looking for something a little more modern, but I'm sure we'll get there. We've got to run down our talking points. Terms for adoption. They were sold, and they were often placed within white families, and once again lost their Indigenous culture, language, all that kind of stuff. Many of the 60 Scoop children have grown up, and they've come back to tell their stories. There's multiple survivors of this event, and they've come forward to say that, yes, I was sold into adoption under the Canadian government. That is bad. But what is more important is that today we have a system in which the federal government of Canada, and this is really something that is important to keep in mind, they are the ones that oversee all public services on the reserves for First Nations children, as well as First Nations education. That falls under the purview of the federal government. So they are the ones who have to fund the conditions necessary for child welfare. Now, if you want to take away all the history of the reservation system in Canada, and if you didn't know already, the reserve system of Canada, which was enshrined into Canadian law under the Indian Act, basically took and placed a whole bunch of Indigenous cultures and put them into small spaces with deplorable living conditions, oftentimes far away from places. They were remote, they were away from Canadian society, they had a lot of difficulty getting work and all that kind of stuff because of those conditions. But even if you want to erase all of that, and we take it forward to today, we live in a system now where we have an unbelievably high rate of Indigenous children in the foster care system. 50% of all the kids in the Canadian foster care system are Indigenous, despite being about 3% of the Canadian population. In Alberta, it's 73%, in Manitoba, it's 85%, and in Saskatchewan, it's 87%. Now, just for comparison, Canada has 1.1% of children in foster care compared to a country like Germany, which has 0.07%. Now, 2/3 of all the girls in foster care are abused, which is unfortunately deplorable. Children in the foster care system, if they're Indigenous, are 4 times more likely to be sexually molested than if they're not. And it continues to permeate. 60% of homeless youth, 1/3 of homeless adults were in the child care foster system. 91% of Indigenous female prisoners report having been physically or sexually abused. Okay, so I don't know if I can finish this. This is actually just so fucking stupid. We have to prove genocide, not just like systemic injustice because of lack of funding. Is there an intentional part of the Canadian system to try to like abuse all these children? That's what you need to prove, right? Women make up now 38% of prisoners in Canada. The majority of them were in the foster care system. Indigenous children make up 50% of all youth in correctional facilities. I could go on and on about all the ways these things permeate, but the difference would be, and this is one of the most comparable things I would say to someone who wants to compare this to, say, the Black American experience, is that these reserve systems were set up by the government of Canada. These reserve systems were set up and enshrined by the government of Canada, and so they set up the conditions in which they would have to support and enable children in these conditions in order to be able to assure for their welfare. What ended up happening, and this is the reason why this is a huge problem, is they began to underfund these systems. They have underfunded them by about 30% in comparing to their non-Indigenous counterparts. In the case of Ontario, they've underfunded them by about $400 million over the course of 5 years. So they are intentionally underfunding these systems that are... Intentionally, or it's like politically unpopular to fund them? What do you mean by intentionally? Then creating the poverty that is necessary for these kids to be justifiably taken from their parents in these systems. Okay, so just so I can understand it descriptively, so I can try to understand your argument and wrap my head around it. So your argument is that we're only a generation away from the residential school system. The systemic issues that are basically inherent in the res system, basically like lack of material resources, lack of education, infrastructure, all that kind of stuff. Lack of clean drinking water. Right, that causes broken families. Broken families are then contributing disproportionately to the foster care system, and then the foster care system is basically making it cyclical because they're producing fucked up adults that then in turn produce the cycle. And then my question is, because basically I think a lot of these arguments, while still fucked up, are analogous to our own perception of our foster care system inside the United States. The question that I have is, are you saying it's genocide because then it fits under that like UN subsection where it's the forcible removal of children, and it's kind of like this multivariable? It doesn't fit under the UN subsection
That's why Canada themselves made their own new definition, because they wanted to remove that intentionality aspect out of it. But if you remove the intentionality part, then arguably almost any form of systemic injustice becomes a genocide, which is why it's so stupid to do that. Cycle that you're seeing, is that why you're calling it genocide, or is there another reason? Okay, so for me to make the assertion that this is still continuously ongoing cultural genocide, I would have to use the reference, again, we've been speaking about the Truth and Reconciliation Commission multiple times. There's also the Murdered and Missing Indigenous Women report that came out that asserted the exact same thing, as well as the UN Human Rights Council that said that this is an ongoing crisis that tantamounts to genocide. Amnesty International has come out and declared the same terms in no uncertain words. It's not simply that they are intentionally, because they are intentionally underfunding these programs that is then creating this revolving door system. They are also specifically adopting Indigenous children at a higher rate despite the numbers. So if I am to compare Indigenous children to non-Indigenous children and the rates and the reasons why they are abducted for the adoption program, if you were to look at every single metric, non-Indigenous parents commit other atrocities such as physical abuse at a much higher rate than non-Indigenous parents. So for non-Indigenous parents, physical abuse occurs at 23% of the cases in which the kids are taken. In Indigenous families, it's only 9%. The same thing occurs for sexual abuse, emotional maltreatment, exposure to intimate partner violence. All of those across the board are either equal to or higher than with non-Indigenous families. The exception to the rule, and the only reason why Indigenous kids are apparently taken from their families at a much higher rate, is neglect. And neglect only registers at 16 points higher than non-Indigenous kids. So one of the biggest problems we have here is neglect as a broad term for being able to take these children away from their families is typically for a handful of reasons related to their living conditions. Their living conditions, which again are under the purview, especially when it comes to child welfare, of the federal government of Canada, who is intentionally paying them much lower rates than they are other families. They are creating the conditions in which this is occurring. Now this, by the way, is not in and of itself. I wouldn't just walk away from this and be like, genocide, mic drop, you know, and then I fucking done it. This is, again, one of many things that would be characterized in, say, if we were to look at the Truth and Reconciliation report or any of the number of other reports that have come out, even the Royal Commission that came out in 1996, this is one of the biggest critical factors. If you look at the Truth and Reconciliation Commission, which has stated that this is a genocide and that it is ongoing, they set out a whole bunch of calls to action specifically to address the fact that this is something that is ongoing and we need to stop this. And like you said, it was groundbreaking. I completely agree. I mean, it started in 2008 only because of a lawsuit cost $100 million, but their findings are critical. And the top numbers, if you read all the calls to action in the Truth and Reconciliation Commission, the top numbers all talk about child welfare. They're the most important things to them because they are the ones that are critical for this ongoing process. Do you mind if I jump in? All right. Uh-oh. Is this going to be about all the work that's been going on all of the recommendations? So you were just mentioning, and I really have to look at the data, that within Indigenous families, at least in adoption, that the rates of abuse are lower, correct? It depends on which categories. But for nearly every single category, for non-Aboriginal children, for physical abuse, it's higher. For sexual abuse, it's higher. For emotional maltreatment, it's the same. And for exposure to intimate partner violence, it's higher. All for non-Aboriginal families. The only case in which First Nations children are higher is neglect. Okay, so first of all, I want to agree with you that the foster system is deeply messed up. You know, I've had family that have experienced it even just as non-Indigenous and almost died in it, right? It's a messed up system. It needs help in all regards. And if there is underfunding for Indigenous children in the system, that's something I'd absolutely support fixing. Now, is there a disparity, and you may have the data on this, is there a disparity in the amount of Indigenous kids versus non-Indigenous kids that are removed from their homes in the first place? Yeah, it's overwhelmingly Indigenous kids. And so, like, if I read the CBC or I go online, you can see, and I mean, you can disagree with this if you want, they'll talk about how there's higher drug use in these communities, higher incest and rape, you know, neglect, these things in general. And this is not talking about just the foster care families, this is talking about the general population. And they say that it is because of the legacy of the residential school and things that they were taught while they were there, perhaps. But wouldn't it follow that if these things are happening in the community, that is why more kids are being put in the foster system? And I just, like, does that follow to you? Yeah, so what you're trying to do is lay blame directly on, I guess, parents for their drug use. No, I'm not trying to lay blame. I'm just trying to sort out why this is happening so that we can have a conversation. Yeah, absolutely. You're just asking questions. And in this case, it would be... He tries to meme so hard. Oh my god, dude. The overwhelming reason why they are being taken from their families, again, falls under neglect. Now, neglect can include parents who are using drugs. Neglect can include that. There's a number of reasons why they're taken from their families. In terms of the conditions on these reserves, and in terms of the conditions as to why they're... Like, you have to understand these are deplorable environments. And yes, a lot of these people came back from the residential school system, and this has permeated the cycle of abuse. But these are also areas, there's 54 reserves, and this falls again under the government of Canada, that don't have drinking water. They don't have potable drinking water. Like, the very essence of life, and I'm not trying to become emotional or anything here and try to appeal to emotion, but I'm saying that that is a critical aspect of living in these environments. And that is why this may perpetuate and create conditions in which you will find families who are broken. In addition to, many of these families have also been given ultimatums in which if you wish to receive treatment, if you wish to receive any kind of, let's just say, compensation, if you wish to receive financial aid, you may have to put up your children for adoption in order to receive that money. That was something else that came out of the commission. So I don't know how else to explain this other than a lot of this does fall under, like,
you can chalk up a handful of this to personal responsibility, and I'm not going to try and absolve anyone from personal responsibility. That's not my purpose here. I'm trying to say how much is the government of Canada themselves accountable in this equation. And if the government of Canada and things like, again, clean drinking water is responsible on behalf of the government of Canada, it was a promise made by Justin Trudeau. He said he would fix that, and we still have 54 different reserves that don't even have clean drinking water, then that falls under them. If they're intentionally withdrawing or withholding or suing families in order to withhold the money that is owed to them to help their child welfare, that is on the government of Canada. I'm sorry, counterpoints. Yeah, counterpoints. You are. You can go. Yeah, so this is actually where, listen, I'm not like the other girls, okay? I'm an enlightened centrist. So this is where I seriously think that the right and left could come together. And I hate to say that, but I'm going to, even though this is a debate. So when you're talking about conservative values, conservative Christian values, I know that makes some people catch on fire and cringe to death and all that kind of stuff. Oftentimes, one of the primary things that's emphasized is strong families. Strong families come from a strong environment. So if you literally, like at least for me, if I was arguing with conservatives, I would say, listen, you're born through no fault of your own. Your parents are addicted to drugs. You don't have access to good food, good water, good education, good anything. And then it's basically up to you to bootstrap. Now, can you bootstrap? Sure. Everybody, you know, some people are fucking Ben Carson, right? They can become a neurosurgeon despite thinking that like grain was stored in the fucking pyramids or some shit like that, right? Some people can bootstrap, but some people can't. And then on top of that, shitty conditions basically decreases your ability to bootstrap. So for me, what I would say is there's variables that we can control, there's variables that we can't, and we have to control the variables that we can't. But what I would want, because basically what maybe genocide for me is too strong of a term, maybe that grants some immediacy to the issue that allows it to be addressed politically. But at the same time, like I see this shit not as a single generational project. I see this as like a century-long project, literally. And by that I mean making schools that aren't dog shit, you know, early education, and then basically raising productive adults. Now, my definition of productive is probably way different than anybody on the left, but at the same time, like that's where I think there's a real opportunity here. The reason why I think I came into this conversation pretty strong and I was like, fuck yeah, let me do this conversation, is because when I hear that we have like fucked up systems, not enough water, not enough food, not good education, I don't think genocide. Now, whether or not we can move past that shit and just start focusing on solutions instead of calling each other assholes, I don't know. Like calling each other assholes on Twitch.tv is fucking fun. I love it. But at the same time, like, I don't know, strong families make strong children make strong families. I have a question. Oh, sorry, Dylan. Quick, yeah, but I do want to say we are speeding towards the end. We have about 5 minutes left until Thank where God. the conversation was listed to end. So I just wanted to ask the room if you wanted to end it here or if you wanted to keep it going. I could go for maybe another 10 minutes max. Fair enough. Yeah, I need to wrap up soon too. Okay, so if I could just add two things, I guess I spent too much time talking. Can we do it in closing, or do you think we can? Would that be difficult, or? Sure. Well, our closing statements are only about 2 minutes. I'll give it about 5. I'll give 5 minutes left since we. Okay. All right. And I'll have you go and I'll have Lauren go. Lauren, you were gonna go first, so Lauren then Surfs. Sound good? Okay. Yeah, sounds good. Okay. Yeah, I first wanted to mention, I do not think a lack of clean drinking water leads to parents having sex with their kids, and that is a larger problem that we're going to have to address. That can't be addressed just, okay, give people money, fix the infrastructure in a town, right? Yeah, we can all agree that fixing the infrastructure is good, but this also brings up a whole giant, opens a can of worms of, there are people in the Indigenous community in Canada who don't even want to be a part of the laws of Canada, who feel that's an aspect of cultural genocide, who feel that the government having any sort of decisions on their land is a part of cultural genocide. So then to balance this issue with, okay, you also need to build the infrastructure here, you also need to ensure the conditions are good on our land, but also we don't want to be a part of Canada, that creates a really difficult contention and problem. And they don't want to pay taxes either. We're dealing with here. And of course, we're not going to have time for it in this debate here, but I do think that that is something that should be considered. Lance? So I just want to quickly say counterpoints. If you have more interest in this, because I think you do have productive interest in this topic, I would recommend also checking out the inquiry into the murdered and missing. He's so passive aggressive. Missing Indigenous women, which speaks pretty highly also to the eugenics program that was instilled in Canada and forced sterilization that is still occurring to Indigenous. Eugenics and forced sterilization is the same thing as the inability or the unwillingness or whatever to investigate the Indigenous women's murders. Nice. Women today. As recently as 2018, nearly 100 women, I believe, in Saskatchewan, or no, 100 women over the last decade, but I think 18 women in Saskatchewan have begun lawsuits against the provincial government's healthcare program for experiencing forced sterilization. There has been numerous cases across this country of this occurring, and specifically occurring in much higher rates to Indigenous women, typically under the guise of them not being mentally sound or mentally fit, and often under duress in that they cannot receive their own children after being born unless they sign away the rights to be forcibly sterilized. So that's one of the aspects of it. That will be present, obviously, in the Murdered and Missing Indigenous Women document. There's a number of other reasons, though. I mean, I didn't have the time to get into it now, but the conditions that are being set up in these reserves that are being perpetuated, the fact that the government of Canada did not even want to give money in return to these reserves because they were dramatically underfunding it until like class action lawsuit was taken up by Cindy Blackstock, which ended up rewarding, I believe, close to like $2 billion, which the government of Canada is still fighting in court to try and withdraw them from having. This is like, there's so many things that once you stack them upon each other, it's the reason why it's not just myself. You know, this is again something that has been recognized by Amnesty International, the UN Human Rights Panel, and again, one of the last things I'll say on this, especially regarding the forced sterilization of women, the International Conference of the United Nations Human Rights Commission held in Montreal stated in March 1999 that Canada is in violation of international law and its treatment of Aboriginal people, and that the condition of natives is the most pressing human right issue to Canadians. It is tantamount to their genocide. So
Okay. So Again, now going to that was like 25 years ago, though, but okay. go into closing statements and shout outs. Please do shout yourself out in your closing statements. Thank you all for attending tonight's conversation. I appreciate your well-being. Sorry for all my viewers on my side about the stream crashing. You know, things happen. It was probably the Canadian CIA. You know how it works. It's we're gonna CSIS. throw it over to, is that what it's called? CSIS? It's called CSIS. Everything's legal in Canada. Well, including the debates. Now we're going to throw it over to Connor. Yeah, my name is Connor. I run a YouTube channel named Counterpoints. I'm a center right, law enforcement veteran, Marine Corps veteran, science fiction, religion, and philosophy nerd. I do like debates like this. Sorry to Tale of Twin Rabbit for being a dick, but sorry, you frustrated me a little bit. And then basically, I know everybody was expecting a fucking bloodbath, and maybe we failed that a little bit. But that's because, like, I don't know, I give a shit. We're talking about people who are being, like, ultimately at the end of the day, regardless of whether or not we call it genocide, we're talking about people who were raped and murdered. We were talking about kids who ran away from their homes and died of exposure. All this shit is fucked up. So we can talk about, the reason why I wanted to enforce descriptive reality is because I've said this before, I'll say this again, is some of the way this stuff is portrayed, I would be probably acting not in the most rational way possible. The reason why I want to nail down descriptive reality of the past, the reason why I want to nail down descriptive reality of the present, is because I think accurate descriptive reality can get you to better prescriptive solutions. So maybe we can talk about that another time. I sincerely appreciate y'all, and I wish you all well. Okay, now I'm going to throw it over to Lauren Southern. Yeah, for sure. Thank you for having me, first of all, Dylan. I know it's a bit controversial. So, firstly, to assert that there is a genocide occurring, to assert that there were mass graves found, out of all of the graves that were allegedly found that have been in the media the last few months, not a single body has been exhumed. Not one. And even so, this doesn't mean there aren't necessarily graves or a graveyard, but all of the chiefs in these communities have stated these are not mass graves if they do exist, and they do know about them. The 751 graves found, the Cowessess band, Chief Cadmus Delorme, emphasized that the findings were not from a mass grave, but unmarked graves. The band leader in Kelowna said it was not a mass grave for the 215 graves found there, or potentially. The GPR researchers that did this research said nothing is confirmed until things are dug up. Yet progressive activists and media continue to make the claim of mass graves, and so do our debate opponents, exaggerating what were some potentially absolutely horrific things that happened in the past. And we need to be honest about what has occurred to have a proper conversation while not exaggerating. And unfortunately, this exaggeration has led to legitimate hate crimes and destruction today. And that is unfortunate, and especially unfortunate that people are making excuses for it. Okay, now I'm going to throw it over to Tale of Two Rabbits. Thank you very much. I don't know, I'm unclear. Academics, historians, indigenous nations, government agencies, they've been open about this genocide for decades. The Truth and Reconciliation Report was issued 6 years ago. The concession was made that these fires aren't somehow all a conspiracy of Antifa. The concession was made that the mass graves are being identified and require... I can't believe that anybody, even Lance's audience, can't think that this guy had a good performance. There's no fucking way, right? Further research. The concede was made that the foster care system is absolutely toxic, and therefore the removal policy was unacceptable. And in response, I got rhetorical tactics and a fair amount of shouting, because this was fun. Fully mature people learn from their mistakes and move forward. Fully mature people own up to their past. Fully mature people acknowledge that sometimes a priest can accidentally set fire to his own church, rather than scream at the person who says that it happened. When members of my community learned that I'd agreed to participate in this, they were appalled. I hope that they at now least kind of partially understand why I did. Okay. Before we throw it over to Lance to wrap it up, my I God. just want to let everybody know that tomorrow we have the Hippy Dippy Roundtable on my show for this Friday. And next week, I had to reschedule due to today's technical difficulties my review And then- of Tariq Nasheed's new movie, Buck Breaking, with Your Movie Sucks, which should be happening hopefully some point next week. Now we're going to throw it over to Lance to wrap it up. Yeah, I don't think there can be any restorative justice as long as the people responsible aren't taking claims for the actions they've done. If I could use a simile, it's kind of like you, Lauren Southern, because ultimately, if you had spent your career rising to become one of the darling children of the alt-right, palling around with people like Brittany Pettibone, Richard Spencer, touring around the globe with someone like, let's say, Stefan Molyneux, who was well known for measuring the skulls of black and white people, spreading the Great Replacement conspiracy, spreading the Great Genocide conspiracy theory, then going on tour spreading both of those conspiracy theories, in addition to going to join that far-right nationalist group, first Europa, and then joining them by shooting flares at immigrants, and doing all of this while at the same time all of it bubbles over and boils over to the I like how it doesn't even get the facts wrong. Like, there was some genuinely dumb shit that she was involved in, and horrific shit. Shooting flares at immigrants? point where at the end of the day
you ultimately led to one of the people contributing towards the Christchurch shooting, who declared that the Great Replacement theory was one of the reasons why they committed the atrocity that they did. Afterwards, you then took everything back. Pussy. You fucking Afterwards, pussy. you took Bringing this everything all back. up at the end so I don't have a chance to respond. You can respond. You little I'm more than bitch, you're glad. lying. More than glad. More than glad. I would love, please. Bring Why up- would you invite additional conversation when you already fucked this one up so hard? Wait. Bring it all Can up, I just Lord. say? Can I wait? You can respond, but let me just Yes. be clear. I am not going to be part of it. If you want to make this into a fucking shit show, I'm leaving, and I will not contribute to that because that's not the type of brand I want to produce. Do you both understand that? Okay. Lance, finish, and then I'm out, and you two can fucking eat each other alive if you want. Sounds good. Lance, okay. Lance, you gonna finish? Yeah. It sounds like this is the most research that he's done for this entire debate. I'll finish. And then turning the whole thing around to suddenly say that you're going to rebrand yourself as this wonderful new centrist and everything's wonderful and that you write children's books now and it's all ooh-woo and everything's good now and nothing bad ever happened. I think if you wanted to achieve restorative justice when it came all of this stuff, then what you had to do was simply acknowledge any of the bad things you've done in the past, but you haven't. So I don't think the idea of you now doing this rebranding tour is anything more than you just seeing the writing on the wall. That's ultimately what this all is. You knew what was happening to your peers, and you were smart enough and astute enough to walk away from it. You're such a bitch, Lance. Okay. Bring it up. Let's go. Let's go. Talk to me. I'm staying right here. I'm not going anywhere. Yeah, throw 7,000 accusations at me and then ask me to respond to them. That's great. Connor and I are gonna have a chat with my chat, and if you want to not be a bitch boy and have a full conversation another time, we can do that. And we'll arrange that. Okay. You all have a pleasant afternoon. I'm right here, Lauren. You don't have to go anywhere. You don't have to go talk to Connor. I have to go join my family and my life, but I'm seriously, let's set this up for another time. Let's set this Sounds up for good. another time. Oh my God, let me moderate that debate, please. I'm 100% for it. All right, Sounds good. see you later, bitch boy. Have fun. Oh, hey, everybody. It's me. It's Lance. It's your friendly neighborhood Lance. Oh, well, I'm excited for that. That'll be wonderful. That'll be wonderful. Well, no, I want to keep everything about the facts. I want to stick to the facts and the feelings, you know, not talk about that. Yeah, we'll see how it goes. I don't know if I'll have another opportunity to say any of that stuff to Lauren's face, so. Hey, to Riz100, thank you for the 10 gifted subs. I appreciate you. It's good to see you. How dare you bring up things that I've absolutely done. You didn't need to put your gun upstairs to him. See someone who's gonna get Twitter clap. How's You're it not going, a debate, bro, that you Destiny? like. I'm not a debate, bro. Clearly, everyone was so worried. Everyone was so worried. Fantastic. This Fuck it, I'm actually yours. might be one of the worst performances I've ever seen from Lance in my entire life, and that's saying something, because he has said some astoundingly stupid shit to me. I liked how you were like begging them in the middle to please talk more because you realized that they were getting so absolutely fucking shit stomped. That So, like one of the preconditions of me doing this, because it was either going to be me or modern day debates. Apparently, I was like, well, if we're gonna have this, might as well be strictly moderated. So we had a person in the background timekeeping. So like every once in a while I'd get like an update of like how much each person talked, and at one point I looked and Lauren Southern talked for double the amount of time for both like Lance and Lance and the rabbit dipshit fuckhead. Well, okay, I will say the avatar person with an avatar. Okay. And I was like, well, if she alone has spoke double, and that it's not even including Connor, then I need to do my best to like. Yeah, but the issue was that it wasn't because they didn't have enough space to talk. It was because they didn't have anything to say. That rabbit can guy actually- shut the fuck up the you entire want- conversation. Is he an indigenous person? I believe so. Oof, he's gonna get harassed tonight. Yeah, Jesus, what a I horrible fucking believe- showing. I believe they're getting pretty railed online. Yeah, right they now. I think deserve it locked- hard. They super deserve it. Like, I don't think they deserve everything. absolutely, they deserve. This is probably one of the worst showings in these conversations. Wait. If you're going to take on, first of all, actually, I will push back so fucking hard against you. Okay, if I'm gonna get called an irresponsible platformer every fucking time I have any fucking conversation with any of these people, if you're gonna market yourself as the fucking indigenous man's mascot and giggle and talk about how you play video games and do all this fucking indigenous culture, and you talk for 10 fucking minutes, even after being begged by the host, and even after being tagged in by your debate partner 30 fucking times, and you don't have shit to say except, I didn't follow any of the fucking conversation. Nah, fuck you. You deserve everything coming your way in terms of like online fucking like ridicule. Absolutely. Sorry, go ahead. Okay, well,
It's just saying I've seen a few things that are a little over the line about like game ending stuff, right? It's like, okay, that's not stuff anybody deserves. Like the guy literally denied the fire. He's like, oh, well, wasn't it just incense? Like, come on. Okay, but can I just get you to say that you don't believe he should end his own life then? I mean, just to be clear, he's getting a lot of I didn't say he should end his own life. Jesus. Okay, then let's be clear. Yeah, there's a That's what I'm TOS talking over here. about. I wouldn't say that. Okay, wonderful. But I mean, if you want my honest opinion, right? My honest opinion, and I'm not probably shouldn't like. Yeah, they didn't perform great. It's not that they didn't perform great. They didn't know anything about what they were going to talk about. How not? They didn't know anything about the first grave site found. They didn't know anything about the ground penetrating scanner technology. They didn't know what the I'm sorry, Dylan. You're a history guy. I'm not, okay? You know what the fuck a mass grave is, right? You know that a mass grave doesn't just mean a lot of bodies in an area, right? Like, what? As I'm usually referred to when I think of mass graves, is usually an unmarked site of some sort where a bunch of bodies were dumped into a pit to dispose of them quickly after like, a war crime. Yep, oftentimes to not disclose what's happened. Yeah, you can't just say a lot of people were buried here. That's a mass grave. When that rabbit dipshit poked up and he's like, well, mass just means a lot. Oh, come the fuck on. Is every single cemetery a mass grave, my dude? Well, I think the thing is, the mass grave discussion felt very pointless because somebody could have easily been like, why should a school have a grave, period? Hello? The fact that there was so many people dying at these schools shows terrible misjustice. I felt like if like that angle was like ready to displayed much better. Well, the reason why, because they were ran by churches, so they had like Schon wieder cemeteries in outside. Like that's LOL-Fieber why, hier. right? It was all like grounds of like church, school, like, and then Yeah, cemetery. but graves specifically with a large amount of child bodies due to like children like, running away. From Sure, but I mean, like, I'm not gonna like defend what happened at these schools because obviously there were atrocities. But I mean, like, also let's think like past the initial atrocity. You have a bunch of kids dying of tuberculosis. Are you gonna ship those bodies back to like indigenous communities? Like, is tuberculosis something that could be spread past death, like malaria or whatever? Is that like a concern? No, but that would be the problem. Isn't the existence of the grave period? The problem is that the grave was necessary because of the treatment, how these people were treated. Sure, I can agree with that, but I'm just saying that when you say not malaria, I'm sorry, Ebola is what I was thinking of. When you say mass grave, you know what you're doing. Not you in particular, but like when you say mass grave, the connotation is you are killing large swaths of people and probably trying to hide that fact, and you're killing so many of them and you don't give a fuck who they are, you just toss them all in a pit. So like cemetery where children are born because a lot of them are dying due to like really bad housing conditions and shit, like that's bad, but it's not a mass grave. Couldn't somebody make the argument that due to the large amount of neglect that was shown towards these children, that the intent of like using the word mass grave, and I would admit that mass grave might not be the best word to use here. I would say that the intent of using that word would be to display the amount of neglect and like harm like directed towards these children. Yeah, but this is the problem. This is the problem that I always have with leftists. Stop lying about fact 1 when you've got fact 2, 3, and 4 that are really bad. There was a lot of really horrible conditions set up in these schools. Tons more children per capita were dying in these schools from tuberculosis and shit. That's what the argument should be about. Don't try to make it about some intentional genocide, intentional mass grave. Like, why would you go there? Because when you lose on that ground descriptively, like rhetorically, you already look like you've made up everything else you're going to talk about. Like, just start on the strong point. Like, yo, lots of kids died here. It was horrible I will conditions. say the thing that baffled me the most. There's a few things that baffled me, but one big thing that baffled me was like the talking about the church burnings. Oh like, my God, like the incense. the incense thing that really confused me because it just felt like a waste of. It wasn't a waste. He was trying to make it sound like there were no church burnings going on, but it was just a few accidents, and they've always been going on. Basically, it was like his version of Holocaust denial. Like, that dude was 2 YouTubers away from being a fucking Nazi, guaranteed fucking teeth, 100%. While I wouldn't agree with the terminology you use exactly, I do agree that the point of it was to basically downplay what was going on and say like, hey, we don't know what's really going on. I think the line that the source ran with later with a lot better, which was basically like, we don't know exactly who did it. It could have been this, it could have been that, it could have been this, which I think was better than just like being like, well, how do we know? Yeah, a little. But I remember when I was first arguing this with Lance, fucking like I think this was maybe even back in June. I don't know if they're gonna look, but like I remember that my initial argument was like, bro, the reason why I don't like this idea of it being an ongoing genocide is because when you say that, the response should be people rising up and fighting the government. Like, if there's an ongoing genocide, that is a demand for action if you live in a just society. So, like,
when churches and shit are burning down, when you say like, you know, genocide, like, yeah, I mean, like that's kind of understandable. So for people to act like, oh, we don't know why churches are burning down when you're using these like ultra charged words, right? Genocide is arguably, besides what, Holocaust, genocide is like the worst word you can use, like the most aggressive word you can use. And to say that one is actively ongoing, like Jesus. I would say the thing that got me about this debate was the amount of topics that needed to be covered. Number one, it was the churches. Then it was also whether or not it classified as genocide historically. Then it later went into whether it's still genocide. Then there was a topic about retributive justice, which meant for everybody involved, at any point someone could be like, and I didn't set up the debate. I wouldn't have set it up specifically like that. I would have made it like about one specific topic. This was given to me about 2 days ago. So what happened, like if somebody was talking about, say, like the ground radar technology, at some point someone could be like, well, let's talk about retributive justice. Then you talk about retributive justice, and somebody would be like, well, let's talk about whether it's genocide. And so that you could pivot the whole conversation. And so it feels like if I was trying to timestamp this, it's gonna look like a fucking mess, and that's not good. Yeah, well, I mean, like the difficulty is that when you talk about retributive justice, you're talking about retribution for a wrong act. We kind of have to agree on what the wrong act was in order to get into the justice part, right? Yeah. So like it makes sense that conversation is going to precede anything about like retributive justice. Yeah, the thing is, when the questions were sent to me, and this is something like, for example, I know you've been on Primes before. I don't really like how like for example, Prime like phrases questions when you're in the Discord groups, which is like a very long, like almost paragraph for each question. Like, considering the fact that this happened at this, it's when it should just be, is welfare good or bad? Sure. Like it should just be that simple. The problem wasn't with you in this debate. Like your topics. Well, yeah, I know were the fine. problem is the problem for me with the topics was there's so many strung together, and I was basically. No, wrong. Your topics were absolutely fine. Your issue was that half of your panel could not engage on a single fucking topic. That was the problem. The problem is that every time Lauren or Connor brought something up, Lance would dance around 15 things because he didn't know how to address any of the points they brought up. And that rabbit dude was sitting there, I guess, supposedly masturbating the entire fucking time, maybe to the artwork on one of the games that he bragged about playing. He should have spent more time reading the text and less time jerking off to the pixels. Well, the problem is, wait, I don't even think you disagree with me, because early on, for example, there was this conversation about retributive justice, and then it got to something else, and then somebody else like brought up like, I thought this was about retributive justice. Then it went back to retributive justice. Like, okay, then talk about retributive justice, and so that it was able to shift around that way. And I don't like giving people too many opportunities to generally pivot by having multiple topics. God, your dog water. If we're going to do multiple topics, then I feel like there should have been 4 separate sections of debate. We talk about each topic and build upon it. Like at first you would talk about, okay, is it a genocide? Then you build upon that saying, okay, now let's talk about retributive justice, because once you've come to a kind of conclusion of that, you've built like on your premise. Yeah, of course. But again, the problem is like, so like, what are mass graves? We couldn't even get agreement on that. I still don't think that Lance or the other guy knows what the fuck a mass grave is. So you don't have an agreement on that. What else would the retributive justice have been about? Oh, so when Lauren asked, like, okay, so should we just like blanket release like the names of all the like Catholic priests or whatever that worked at these schools? It seemed like Lance thought the answer to that was supposed to be yes. I'm not sure what his feeling on that was. That's not really retributive justice. What else was there? Like they couldn't agree or engage on any single point. Like in terms of like the graves or whatever, like a lot of chiefs have come out and said like, yo, these were our cemeteries. Like we just, you know, they're unmarked. We're going to try to get this shit back. But like they couldn't engage on any point. You know what? You want to know what rule I'm going to have going forward? I've had this rule before, but again, I didn't know a ton about like everybody, like the one person involved. Oh yeah, Lance asking Lauren, can you prove abuse didn't happen at this school? How the fuck are you even supposed to engage with a question like that? Go ahead, Sorry. Going forward, I'm never gonna have somebody ever on my show again that doesn't have like a webcam. I'm just never gonna do it again. Yeah. Even if I'm offered something, like the thing for me, there's a few reasons why, and this is not even like something specifically directed at this person as like an individual. Yeah, rabbit fucker. Go ahead. Host shows, right? Number one, I don't like being so public God personally, awful. where everybody knows my name. It's literally my brand, and the person I'm talking to or the people on my show don't have to. And so the consequences for them fucking up, or the consequences for like
me screwing up is not the same. Oh, I think I literally just gave this take right as the debate started. I don't know if you were listening to me. I literally said that exactly. I was like, I don't know how I feel about no webcam debates because anything I say, I'm held accountable to for the rest of my life. I get doxxed, FBI hit, like all this shit or whatever. Like, it feels a little shitty sometimes when I've got like an anon dude with no camera. Because Like, definitely because like every other show, like I'll have somebody be like, well, Dylan, you know, this isn't really good for your career. And just knowing that people like actually like do that, or like the other day, people were like going through my LinkedIn profile being like, look at this fucking fed, he worked for this political pack. And I was like, oh, God. Yeah. Oh, and like, and then looking back at them, and they're like, there's literally fucking nobody's. They're anons on the internet. That fucking sucks. Like, I just don't like that. And also, it's just not good. Like, for the people watching, like, you want to be able to see someone talk. And as a moderator, all you have to do, like, you see all this like visual stimulation. You got to look at Lauren. You got to look at Connor, you got to look at the serves, and then you see like a profile picture. You don't know when they're talking or not. And a lot of these people who don't have webcams usually also haven't put a lot of effort into their mics, and so it's really hard to hear when they're talking. And so then they get to talk like in this instance, like 10 minutes out of the whole show. No. But it's not only that for this instance. No, it's that his mic quality was fine. That had nothing to do with that. He didn't say anything because he didn't have anything to say. Because the space between his ears is emptier than Northern Alberta. He is a brainless fuck. So go ahead. His mic quality was also not great. It was very. I had to turn him on. Wait, no. I had to turn him almost to max. Maybe on the surface he had a different thing. It was different. But on mine, I had to like turn him like Discord, like mic volume to all the way. Like, sure, you might have had to turn him up, but he still had nothing to say. He was a dumb fuck. The mic quality here was. I agree with. Well, I agree with the fact that he didn't say much. In fact, I can send you the numbers on it once I can. I already saw it on your Twitter. Yeah. Yeah. He talked about 10 minutes out of the whole 2-hour show. Yep. Did you? I'm curious. Did you have 1v1 set up between Lauren and the Surfs, and she canceled and asked for a 2v2? Did that ever happen? I never set that up. No. Okay. Just curious. But to be clear, this was given to me 2 days ago. Lance told me that he was trying to do that, so maybe he did that with somebody else. And then I was told that basically what happened is he wanted to have one. Then she like changed demands or something for like a moderator and all this other stuff that we do. So I have no clue. This fell in my lap 2 days ago. Gotcha. Okay. The Wolfpack's coming for you. CTV. Yeah, Wolfpack's coming for you, man. Did you see his recent arc? Yeah, I saw him. Yeah. About the Confederacy. Oh, I didn't see that. I just saw him wearing a suit or whatever. No, it was a suit, but recently I fucking tweeted out like something like Robert E. Lee was not that good of a general. Fuck off. Oh yeah. And he's on a Robert E. Lee was one of the best generals ever, like arc. And it's I don't know. I'm just. I gotta say, there's a lot of people you could face in the future. CTV is somebody could strip that belt from you, man. Yeah, maybe. You gotta look out for the Wolfpack. They'll maul you. You should when you see people having debate. This is just a personal rule of mine. Like when I'm arguing with people, unless I know the person and we're friendly, I will never use like a philosophy term. Like I'm never gonna say like fallacious appeal to authority, or I'm never gonna like I won't because it's usually. Can I be bluntly honest? Yeah. Every single time I hear that shit, I'm like, I don't know what the fuck you're saying. These are just big words that confuse me. Sure, and usually it's just like unnecessary. Like just explain what they're doing wrong. You don't have to use like the debate term or whatever. Like we don't need to know that you've seen like the Imager post of the fallacies and everything. When they kept saying like. When Lance kept going over and over again, it's just a semantic debate when the semantics of the words they were arguing about was literally material to the entire conversation. Like, what is a mass grave? Like, man, this is honest to God. Like, I fully admit, maybe I could be biased because I have a huge hate boner for the Surfs TV because I think he literally has the intelligence of like a 10-year-old. My God, like I'm trying hard to give him some kind of edge because like I know that I hate him and I know everybody knows that I hate him, so I'm trying to find like points where I can give him a little bit. But God damn, can you name a single part of this conversation that you thought that you felt like he prepared for? That I thought that he prepared for? I think his opening statement was prepared. Give me a second here, okay? His closing statement was. I feel like his closing statement was the one he did the most research on. So I do think towards the end when he was listing out statistics of like this percentage of people today were sexually abused, this percentage of this, he had links. He linked them all. I can send you all the links. Sure, percentages of abuses or whatever. But like, where is the thing that says it was? Actually, I could say that like he posted, I think, like 6 or 7 links, and I think only one other person posted a link. I think once, and that was Lauren. Yeah, but it seemed like he had like a couple facts and figures like memorized, but he didn't really have like any good arguments to build off of them. Like he kept trying to set up the straw man that Connor and Lauren were saying like, oh, nothing bad happened, and that was like what the argument he was running with a lot. Like, oh, nothing bad happened. Oh, nothing bad happened. But like neither of them were making that argument. Yeah. The thing is though, Lauren would like say things during the debate that made it like
was just fucking terrible optically. Like at one point she said like this was unfortunate, and I was fucking sitting there like, why the fuck would you use that word? It was, I don't know. Are you? I think you were watching my. Wait, were you watching? I started watching halfway through. Oh yeah, because that was my first big criticism of her. When she said unfortunate, it was dumb. Later on, though, in that same statement, she used the adjective horrific, but she almost fucked up really hard with that answer. Yeah. Yeah. What a horrible fucking conversation, though. Jesus Christ. Can I ask you a question? Yeah. What's up? Do you think there's any way this could have been improved through moderation? Like, there's anything I could have changed to do it better? In terms of for moderation, no. I mean, like if half the people aren't like even capable of engaging with the topic, then, I mean, what are you gonna do? What are you supposed to do? Right? Well, when that rabbit guy opened up his opening statement, he sounded impressive. Like he was gonna have a lot of shit to say, huh? Yeah, he sounded good. Well. Do you think do you think any of it has to do with the fact that, I mean, I don't know this person, but I doubt they're like a big streamer, or like, I mean, they literally don't have a cam, so do you think any of it had to do with stage fright, anything like that, possibly? No, I think they were genuinely just fucking dumber than a box of rocks. Lance has been doing his little like indigenous tour where he like basically rides all the dead indigenous kids to get more popular on all these little shows that he goes on and talks about. And then why do you gotta say things that are the most inflammatory? Like, I mean, that's what he does, because it's disgusting. Because it's actually disgusting. He's one of the most disgusting people that do it. Like when I talk about issues, I care about the issues. If I talk about something, I'm not gonna. Okay, I've got. Do you think he doesn't care about? No, I don't think he gives a fuck about any of these people. Absolutely, I will bet my life on it. Shoot me, strike me dead, God, if he gives a single flying fuck about any of these. He absolutely doesn't. These kids are the way for him to propel himself to a little bit more Twitch and fucking YouTube fame. That's it, 100%. If he cared about it at all, he would have known at least one thing about any of the things that he talked about. He didn't know what the ground penetrating radar scans are. He didn't know anything about the first fucking grave site, the big one that set everything up. Okay, pause. He did have sources. He did later on talk about not only the statistics of the residential schools and like the harm that caused. Yeah, that's great. He got stuff that he dug out of a Twitter thread. That's all he had. He wasn't able to seriously grapple with anything. Any Twitter threads. I can give you the direct links. No, he got links probably from Twitter threads. He probably. Do you have any? You're just saying shit. Because I can infer that due to the fact that he wasn't able to seriously engage in any of the topics. For instance, how many times did he dance between that point? The indigenous school. Here's something that he doesn't know. I hate that I had to reveal this, but here's something that he doesn't know. That Dr. Bryce report that he cited over and over again, it was from fucking 1907. And it accounted for 100 kids. And Connor Points was talking around this because Connor is a decent human being and he hasn't been down to the fucking sludges, to the disgusting dirt of hell that I've gone to in these debates. And he didn't realize how mind-numbingly fucking empty that the Surf's TV, that his brain is, right? He didn't realize how much empty space that if you were to poke any part of his head with a needle, it would literally collapse in on itself because of the vacuum that exists. Right? No. Because he kept saying over and over and over again, right? Oh my God, 40 to 60% of kids died of tuberculosis. 40 to 60. There were 150,000 kids, my dude. That Dr. Bryce report that you're citing was from over 100 fucking years ago. Why do you keep saying it? And then trying to dance back to that, well, in 1996, the last school was closed. He didn't know anything about that school. He didn't know a single fact about it. And he's trying to make it sound like that's fucking school, that kids were fucking failing math class and then being sent to the fucking, the First Nations electric chair to be electrocuted for it. That was the narrative that he was running because he had no idea about any of the fucking conversation. Like, it's astounding to me. Sorry, go ahead. Okay. So, genuine question. I actually don't see a problem with him sourcing something from 1907, considering he was talking about like graves that were most certainly not produced in the 1950s or 60s. I don't think anybody ever suggested this is like this was like, I don't know, fucking disco music was going on and these graves were being filled, right? Well, but if you what would say be the something, problem with him sourcing something from 1907, because he said 40 to 60% of children. Okay, so let's just follow this. Okay, don't. This is a Jordan Peterson tactic, okay? Well, no, even actually, let me qualify that. Even Jordan Peterson wouldn't be this dishonest with his inferencing, okay? What he did was, he said, 40 to 60% of children died in indigenous schools. We know that because of a report by Dr. Bryce, which was suppressed by the Canadian government, and those schools weren't closed until 1996. What does that lead you to believe? That leads you to believe that 40 to 60% of kids are dying in these schools up until 1996. Obviously. That's like the A-B connection that you're gonna make in your head. Can I ask you a question? What would have been I don't know, I'm not really sold on that, but what would have been a better way to say it then? What do you think would have been a better way to bring up? Because that is pertinent information. What would have been a better way to bring it up? The
The problem is that any other way to talk about that, Connor and Lauren already agreed with, that the conditions in these schools were horrible. A lot of kids died in those schools, and it was just a tragedy that Canada was doing what, in my opinion, and I think Connor and Lauren would agree with this, would amount to a cultural genocide. Yeah. Then at one point, like, Connor would be like, I remember at one point, like, if these things go on, right? And I remember you specifically said, because I did start like watching like halfway through, you specifically said, this is where Lance should like hit him, like, no, this has happened, then lists off all the things, right? So like it felt like a lot of it was not like. Well, no, like, I was giving except. It was like if this happens or if that was going on. A lot of ifs, ands, maybes. Yeah, potentially. I was trying to give a sample argument for what Lance could bite back on, because he literally couldn't engage with anything. He was like a barking chihuahua, like trapped in the middle of the wilderness with a bunch of like lions circling in. Like that's how. So I was just giving like a sample, like because I'm trying to find what point can Lance push back on, because like either Connor or Lauren could have handled this on their own, because he just had nothing to say about anything. But somebody in chat just said up until 1907 there was that wouldn't have worked because the study was done in 1907. So it doesn't necessarily mean that stopped at 1907. You would have to find something to like. Well, no, because we Googled this and read it on screen. It was like a 5-page PDF or whatever about like what Dr. Bryce had written on this, and there was an article. It was at 1907. That's when it was done, though. In 1907, it was looking at some schools. It amounted to 1,500 kids, I think, or like 1,497 kids or whatever, and like 40 to 60% of them had died due to tuberculosis. But when there were 150,000 children that ran through that system, he's making it sound like fucking what? That 60 to 90,000 kids were killed from tuberculosis. That's a huge fucking number, right? Like Connor literally said that cultural genocide happened. I'm guessing Lauren would probably agree with the same. I don't know if she would or wouldn't. I don't know if she even believes in the concept of cultural genocide, but I'm guessing she would probably agree to some parts of that. So anything that the Serfs would try to wiggle out of there would end up just being agreeing with the other side completely. There's another thing that I felt like that was weird, and I felt like could have got more heat. Like when he was talking about these technologies, it felt like, I don't know how to put it exactly, but it felt like from what I was looking at, she was like, well, we don't even know that these things could be finding bodies, right? But then like I was like, while I was moderating, I was like, that feels fucking weird. Then I looked it up and I was looking at this, and it's very fucking obvious these things have been used to find bodies all the time, and that most likely from every source being looked at, even the one she was like talking about, suggested that this is almost like 90%, 95% like bodies. Yeah, so you just haven't done the exhumation process. So I feel like at some point Lance could have just been like, okay, Lauren, so if any of these are exhumed, any of these get exhumed in the future, like, are you gonna change your position when we find these bodies? Because it's just, I feel like it's almost like inevitable. Yeah, one of these things and are that's exhumed. and Lauren was at fault for this because she didn't define what mass grave meant well enough. I think she needed to do a better job at that. If I'm guessing, what if I'm you brought up also, why did Connor fucking be like, okay, we'll just call it mass grave then? That didn't make sense. He shouldn't have, but it's because he's probably trying to be a little bit more generous in the conversation and find common ground. But like the issue isn't that the ground penetration scanner and again, I can't insert too much into what Lauren said, but I'm guessing they would have to acknowledge that obviously some of these are bodies. But the issue is that are we finding like mass graves that were previously unknown, or are First Nations people taking people to where they previously thought maybe cemeteries were and then having them do the ground penetration scans to see if children are there? That's what they're looking for. It's not mass graves where it's like they took all these kids out, infected them with tuberculosis, shot them and buried them in the ground. It's like there was a cemetery here, like we're running the scans. There's probably bodies here. You don't know because the GPRs or the GPSs or whatever, they don't actually 100%, they don't tell you what's there. You just see basically little bumps on a screen, and they're probably bodies, but you don't know. And they haven't exhumed, my understanding is they haven't exhumed any of these bodies yet. So technically we don't know yet. Like, I don't think anybody that runs these machines would say like, oh yeah, I bet my whole reputation on this, right? Probably grave sites, but again, not like the mass graves of genocided children that these schools are trying to hide from the government. Right? That's an emotionally charged word that's supposed to draw a certain type of reaction, like the reaction that might make you go and set a fucking church on fire, for instance. Yeah. So what do you think would have been a better way to present it if mass graves? Because the thing is, mass graves, of course, is a word that's used because you don't want to underplay the severity of how bad these abuses were. Mass graves is a word you use when you want to get clicks on your YouTube video because you want to ride off the backs of dead children in order to make ad revenue and clout. That is the intent. That is the intent. 100%. There's no other reasonable explanation for how could you care about something that much and know so little about it? I know more about my car because I like cars, and he knows about this whole fucking like. It's, okay, can I be? Yeah, go. Let me be Go. honest, right? I've even at one point like called it a mass grave. In the intro, I even said that. Sure, but are you making rounds on all? The reason why? Yeah, go ahead. In the reason why is it just like, if I wanted to, number one, of course, like talk about the severity of the situation, and I mean, I also hadn't sat down and like thought about the definition of that specific word for that long, because like, hey, large amount of dead kids found in a fucking like grave under a schoolyard sounds like what a mass grave would be to me. I agree with you. That's what I thought. And so yeah, I don't think that necessarily just because somebody says
these fucking mass graves, that means, oh, they don't care about the issue. I feel like that's No. reading way too much into people's intent. I agree with you. I thought the same thing. So what we are is we are victims of misinformation by aggressors like the Surfs TV. Lance is the one who's planting that idea of mass graves in your head because he's the one that's supposed to be researching this. He's been making the rounds on all these talk shows, bringing on people to chat about this shit. He's the one that's using that term mass graves. When I heard it, yeah, that's kind of what it sounds. 250 bodies found under some fucking school. Why the fuck are they burying people at school? I'm an American. That doesn't make any sense to me whatsoever. But you must understand that somebody saying there was a mass grave of 700 people found outside of a school, that is a far cry from there was a cemetery outside of a religious school that buried children that died of tuberculosis. And like we're going back now and finding places where there are no longer headstones or whatever, and you know we're finding these bodies or whatever. But it's not like they were unaccounted for or they were like shot and buried in some huge fucking hole. The thing that should have been leaned into a lot more is the fact of, and this is something Lance Stark brought up briefly, and I do think he could have brought this up more. It was actually really effective when he brought it up because nobody could respond to it. Was the fact that it was these kids we've been told their parents that they ran away. That these were children that were like ran away, but they were actually just put them in a grave, and now there's fucking years later we're just finding about, oh, I guess they didn't actually run away. That is something that is like very clearly like terrible like malcontent and like something that you could talk about like that would be like the hidden bodies of children or something like that. Like, that would be an accurate way to describe that. Like you're hiding dead children. That's what you're doing. Yeah, you're hiding that would dead be bad children if that to happened. make up for Yes, your mistakes. Like absolutely. I mean, that did happen. Then why didn't he talk more about that? He did bring it up. I'm going to be honest with you. I listened to the whole thing and I don't even remember bringing that up. So if he did bring it up, it was literally one time when he was doing his whole circus ferry wheel of like the 50 million talking points. Yeah. I was there and then I watched like half of yours and I remember him bring it up when I was there and I watched it happen while you were watching it. Okay. Yeah, he might have said that one time, but like he literally brought it up one time. It was probably part of his like merry-go-round of like 15 talking points anytime he got caught on something. He was shooting out like statistics. It was part of the thing he was saying in like response, I think, at one point. Sure. But then you should focus on that. Like when you start with a lie, everything else you say afterwards sounds so weak. I said he should have focused on that more. I think it would have been more effective. But, you know. Zerka, have me on the Royale. You're probably joined. You want to come on the next one? Don't be emotional. Yeah, sure. Why not? Be fun. Apparently, Lauren canceling now, unless Lauren is lying in her emails. Apparently, the Lauren canceling until she gets a 2v2 debate or whatever is not necessarily true either. I think she said from the very beginning, I'll do Lance's show on 2 conditions. 1, that there is a moderator, either modern day debates with Dylan Burns, and 2, that I may bring a second on to debate / chat with me. So the idea that she like canceled, I guess, and asked for a 2v2 doesn't really seem, unless he's got other evidence. But I think Lance's fans are going to see his performance. Oh, I don't know. I'll probably read through some of these comments tonight. But am I right in thinking that above all, you're going to see that any genocide is ongoing? Yeah, basically. I don't think there's an ongoing genocide. Good job tonight, buddy. YouTube chat rise up, love you. I think it seems chaos. It seems pretty obvious. You could argue that there was like genocidal, probably even intent of the government at one point in time. Penetrating radar works. Yee. Like for sure. I think you could have. I think you could make that argument. Or that seems to be the case. I'm gonna be real. Tail was not really helpful and didn't contribute anything to this conversation. Damn. Oh, nor did Lance, to be fair. It was an embarrassment overall. Oh no. After this debacle with Lance and JF, this is no surprise. The fact that standards for these debates are still so poor in 2021 is unfathomable. If anything, the standard might be going down. Oof. I expected more out of you, Lance. Your closing job at Lawrence salvaged this debate. Oh no. Lord Lance, I love you, but this was a dumpster fire. How does Tails not understand that a mass grave has multiple bodies in it? Lance, can you please do more research before these debates? The other side clearly was more well prepared. Oh no. Tail guy was useless. Okay, so even Lance's own fan base sees that, like, the tail dude, the rabbit fucker, was absolutely pointless. Holy shit. This guy's trying to say right-wing actors are false flag burning down churches. Remember to hit that like and subscribe, and don't forget the notification bell so that my videos show up right in your feed. Can anybody name like one song from Recovery besides I'm Not Afraid? An enemy has been slain.
careful steps. Ally has been slain. Shut down. The forest holds many surprises. Ooh, big boy. Just a harmless flower. So much more to see. Come closer. Your team has destroyed a turret. Such a busy world. An ally has been slain. Your team has destroyed a turret. Venture off the beaten path. An ally has been slain. A promising garden. Just a harmless flower. So much more to see. Come closer.
Venture off the beaten path. Your team has destroyed a turret. An ally has been slain. Take rampage. Just an enemy has been slain. So much more to see. Has been slain. Come closer. An enemy has been slain. Such a basic monster. Wait until you see Venture off the beaten path. A promising garden. Just wait. An ally has been slain. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed an inhibitor.
much more to see. Come closer. Such a busy world.
Well, howdy there, Internet people. It's Bo again. So today we are going to talk about the new developments in the Trump document case. I'm sure that you, like most Americans, believed there wouldn't be any new developments in that case. But there are. So, reporting suggests that the Department of Justice is now in possession of a few more documents that were found after the search and were turned over, as well as a thumb drive and a laptop that, according to reporting, had classified documents copied to them. So, the reporting does suggest that the aide who copied the classified documents was unaware of what they were copying. I know that there are going to be a lot of people who are wondering how you could do that, because generally speaking, documents with classified markings are well marked. I have come up with one possible scenario in which it could legitimately have occurred by accident. The aide is reported to have been a part of the pack. Maybe they were a photographer. I want you to picture your standard run-of-the-mill politician at work photo, at the desk, pen in hand, and a bunch of printed documents. I mean, for real, that's what they normally are. Doesn't make any sense, but those are the photos. If the documents that just happen to be nearby were classified documents, I could see how it could occur in that manner. I'm not sure how it could occur in another manner, but I mean, maybe. I don't really have a whole lot of commentary on this one. I mean, to be clear, in relation to an investigation about whether or not former President Donald Trump mishandled sensitive information, there has been a development which is reported to be that some documents bearing classified markings were copied twice to an aide's computer that was not secure, and according to one set of reporting, was also not at his club. Yeah, I mean, that's pretty much commentary in and of itself. I'm fairly certain that people are going to be more concerned with Trump's laptop than Hunter Biden's, because I'm fairly certain that Hunter Biden's laptop didn't have classified documents on it. Anyway, it's just a thought. Y'all have a good day. Kann man die Poke, ist die Frage. So much more to see. Ich glaube, es macht keinen Unterschied. Just a hum still.
Things aren't always what they seem. Come closer. Wait until my sins take root. Venture off the beaten path. Here. Take careful steps. Thank you, honey. Such a busy world. First blood. So much more to see. The forest holds many surprises. Just a harmless flower. Things aren't always what they seem. Come closer.
Such a busy world. So much more to see. The forest holds many surprises. An ally has been slain. Just a humble flower. Things aren't always what they seem. Come closer. A promising plan. An ally has been slain. Wait until my seeds take root. Venture off the beaten path. Take careful steps. Took the life from them. Such a busy world. Just wait.
aren't always what they seem. An enemy has been slain. An ally has been slain. Come closer. Turret plate will fall soon. Promising plan. Wait until it ceases. Venture off the beaten path. An ally has been slain. Such a busy world. An ally has been slain. An enemy has been slain. An ally has been slain. The force holds many surprises. Shut down. Just a harmless flower. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Things aren't always what they seem. Just wait. Come closer. An enemy has been slain. Wait until you take root. Yes.
Falsche Taste. Oh! Just a harmless flower. Such a busy world. So much more to see. The forest holds many surprises. You're looking a little green. An ally has been slain. Your turret has been destroyed.
brute. Things aren't always what they seem. Your inhibitor has been destroyed.
feel the thorns embrace. At this time, Ryan Burton, President of the Class of 2015, will welcome you. Good morning, everyone. On behalf of the Class of 2015, I would like to welcome all faculty, alumni, friends, family, and distinguished guests to the 87th commencement ceremony of La Plata High School. Well, graduates, we made it. As a group, we did indeed start from the very bottom. Now it looks like the whole team's here. Think about how far we have come individually and as a class. Looking back to freshman year, it seems like it was just yesterday. There was the first football game, the first class, the first girlfriend, the second girlfriend, the third girlfriend, the figuring out that you were the problem. Yet, our hearts prepared and we grew physically and mentally. Think about the music and fashion trends that we lived through, and all the different dance moves that were created. You had the jerk, the Dougie, the whip. Does anyone remember that song, Friday by Rebecca Black? Now we have a song called Tuesday. It's funny how things change. This class of 2015 has undoubtedly been one of the most successful and outstanding classes in La Plata High School's history. We accumulated a whopping $12,637,544 in scholarship money. In our years at La Plata, our athletic programs brought home 10 SMAC titles, 9 regional titles, and 3 state titles. Our various student organizations outdid themselves and proudly represented our school. Thank you. Vice President Biden, Vice President.
That was a joke. That was all set up. My president, Joe Biden. Vice President Harris. Thank you. Vice President Biden. Vice President. That was a joke. Thank you. Vice President Biden. Vice President. That was a joke. That was all set up. My president, Joe Biden. Vice President Harris. Thank you. Vice President Biden. Vice President. That was a joke. My pleasure and honor to introduce the President of the United States, George W. Bush. Thank you. Thank you all very much. Thank you. Well, Lou, thank you very much. Laura and I are thrilled to be here. I appreciate the members of the press. I think you serve a very useful purpose, especially tonight. As you know, we're studying safe levels for arsenic in drinking water. To base our decision on sound science, the scientists told us we needed to test the water glasses of about 3,000 people. Thank you for participating. It's good to see so many members of the Congress here. My fellow Texan Tom DeLay at the head table. Lou asked me a little earlier if Tom ever smiled. I said, I don't know. I've only known him 9 years. Senator Lieberman is here. As we all know, Joe is an Orthodox Jew. So he does no work from sundown Friday to sundown Saturday. This has so impressed me, I myself am thinking of converting. So I don't have nothing to do from sundown Saturday to sundown Friday. Most of you probably didn't know that I have a new book out. Some guy put together a collection of my wit and wisdom. Or as he calls it, my accidental wit and wisdom. But I'm kind of proud that my words are already in book form. So like other authors, I thought I'd read from it tonight. It's like the thoughts of Chairman Mao, only with laughs and not in Chinese. Here's one from the book, and I actually said this. I know the human being and fish can coexist peacefully.
Now that makes you stop and think. Anyone can give you a coherent sentence, but something like this takes you into an entirely new dimension. Here's another. I understand small business growth. I was one. You know, I love great literature. I actually said this in New Hampshire. I appreciate preservation. It's what you do when you run for president. You gotta preserve. I don't have the slightest idea what I was saying there. Or how about this one? More and more of our imports come from overseas. Now, most people would say, in speaking of the economy, we ought to make the pie bigger. Ja. Was? I, however, am on record saying we ought to make the pie higher. Was meinst du? Ich habe nur gefragt, ob du da bist. Ja. Das geht. Viel. Stream an bei dir? Ja. Wollte schon rassistisch sein. Ja, jetzt wo er an ist. Ah ja. Johannes, ich habe jetzt erstmal Urlaub. So bezaubernd. Wünsche ist, dass es Resturlaub ist. Das heißt, ich komme dann eine Woche zurück und habe immer noch meine 31 Tage Urlaub oder so. Das ist wirklich schön, ja. Hallo. Hallo. Philipp, soll ich dir die Hosen lang ziehen? Was? Warum? TFT. Ich weiß gar nicht, ob wir zusammen spielen können. Bist du gut, sagst du, oder wie? Ich habe nicht so viel gespielt in letzter Zeit. Ja, ich habe gar keins gespielt. Das ist das Problem. Ich spiele jetzt das Kartenspiel, wenn ich sowas spielen möchte. Ich sehe gerade, du bist bei Legends of Frontera. Ist das was? Weiß nicht, ob dir Kartenspiele gefallen. Aber ja. Yu-Gi-Oh! Bis auf Yu-Gi-Oh! Habe ich da eigentlich nie was gemacht. Habe ich aber auch nur. Problem ist. Keine Ahnung, weil irgendwie hatten doch so geile Argumentation, wenn jemand ein schwarzes Loch gelegt hat und deine Monster Flügel hatten, dann, nee, der ist nicht weg vom Feld, weil der kann ja fliegen. Es war aber Fake Rules, ne? Ja, klar war das Fake. Aber wir haben das. Hast du mal Magic gespielt? Nee, tatsächlich auch nicht. Gut sein, gell? Ja, das ist eigentlich das beste Kartenspiel, was es gibt, so von dem Komplexität her. Ja, Legends of Frontera ist cool, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig für Leute, die jetzt nie wirklich Kartenspiele spielen. Ja, ich fange es jetzt ja schon nicht an, müsste ich schon reinlesen, denke ich. Du, ich zock's meistens auf der Fahrt zur Arbeit und zurück zur Arbeit, das finde ich ganz entspannt. So eine Bahn dann quasi. Ja, also genau. ein Handygame. Nicht gerade eine Elise hier? Ja, genau. Ja, also du bist völlig auf Normal um, oder? Gut, wie kann ich jetzt hier auf Normal um? Du warst Schlammbaden? Also das ist nächste Woche. Also heute hatte ich einen interessanten Termin. Gut, Johannes, mach mal den Stream, mach mal da Pause. Ja.
dictate the lane. You'll see probably, I reckon, at level 9, Beifang start... Pantheon scaling's trash. You'll start to see Beifang to outscale around about level 9 when he gets the maxed out Q. Wer verliert das jetzt oder was? Enemy support has hit rank 1. He's a support main, the highest rank support main in... Oh, ich hätte fast zu wenig Damage. Guy's an absolute smurf. It's a trade. I go on auto. Auto, Q. Takes him down to half. We do have ultimate. Doesn't use it. Echo all. You can see how... This is a high elo game, so in lower elo games, you don't see this, but like, dude, the junglers just hover around mid a lot of the times, and they Okay, just das vielleicht verbessert mein Damage ein bisschen. Looks like Pantheon ulted bot. We're gonna shove mid through, maybe get a plate. Die auch ewig, Alter, jetzt will ich gerade sagen, die nicht ewig. Also nur ein Geist, oder? Don't sweat it. Maybe sweat it. Don't sweat it. Get the plate. Stack it up. He's a little bit tilted. Enemy bot lane is really stacked. Gegen Wumi. Willion Soll. Wie haben die eigentlich den chinesischen Super-Server gemacht? Nice pickup by the Echo. Einfach ein neues. I'm just trying to think, how the hell does he get his window also in nur this die. game? We need a shutdown. Aber ist der offiziell von Riot? Ja, ja. Warum haben sie das nie in EU und in der Positionally, Zeri Ash, it's decent. Kommt doch jetzt die Challenge für Q, oder? Definitely would rather like a Lulu or something. Das ist das gleiche, oder wie? If people want to play Ash, they can play Das it. gleiche nicht, aber... Please, one of Ähnlich. my games though, I'm sick of it. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Here we go. Q, Ice, Q, ult. This guy's so hard to kill. Die Finally Super-Server take in him down. China Shut down onto the Pantheon. macht, wie Beifang level 9. weil bei denen ja so viel gewettet wurde und so viel Manipulation gemacht wurde, dann haben sie, glaube ich, diesen Super-Server gemacht, damit sie das ein bisschen in den Griff kriegen, weil sie da besser tracken können. Und ich glaube, da irgendwie, du musst ja eingeladen werden und dann musst du dich anmelden und so. Aber sicher kann ich es nicht sagen. Okay. You can chop one more. He sees the Silas, he sees the top. Das für eine Hard Scheiße. chop. Das ist halt auch richtig Reset. Fuße, dass du, das ist so ein kleines Seevier da bekommst und das dann auch noch direkt mein Draven erwischt. Alter, meine Leon hat gerade 8k oder so geteamt. Nice, could be Drake. Das ist so lächerlich. Holding mid, perfect. It's really nice when they hold mid, like, oh. Ey, einfach eher eine Maschine in Really dem good Game, das stop. muss ich auch einfach mal so sagen. Probably Ne? pull the wave as well. Diese Combo hier, die ich gebaut habe, schnell. Letzte Rotz ist das eigentlich. I think he goes boot delivery. Ist der letzte Rotz über dir oder ist der letzte Rotz nicht über dir, Jan? Ich versteh's nicht. Ja, Philipp, du bist mir voraus. Du lebst in der Zukunft. Pantheon. Hab schon gemerkt. Ach. Guck dir einfach an, wie Such a groß die hard Leona gleich Pantheon wird. to play. Das ist ein Panzer. Nami and Pantheon just completely. Gegen ihn werde ich wahrscheinlich irgendwann verlieren, oder? Oder wird er auch nicht mehr Nami stärker? ult bubble combo, just unplayable. Gut, der hat eine Early Comp. Ward out. Denner wird halt auch nicht mehr starten. I want to see a top lane roam. I think we can start looking for the. We have the Gegen den hab numbers. ich We can gewonnen, start looking for das these letzte roams. Mal. So he's actually going to go for a counter gank. I hate doing this because when you, the thing is like, counter ganking when the enemy bot lane's this fed and your bot lane's this weak, it's a recipe for disaster because if you get behind and lose it, Oh, game's das ist over. gar nicht Yes, if you get a schlecht. shutdown, it's nice, but sometimes just playing split map opposite side, right, going for the dives with Renekton, it's just like the better chance play. Der And plus, ultet if it ihn bei doesn't work, mir you're not gonna lose the wahrscheinlich game. noch oft. Gonna give a few CS there, not too crazy. Trying to bait in for the Echo. Echo's gonna go for it. Flashes, Beifang flashes, and see ya later. Pantheon, we did not hesitate for that. We grabbed the kill. Herald picked up, and there we go. Funnel some gold into the Kiana, please. Thank you. Gets it. It's all good. It's all good, baby. He might TP. You could reset Prowler's TP top here for wave. Brilliant, Dopa-esque play here, and I'm pretty sure he's going to go for it. Insta TP. Prowler's Claw.
What do I click? Prowler's Claw, got max damage. 10 CS per minute. Luckily, Renekton is doing. Yes, he's dead, but like he's been doing really well in the sea. He's 100. He's almost 10 6 in as well. So lächerlich. Just gonna miss out on that play. Das geht jetzt noch 5 This Runden Renekton so. might Ich mach den nur be 7 Damage, da passiert gar nichts. Das ist ja das Problem. Ja, vielleicht erreichen wir eine ganz neue Stufe, die wir noch nie gesehen haben bisher. Pretty sure that's his Letztes name. Jahr nicht bis 6. Aufgeben? Genau, einfach aufgeben. Kann er auch I want to machen. memorize like the Chinese characters. Aber and was names. kommt nach dem Urgott, ist die Frage. Der kommt jetzt, oder was? Der kommt jetzt ja. Aber den kennst du schon, oder? Könnte ich mir schon, ja. Aber das wird. It's pretty stressful for ja the enemy jetzt team because they know Potenzial, one quasi bad eins fight der here. Beifang is so Legacy far zu ahead in werden. XP. He has 2 levels in the Pantheon. Du machst One kein Damage, bad du gewinnst fight immer here, knapp enemy gegen team den. insta loses. They Der kill hat one dann another. This is a great way to play. Also die Frage, wenn es irgendwann so You see a unlucky lot of Halo läuft für players do mich. this, where Aber sonst. farm stellt aber auch nichts and rum, oder? levels Doch, is der war their gerade ganz priority. links, jetzt da ganz rechts. Even if they don't get the kills, they're going to be well leveled and well farmed. They're going to get a couple items. If they get one crunch team fight, Oh, aber they're diese so Runde much higher and better meine than your Riven schon opponent, arg low, who's oder? been perma roaming and flip flopping around the map and getting zoned. Trust. Oh. Yes, sometimes you're just going to lose and then Ja, just ich get glaube, das 20 verliere kills. ich, ja. It's gonna happen. Tatsächlich. But at least give you a chance to 1v9 like this. Stride breaker out from the Enttäuscht. Pantheon. Tja, Like, bin nicht gut genug, ja. Bin nicht gut genug. Ne, hat nur für Platz 2 gereicht. Good. Just hold mid. Let the Zeri. I think maybe, yeah, he wants to try and swap with the Zeri because he doesn't want to share XP. Herr Häusermann, willst du ranken oder willst du einen Arab spielen? Ashel comes through. It's terrible. Ich wollte beide Aram spielen. Really don't know if I like this Ash. Also, ihr könnt auch ranken. EFT spielen. Nebenher LEC schauen. Ich will noch einen Aram oder zusammen machen müssen, ne? This play I don't think is it. Spielen halt He's a SK dog gegen in Koi. something. Yeah. Ah, das ist schon die Best of Striker, ne? Ich geh kurz aufs I Klo. love how Dann when hat sich Beifang Philipp is vielleicht getting entschieden. serious, he doesn't talk. Ich spiele Aram wahrscheinlich. When he goes Sigma grind mode, he turns the voice off and just his internal monologue must just be going off. I'd love to be able to listen into his brain. Can't. One day I'll be there. One day I'll make this happen. Also diesmal nicht der EU-Chase auspackt, wie gerade eben. Koi ist irgendwie auch. Trying to get the Kuli for Warhammer here, making his way oder? towards Aber das the ist ja eigentlich, die haben ja nur die Toplane austauscht. Haben wir letzten Split Nirvana. komplett dominiert. We'll hit that at around. Die sah richtig schlecht aus, ja. So Ja, den hier Early Split war richtig kacke. usually you could go Serrato's Grudge, but you have a couple of flex items here. And the team won't be stacking too much armor, thankfully. Actually, pretty happy with the game state. Aber was Did he mit just Friends take that? SK eigentlich gerade? Shit. Ja, das hat schon richtig This schöne side lane Games play here, if they can hold this for Na, long, weiß man, wenn die das jetzt verlieren, passiert nichts, oder? Das ist dann einfach nur Beifang los. is starting to get a little bit Kommen dann glaube ich ins little Lower bit too fed Bracket. here. Ah, on Pantheon. Or in level Bin 10. mir aber auch nicht ganz sicher. Du verfolgst gerade so, keine Ahnung, Okay, blue buff. 70% oder so. Ist es soweit? No TP. You could try and shove for bot lane tower here. That's the only das other war's. play. Beifang's had enough and he's ready for a fight though. Ash Arrow pull is in about what, Was 6 war was? seconds? 5 ult lands. Karte, Silas das no Spiel mana. Silas dead. Gangplank is now on the Das card. Triple plus Herald. But the dragon, good. Alter, was sind denn das für neue Even if Symbole im both these two Client? die, it's fine. Namiel Mir comes ist das verbuggt, through. ehrlich gesagt. Tim zum Beispiel, ist der online oder nicht? Ja, ich have außer Nirvana. dass Philipp, also We'll da sell ist keine Dor- Flagge und bei den Dorans? anderen Okay, we sind sell Flaggen. Dorans, Miramana completed. Und was ist das, was Tim Stack dann this, ist? you're gonna start getting one taps. TP online also. Riot Mobile. Hex gates. We love some hex gates. Bei Sex mir auch gates. dort. Hex gates are the funnest games because you just get. Ach, it das just da feels like you get more unten ist das, action, okay. right? Who doesn't like more action? Wink, wink. Alright, 10 CS per minute. No flash makes life a little bit hard.
But Lucidity Boots, Cosmic, I mean, you have a pretty low flash cooldown, it's alright. You back up in 4.5. I'm 44 extra health from the Resolve. I don't know if it's worth. Und ihr wollt mich wirklich nicht im Allgäu besuchen. Also, what are those little timers in the top left on Bayfangs? Do you see those? Like 17, 28? What is that? What is he counting down to? Philipp, was machen jetzt deine Pläne, dass du mal wieder hierher kommst? I'm nervous. War doch da. Nee, ich meine beruflich. Ach so. Oh. War gerade, bis ich dieses SharePoint-Projekt abgeschlossen It's habe. gonna be a long game. I just don't see Dann how the bewerbe ich enemy mich team bei has denen, wenn ich win das con darf. to close before 30 minutes. By then, Bayfang should have at least Die 10 wir das kills. Projekt machen. Und dann werde ich mich wahrscheinlich in der Schweiz umsehen. Gangplank, he's alone. Der Fachbegriff dafür ist ein 31er. Gangplank means he has his E max, Schön this hätte ich means das power. formuliert. Ein Steuerflüchtling, so hört sich das an. Ich hoffe, die nehmen Ich dich zahle einfach doch nicht. Steuern. Ich zahle dann doch Steuern in der Schweiz. €3 oder so. Du kennst doch gar niemanden in der Schweiz. Was willst du in der Schweiz? Und für die gleiche Arbeit das 10-fache verdienen? Ja, finanziell ist es halt echt nicht blöd. Aber, keine Ahnung. Kannst du das Finanzielle mit dem Akzent aufwiegen? Ich glaube nicht. Ja, das kommt drauf an. Die deutsche Schweiz ist eigentlich ganz schön. Hey, was ist passiert? Hä? Mach mir gerade einen Kaffee. Ich weiß nicht, was los ist. Geht's schon los? Nein, ich war gerade verwirrt, alles gut. Nein! Man hat schon wieder mein Summoner geändert. Was ist das für ein Scheiß? Ja, was wolltest du? Oh, Aber wie viel ist es dann effektiv wirklich mehr, was du hast? Weil Das frage ich mich auch. Ich bin mir da auch nicht so sicher, Jan. Also ich glaube, es rentiert sich wirklich nur, wenn du hart an der Grenze wohnst. Und dann Nee, du ziehst in die Schweiz. Als Alleinstehender ziehst du in die Schweiz. Wenn du Familie hast, musst du wieder zurück nach Deutschland ziehen. Ja, aber Das stimmt. Also, Alleinstehende in Deutschland sind richtig gefistet. Du musst es mal durchrechnen. Da habe ich letztes YouTube-Video dazu geguckt. Das ist der Wahnsinn. Familie in Deutschland phänomenal, aber Alleinstehende so übel. Und gehaltsmäßig kommt es darauf an, welche Stelle. Aber kannst du ungefähr rechnen, Programmierer, je nachdem welcher Kanton, zwischen 20 und 60% mehr Gehalt. Ja, also die Kantone sind auch, also es ist ein bisschen schwul in der Schweiz, weil zum Beispiel wenn du in Basel arbeitest und lebst, dann ist alles, dann geht's von den Lebenskosten, aber wenn du selber in der Schweiz bist, also in Zürich oder so arbeitest, dann ist es natürlich deutlich teurer. Aber verdienst halt auch deutlich mehr. Was, Basel ist schlechter, oder? Ja, Basel ist eins der schlechtesten tatsächlich. Ja. So müsste es sein. So macht es auch Sinn. Mein Bruder ist gerade aus Basel nach Zürich und ist von Basel. Ja, aber der hat doch Family, oder? Ja, aber der wohnt ja auch in Deutschland. Gott, was war das? Der ist eben gerade von Basel nach Zürich und hat ungefähr 20% mehr Lohn und muss dafür, der hat aber nur noch 80% Stelle jetzt. Beste 80% Stelle.
Aber vielleicht, wenn es so weiterläuft, ne? Dann mache ich einfach das, was mein Vater jetzt macht und übernehme einfach dem seinen Kundenstamm. Kannst du das? War dein Vater bei Kreuz? Ja, aber das, was er ja nebenbei macht, ist ja QM. Der hört jetzt auf. Der hört jetzt auf. Ja, kann ich dich einstellen, Jan? Du bist ja auch die ganzen Schulungen, hoffe ich, ne? Das ist so, ja. Das ist ja, du musst es ja immer wieder auffrischen. Mhm. QM-Welt, da ist es ja Sure, nicht so komme die viel Ausrede. Ich weiß nur, da gibt es nur so ein paar ganz wichtige, die musst du irgendwie immer haben und dann kannst du echt relativ gemütlich Geld verdienen. Aber da musst du auch für jeden Sektor musst du irgendwie eigene machen, das ist ja auch immer super weird, ne? Es ist, keine Ahnung, wie ich sagen würde, also ich habe auch, vielleicht kommt auch drauf an, welchen Bereich du betreust, ob du jetzt Automotive machst oder ob du nur nach 9001 zertifiziert bist oder KBA, UL. Du musst dich halt für deine ganzen Zertifikate. Ja, genau. Keine Ahnung. Also ich habe eine Schulung gemacht und ich habe bei mir nicht das Gefühl gehabt, dass es mir in der Praxis was hilft. Das ist glaube ich dann eher auf der Management-Ebene, wenn du da meinst, Ja, aber du brauchst die Zertifizierung so und die kommt schon nicht voran. Ohne die darfst du ja nicht also ich ausstellen und so. Keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass ich... Ja gut, du bist ja auch nicht freiberuflich, oder? Du Ach bist so, ja, klar. Wenn du jetzt freiberuflich bist, dann brauchst du glaube ich schon, dann brauchst du halt dein Quality Manager. Denke ich mal auf jeden Fall. Dann gibt es ja noch dieses, das ist ja auch so wie so Black Belt gibt's da auch so einen Scheiß, wenn ich mich richtig entsinne. Ich muss halt konzentrieren. Es kommt aber, ja, die Branche kommt darauf an, ob du jetzt Richtung Messmittel gehst, ob du jetzt Richtung, auf welcher Ebene du halt agierst. Der höchste. Weißt du, kannst ja, das fängt ja an, du kannst ja Messmittel kalibrieren, du kannst aber auch irgendwie bei uns ist es zum Beispiel IMS, heißt das Integrated Management System, wo dann im Prinzip deine ganze Firma, also der ganze Firmenablauf steuert ist. No. Na ja, dann machst du die mal, dann machen wir uns hier die mal krass ab. Durch. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt gerade die Wahl hast und du schon Programmierspaß hast, also QM ist nicht wirklich erfüllend. Muss man einfach so sagen. Also, red erst mal mit deinem Vater. Also wir haben auch solche im Geschäft, solche Abteilungsleiter, die leben das dann wirklich. Kommt aber an, was für QM. Du machst ja dann hier, wie heißt's? Produkte machst du ja Qualitätsmanagement, oder? Ja, bei mir, ich habe ja ein bisschen komisch. Ich habe ja so eine Schnittstellenfunktion bei uns eher. Das heißt, ich betreue quasi Kundenreklamationen, tue da dann Maßnahmen, AD-Reporte schreiben, bin aber auch für die interne Betreuung zuständig, wenn es da Qualitätsprobleme gibt. Da bin ich aber eher eine Schnittstelle und tue das dann zum Beispiel an so Kollegen vom Wareneingang oder sowas halt weiterleiten. Und dann bist halt noch in, zum Beispiel in FMEAs bist dann auch noch drin und in gewissen Projekten. Also Qualitätsvorausplanung, Fehlervermeidung oder jetzt so, was mir jetzt gerade auch viel machen, sind Verlagerungen, Ausland, wo wir dann mit betreuen. Einfach, dass du halt, wenn du jetzt eine Maschine umstellst, musst du halt gewisse Sachen vorweisen. Maschinenfähigkeit, Prozessfähigkeit, das sind halt so Sachen, wo du halt, wenn du auditiert wirst, das ist halt einfach gefordert und unsere Aufgabe ist dann eher, das dann den Kollegen auch zu sagen, hey, wenn ihr das und das vorhabt, dann müssen wir das und das machen. Aber das ist auch sowas, Theorie und Praxis widersprechen sich da halt auch wieder hart, zumindest ist bei uns so.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist das, was mich immer ankotzt hat. Unsere Management-Ebene will das so, kriegt es dann aber auf ihrer Ebene durch und versuchen es dann teilweise quasi auf unterster Ebene so Sachen durchzuboxen. Ja, auch der Grund, warum ich mich dann damals aus dem einen Projekt zurückgezogen habe, weil das Oh mein Gott, ich krieg das weil Mist. der Wirrwarr war. Kann ich das wissen, Alter? Und ich finde es auch irgendwie nervig, dass du dann, das was du vorhin schon gesagt hast, du musst dich halt ständig, also wenn du wirklich auch selbstständig sein willst, du musst halt ständig diese Schulung, Kurse belegen und keine Ahnung. Ich bin halt nicht der, wo da Spaß dran hat, wenn er jetzt wieder einen wöchigen Kurs hat, dass er hinterher Prozessauditor ist. Und das dann quasi, was du in der Theorie eh schon weißt, dann in der Praxis wieder nicht anwendest. Das wäre halt was anderes, wenn du es dann wirklich so... ja, aber das ist... Ja, ich glaube, ich bin echt ein blödes Beispiel. Weil es wird was bringen, wenn man dann das, was man da jetzt dann in dieser... was man da lernt, wenn man das dann auch wirklich in der Praxis so umsetzt. Ja, so von meinem Vater habe ich auch eben mitbekommen. Wenn das Unternehmen bereit ist, da mitzuarbeiten und so, ist es echt cool. Aber gibt halt auch Projekte, wenn das Unternehmen da keinen Bock drauf hat und du das nur für Schau und kurz machst, dann ist das richtig langweilig. Nach außen brauchst halt diese ganzen Zertifikate. Ich bin mir auch sicher, dass der QM-Bereich bei uns das dann teilweise will, aber eine Praxis kostet Qualität halt einfach Geld. Nicht viel sogar. Ja, bei uns ist ja noch so ein bisschen das Problem, dass wir zu blöd sind, unsere Zahlen dann richtig darzustellen. Das heißt, wenn deine Fehlererfassung an der Basis schon nicht da ist und du quasi in Projekten mit den Zahlen argumentieren musst, ist halt nicht viel. Warum machen wir überhaupt keinen Damage, oder? Scheiße gerade ganz schön rein, wenn ich das so... Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du... Na gut, kommt auf die Ebene an, aber als Programmierer, denke ich, verdienst du trotzdem mehr. Meinst du nicht? Nö, nicht unbedingt. Weil zum Beispiel das, was ich ja jetzt mache, du kannst ja auch hier sozusagen, ich mache ja gerade auch Qualitätsmanagement für das von meinem Vater und da muss ich ja einfach sozusagen nur das, was die Qualitätsmanagement haben wollen, muss ich ja dann halt realisieren in diesem SharePoint. Also ich programmiere dann das so, dass die sozusagen ihre Anforderungen damit erfüllen können. Was zum Beispiel jetzt das ein Ticketsystem ist für die. Tickets für was? Für ihre Projekte. Also die haben aktuell, machen die alles noch mit Ordnern und E-Mails und jetzt wollen sie halt einen gebündelten Ort, an dem die Projekte steuern können, wo die halt alles sammeln etc. Ah, okay. Dann ist sowas, was wir jetzt eigentlich übers Confluence haben. Ja. Im Prinzip halt, wo du deine Daten, ja, aber das ist ja jetzt ein QM ja eher ein IT-Thema, oder nicht? Ja genau, sie haben halt, sie wollen jetzt ein gewisses, also so einen gewissen, ich weiß nicht wie das heißt, Auszeichnung dafür haben und dafür brauchen die das. So ohne ein Ticketsystem. Also das ist eine Anforderung für irgendein Zertifikat. Genau, bekommen sie die nicht und deswegen müssen sie das jetzt machen. Da war wieder auf mich drauf rennen. Ja, aber, warte mal, aber Ticket Richtung Projekt, was wird da gesagt? Du weißt ja, Projekt ist ja eher so, Kunde will was, wendet sich an deinen Vertrieb wendet sich an deine Konstruktion, Technik, klärt das Design ab und dann wird ein Lastenheft definiert und dann startet das Projekt. Ja genau, die wollen halt alles da drin sammeln. Das Aber halt das ist ja kein Ticket, Ticket ist ja eigentlich eher eine Aufgabe, oder nicht? Ja, das ist eben das bei deren Problem ist, die wollten halt was Kleines, Eigenes haben, weil die eben diese großen Systeme nicht wollen. Und deswegen haben wir das jetzt sozusagen, wir haben das Ticketsystem genannt, weil der Hauptbestandteil Ticket ist. Aber im Grunde ist es einfach ein Projektplaner, sozusagen. Ah, okay, also Produktentwicklungsplan zum Beispiel, ein PEP. Ja, mit halt
Okay, bisschen nee, anderen. der ist tatsächlich bei uns auch erst überarbeitet worden. Vor 1, 2 Jahren. Also im Prinzip, wo du dich halt entlanghangelst von deinen Projektphasen mit Milestones und so weiter. Ja, genau. Und die wollen halt auch bestimmte Sachen. Ja, aber das ist tatsächlich was, das fand ich interessant. Allerdings sind wir halt wieder bei der gleichen Situation. Die Projekte dürfen halt nicht in sich schon widersprüchlich sein. Das war das dann halt bei uns. Aber ich Ja gut, das hat ja keine, das was ich da baue, nee, nicht das hat viel genau, Funktion das haben, ist, sondern das ist nur. ja einfach nur die Basis, ja. Genau. Oder die Grundstruktur. Aber das ist eigentlich ganz cooles Geschäft dann, ja. Da hast du auch kein Problem damit, wenn sich dann die Praxis und die Theorie beißen. Weil du Ich hab machst ja dann, im Prinzip die Theorie. Die sagen, was sie wollen, und wenn sie das ihnen nicht klarkommt, dann müssen sie mir was Neues definieren. Das ist nicht mein Problem. Ja, bei uns ist das über Excel, glaube ich, sogar gelöst worden. Excel? Excel ist der Shit. Das VBA oder wie war da die Programmiersprache? Ja, VBA. Also relativ easy, aber schön übersichtlich. Ja, nicht schlecht. Gut. What? Was macht denn die Serie da mit mir? Nein! Die Siri da reingehüpft, Alter. Willst du mich nehmen? Ja, ja. Aber warum macht das so wenig Schaden, Alter? Die hatte doch nur 100 Leben oder so. Stimmt die nicht einfach? Gut, die hat wahrscheinlich Shieldbow proc, die hat halt 17 Kills, ne? Na, die ist strong. Stört mich komplett, ja. Für das ein Tank ist, mit dem jetzt so viel Damage. Wenn dein Dad macht das freiberuflich oder was? Mhm. Das heißt, der ist dein Unternehmensberater oder wie? Der ist, weiß nicht, der ist Qualitätsprüfer, aber ist Ja, nimmt der dann. Auditor. Okay, das heißt, der macht dann die Audits bei Firmen. Hat er früher gemacht und jetzt bereitet er Unternehmen auf Audits vor. Macht er sozusagen keine Audits selber mehr. TQI oder DGQ oder wie das heißt, ist es aber nicht, oder? Boah, da müsste ich ihn fragen. Weil wir haben ja auch die Schulung, was ich bekomme, die sind quasi auch von so externen Dienstleistern. Das sind dann meistens auch so... Ach, bin ich blöd, ich fall drauf ein. In allein dem Fight hat LDR gerade 1000 Damage gemacht. Kannst du mal DGQ eingeben. Ob dein Vater mit denen dann was am Hut hat. Ja, der hat eigentlich aktuell hat er mit niemandem mehr was am Hut. Er macht eigentlich nur noch. Er bereitet einfach nur noch Unternehmen auf diese Prüfung vor, sozusagen. Ja, aber das machen die auch. Aber er macht frei, also er macht es nur freiberuflich. Aber da muss dein Vater vielleicht musste der vielleicht bei denen irgendwie was ablegen, könnte ich mir vorstellen, weil die Prüfer müssen sich ja genauso qualifizieren. Ja, genau. Und er macht es jetzt aktuell muss er sich nicht mehr qualifizieren, weil er ja nur noch diese Vorbereitung macht. Der macht nämlich auch keine Dinger mehr. Aber auch für das muss er sich dann wahrscheinlich regelmäßig fortbilden, oder nicht? Ja, gut, wenn er neue Kunden akquirieren wollen würde, wahrscheinlich schon, aber er macht es ja nur noch für die er hat.
Und die wissen ja, dass er das kann, wahrscheinlich. Ja, er gibt ja keine, er stellt ja nichts aus, sondern er bereitet die nur vor, damit sie diese Prüfung bestehen, wenn dann der Ja, richtige ja, Auditor kommt. aber ja, da kriegst du auch richtig Kohle. Ich denke, wenn du da neu drin bist, musst du wahrscheinlich aktiv das noch machen, ja. Ja, ich glaube auch, das, keine Ahnung, ja. Aber es kommt, glaube ich, auch echt auf die Branche an. Also wenn du jetzt so Richtung Automotive Zigaretten noch? gehst, IATF-Zertifizierung, Sie können sie zählen. Nein. Aber als Trainer. Gab es mal einen Moment, wo Sie gesagt haben, Mein Vater ich macht glaub, für Sie haben mit 15 Krankenhäuser, ich weiß jetzt angefangen. nicht, ob Gab's es mal einen besser Moment, wo Sie ist. gesagt haben, nee, jetzt will ich doch mal Gut, aufhören. könnte ich mir genauso. Nach ja. dem Kriege. Aber also Da haben wir unsere Raucherkarten verkauft, um dafür Brot. Da haben Sie tatsächlich eine Zeit lang nicht geraucht. Oft, um dafür Brot zu kaufen. Aber das ist, glaube ich, auch. Da haben Sie tatsächlich eine Zeit lang nicht geraucht. Also weißt du, das ist ja bei nichts anderem. Das Brot ist war das Ihnen so wichtig. oder? Ich frage das Selbst deshalb, wenn weil du Sie sind Arzt für mich ein bist, hast du disziplinierter keine Mensch, ein Ahnung, willensstarker ruft dich dein Mensch. Arzt ab, Und haben trotzdem offenbar, was das Rauchen betrifft, irgendwie gesagt, ich mache weiter. Dann Ja, ich bist du bin danach beinahe Arzt oder abhängig von der Lizenz, oder? Das- Zigarette, da musst du dich Ja, dann Arzt aber ist wie ein Sie schlechtes sehen, hat Beispiel. es mir nicht geschadet. Ich Ja, lebe noch. Es gibt ja genug andere Beispiele. Die gute wo es Sinn machen würde, Menthol-Zigarette, dass du dich ne? Lange durchgängig nicht mehr gesehen. weiterbildest. Nee, Wenn bei Sie in Arzt Amerika musst du das sind, wo tatsächlich rauchen Sie machen. da Zum denn? Beispiel, wenn du Hausarzt werden willst, Nein, das kriegen Sie nicht hin. musst du, glaube ich, Sogar im also bei amerikanischen der Fernsehen. Frau von meiner Schwester, der ist ja gerade kurz Wie vorm ist die Abschluss. Reaktion dann so am Wenn du zum nächsten Beispiel Tag? Hausarzt sein willst, musst du ja Nein, nicht in den doch Zeiten. Ich kriege mindestens manchmal 2 böse Jahre Briefe, oder ja, so ich sei ein oder schlechtes Vorbild. bei einem anderen Hausarzt schon gewesen sein, bevor du deinen eigenen Hausarzt kriegst. Deine eigene Praxis eröffnen kannst dann. Genau. Und so ist ja damit alle, wenn du Chirurg sein willst, dann brauchst du diese Mindestjahre das, und sind dann ja, bei das dem ist dann Chirurg. sowas wie Berufserfahrung, so wie wir nicht. Ja, das ist richtig dreckig, deshalb ist meine Ärztin jetzt weg. Jetzt darf sie wieder in Stuttgart praktizieren. Ist sie weg. Ja, du Schwach. Spannend. Na, wo es es nur auch gibt, was ich mitgekriegt habe mit diesem ständigen Fortbilden, ist bei Sicherheit. Bei IT-Sicherheit musst du auch die ganze Zeit Scheiße machen. Bei was? Bei IT-Sicherheit, da musst du auch die ganze Zeit so ja, Scheiße okay, machen. aber das macht Herr Schmidt, Sinn. eine Frage bleibt mir noch zum Da, wo es Schluss. halt gefühlt Es gibt alle eine 3 Rubrik Jahre in der immer krasse Zeit, die heißt Änderungen Ich gibt, habe oder? einen Traum. Das ist in der Zeitrubrik Leben. Wahrscheinlich, ja. Da wird Politikern, Schauspielern, Nicht. Musikern die Frage nach ihrem Traum gestellt. Ja, aber wenn du Eine ganze Seite mit einem haben großen Foto und dann sozusagen der persönliche Traum. Ich habe jetzt bald meine erste Wenn Sie Schulung, dort auf die ich null diese Bock habe. Rubrik Und ich aus Versehen Ja füllen gesagt habe, weil ich dachte, das ist würden nur Sie am es machen. Was Wochenende. wäre Ihr Traum? Nur unter der würde Woche, Sie nicht am wahrscheinlich Wochenende, nicht so rum. aussuchen Ja, aber am Wochenende ist jetzt. Ich habe keine oder? Hatte Träume. ich doch, tatsächlich auch, ja. Beim Auditor ist die Prüfung Samstag, also Prozessauditor habe ich samstags abgelegt damals. Ja, ich habe jetzt auch Es Freitag und wäre- Samstag. Und ich dachte, das ist nur Freitag. Interessant. Das einzig Gute ist bei den Dingern, die lassen Wenn ich sich träumen immer gut könnte, bezahlen, das heißt, es gab immer gutes zu Essen. träumen, was ich für Häuser bauen Kaffee, würde Olmas. und für Städte bauen würde. Na gut, das weiß ich bei mir nicht, weil das ist so eine Pimmelfortbildung von so einem Ding. Ich glaube nicht, dass das so geil wird. Meine Bei uns war es so, dass dann halt also Lieblingsvorstellung das Geschäft hätte hat, das verwirklichen hat dann können quasi die und externen wäre Berater, Architekt also und so jemand wie dein Dad dann quasi Das hat mich mal akquiriert. einer gefragt, was Und hätten Sie für Häuser dann gebaut? hat das Geschäft Da bei habe ich uns geantwortet. immer Mensch, das ein möchte ich Hotel auch gebucht mit Seminarraum. Da gab es dann halt auch Herr Schmidt, ich bedanke mich sehr für den Besuch. Weißt du, in Für das welchem Hotel Gespräch, ich das alles Gute letzte Ihnen. Mal Und wenn wir jetzt eine zusammen rauchen, Ich habe keine mehr. Meine sind alle. für diesen Fall rauchen Sie auch eine ganz normale. Ja. Gut, habe ich ja Glück gehabt. In der Not frisst der Teufel Fliegen. Ja, und was sagt Ist eine dein Dad? französische. Mit den Franzosen waren Sie ja immer gut befreundet. Was? Die Fortbildung oder was? Nee, also ich meine, dass die Branche. Das ist übrigens so ein Punkt, über den ich mich Er sagt ärgere, halt, dass die Leute nicht dadurch, anerkennen, dass gerade oder diese, nicht begreifen, gerade im Krankenhausbusiness war dass dieses die Corona-Zeit ziemlich schwierig, weil die waren eigentlich alle so, das war eigentlich immer so, jeder kennt jeden und niemals so der gut eine war macht irgendwie alles, das heißt, es gab immer einen Kunden für alles, was die zwischen machen. Deutschland und Frankreich Und jetzt mit- niemals so gut war sie wie zu meiner Zeit. Dass die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich
niemals so gut war wie zu meiner Zeit. Als Sie zusammen mit Giscard d'Estaing deutsch-französische Politik gemacht haben. Herr Schmidt, ich bedanke mich nochmal sehr, dass Sie da waren und wenn Sie möchten, sind immer gern und herzlich willkommen bei mir auf ein neues. Danke Ihnen sehr. Schönen Dank. Mag dich. People have a Besser abgelaufen ist früher. Es keine Gewährleistungen gab und. Ja, du hast dann normalerweise so QSVs mit deinen Lieferanten, wo dann halt die Rahmenbedingungen festgehalten sind. Der Boden ist Welche- auch gemütlich. Oder ja, welche Anforderungen Genau, es gab halt keine Verträge. Genau, weil, also das gleiche Problem hatten wir auch. Da halt Ja. im Prinzip, wir unterschreiben gefühlt im Vertrieb auch jeden Scheiß, wenn wir ihn irgendwie an einen Tesla liefern oder an... Ja, das ist super. Ja, das sind Sachen, dass die da nachts schlafen können, wo die Verträge unterzeichnen. Wenn es da zum Brandstillstand kommt oder so, da kannst du den Laden dicht machen. Ja, und das gleiche war in der Krankenpflege. Das war halt absoluter Witz. Und deswegen ist da jetzt der Staat hat gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt muss das eben alles reguliert werden und seitdem müssen die ganzen Fortbildungen und alles machen, damit die überhaupt noch liefern dürfen an Krankenhäuser. Das ist richtig so. hart gewesen. Ja, aber die Frage ist, da werden halt auch viele Kleinunternehmen werden da zugrunde gehen, weil sie das dann halt einfach nicht erfüllen können. Und das ist das, was mich dann wieder ankotzt, weil die müssen dann wieder große Verträge also die müssen so Verträge eingehen, damit sie überhaupt was machen können. Dann haben sie das befristet über 2 Jahre zum Beispiel oder was weiß ich wie lang. Und danach kommt dann quasi wieder das Angebot in irgendeinen komischen Preispool reingeschmissen, dann ist wieder ein anderer paar Cent günstiger. Und dann kriegst du das Angebot nicht oder kannst nicht so herstellen, dass du selber noch Gewinn erzielst. und really dann hast du im hard Prinzip time verkackt. understanding this. So läuft's ja auch bei Emotions might be vielen irrational. Automotive-Zulieferern. People's thoughts might be powerful than I think a lot of society does. Ah, I think ja. streaming Ja, and streamers are still. I mean, you've got your blue hair stuff. right now. It's Als ich seems so perhaps vorstelle, ist not diese ganzen serious Zulieferer sind to gerade some eigentlich, people. hatten die ja I did this for charity, gerade die okay? letzten 3 For Jahre, charity, okay? For everybody haben die ja watching, die okay, if you besten felt Zahlen you der thought I was a Weltgeschichte loser because I geschrieben. dyed my hair blue, Ja, it was to klar, get wenn video du dann games to Masken oder sick, sowas dying kids in vertickt oder hospitals, okay? Alles, So I hope you feel like shit. alles, was irgendwie Kranken, weil die wurden ja immer, I die did wurden not ja know immer that. That's bezahlt. awesome. Da I gab think das Krankenhaus zahlt ja that's immer, das ist ja great. den Bums. But the Deswegen, die haben general, dann you're playing richtig Factorio, you're Geld doing machen video games, können you're die having letzten 3 conversations. Jahre. Sometimes it gets into screaming matches. Kannst du so ein bisschen I reinvestieren. see what you're doing as potentially Mhm. shaving off a chunk of the influence that mainstream NBC or Zum that Beispiel kind of stuff would have in the political die einen, arena, die jetzt, ja, and shifting it over die to waren you das and mit den your Masken. audience. When I've seen your Die haben shorts, richtig viele Masken I have verkauft. found Ja, myself jetzt doing haben what wir a noch lot of was people do, which is like zurück, hab ich sometimes irgendwas repeating was your views without even critically Alu, thinking about dass them. es I'm jetzt embarrassed to irgendwelche say Studien gibt, because das you have überhaupt nichts become, bringen. for me, a Also- trusted Natürlich bringt, also perspective and der tastemaker. krank I'm ist, wenn curious der if eine you Maske see what you're trägt, ist das doing at all Beste. like that, or if it's Alles just andere this ist fun thing that nicht you do so that pays nice, the aber bills, der get to play krank video ist, games, sollte have eigentlich eine interesting Maske tragen. conversations. Yeah, I mean, I've definitely taken a lot more serious over the past year. Da in terms gibt's of nicht, da feeling kann man like I nichts had some gegen kind of, argumentieren. Da gibt es ja I've 1000 got, Studien, die talent for dafür it, I would sprechen. say. Warum würde jedes And I'm not Krankenhaus das denn sonst machen? Einfach aus Jux und Dollerei oder was? Seit 100 Jahren. Was? Masken, dass du Masken anziehst. OP-Masken. Masken funktionieren, Philipp. Versuchst du jetzt wieder mich zu bannen? Nee, ich sag Masken funktionieren. Okay. Jan hat schon wieder hier irgendeine so Aluhut-Geschichten rein. Jesus, Jan, warum? Ja, scheinbar gab es wieder irgendeine norwegische Studie. Hat letztens also das ist ja auch. Jan, nicht- Mit wem redest du da? Alter, Bin ich noch online? Mit wem redest du da eigentlich immer? Ich will eigentlich nur, dass Johannes seinen Twitch-Account Jan, das ist aber schon, das ist schon langsam verdächtig, ne? Es ist immer der gleiche, der mit sowas kommt, ne? Ja, aber die Adolf-Flagge in deinem Zimmer ist okay. Ja. Zum Glück sehen die Leute mein Zimmer, Jan. Du lügst! Nee, was mich stört, verlässlich, also du kannst ja, gerade ist es doch auch richtig schwer, nehmen wir mal an, du würdest dem Thema Gehör schenken. Dann, Tu ich. wo findest du verlässliche Quellen? Für was? Für Antivax. Für alles. Du 20 und guckst, So was wie- der Durchschnitt so wie ist, jetzt, Aussage. So wie jetzt vorhin, Lastenausgleich. Die dritte Seite oder das dritte Ding, was da war schon wieder die Welt, es geht unter. Also,
Nee, ich sag's nicht. Ich hate jetzt nicht. Weil wenn jetzt zum Beispiel sowas wie Lasten, was ich gemacht habe, ist, ich bin zu jemandem gegangen, der Wohnungen verkauft und gucke auf deren ihre Seite, was die dazu schreiben. Ein Großhändler. Also jetzt, ich bin auf ImmoScout oder so gegangen. Und da, die verlinken am meisten, weil die auf der Gegenseite stehen, zu Quellen, weil wenn sie selber jetzt schreiben würden, würde ihnen ja auch keiner glauben, weil das ja ihr Markt ist, aber die verlinken meistens zu Quellen, die gut sind. Das macht Sinn. Was denn da gegen diese Oh, Johannes, wie könnten wir dich noch bannen? Irgendwas Sexuelles. Ja, dazu müsste ich mich ausziehen, ne? Sonst wird es schwierig. Reichen da Nippel so, oder? Über unerwünschte Wirkung des Maskentragens sei zudem gut berichtet worden sein. Es heißt, Unbehagen wurde oft erwähnt. Was für Nebenwirkungen? Die hatten halt keinen Bock, eine Maske zu tragen. Die Opfer erwähnt. Unbehagen ist jetzt also eine Wirkung. Okay. Hier steht nichts drauf. Ja gut, aber geil fand ich auch nicht, muss man echt. Also ich hatte auch. Geil findet das keiner. Ja, Ah doch, es gab eine Situation, da fand ich's cool. Wo es so arschkalt war, so minus 15 Grad. Da war's ganz cool. Aber mit Brille ist das immer. Ja, das hatte ich. Sobald ich einmal durch die Fertigung gerannt bin und dann quasi mich irgendwo hingehockt habe und Brille auf hatte, war das Ding direkt beschlagen jedes Mal. Jan, bist du übrigens auf Telegram? Musst du das fragen, Philipp? Nee, ich glaube halt echt, das muss aufhalten. Wenn man Telegram-Gruppe gründen. Jan, du tust jetzt so, als hättest du keine, ne? Ich weiß doch, was die Wahrheit ist. Tatsächlich halte ich mich gerade aus. Ich wollte ja mit Social Media irgendwas machen. Ich habe mir schon Instagram runtergeladen, aber irgendwie sehe ich es immer nicht ein, mich da anzumelden. Aber so komplett raus. Ja, was willst du denn so? Instagram ist ja irgendwie sinnlos. Da gehst du ja nur hin, um Frauen zu finden. Kannst ja gerade auch nicht aus, du bist so ein Fanboy wie du vom Elon. Alter, Twitter ist richtig lustig, ne? Ich bin auf Twitter. Hä? Ich bin auf Twitter. Ja! Also würdest du es empfehlen, ja? Ich find's gut, ja. Ich find es lustig. Bei Reddit habe ich mir noch runtergeladen. Ah, Reddit, ich komme mit der Oberfläche nicht so richtig. Ich mag diese. Genau, aber ich habe es mir dann auch ein bisschen angeschaut und ich finde es irgendwie voll nicht so geil. Sowas wie TikTok kommt auch nicht in Frage. Facebook nutze ich seit Jahren nicht mehr. Ja, Philipp, jetzt spiel du da mal den ADC, wenn niemand vor dir steht, ne? Mach mal. Ich bin jetzt auf Facebook und auf Instagram. Kannst mir folgen, ja. Was, du bist bei Facebook? Und bei Instagram. Ja, aber ja, aber eigentlich ist es ja so, entweder ist es Twitter oder Insta, oder? Kannst du mir einfach folgen auf Twitter, dann kriegst du alles mit. Ja, ich vorsichtig. Alles verdoppelt. Also die Studie, die sagen von sich selber, dass sie Forschungslücken haben und dass sie ja nur eine Stichprobe innerhalb der Corona-Zeit gemacht haben am Ende, deswegen ihre Studie. Ja, du musst jetzt nicht alles checken. Doch, mach ich aber, Jan, nur für dich. Ich möchte dich doch nicht in diesem Abgrund zurücklassen. Das ist richtig, ne? Ich denke, man muss da frühzeitig gegenhalten. Also von 9... Vielleicht ist das jetzt meine Mission, dass ich mich jetzt in der Woche, wo ich im Allgäu bin, auf Twitter anmelde. Jan, von 79 Studien über die Wirksamkeit von Masken. 79? Ja, es ist 80% davon, dass Masken große Auswirkungen haben. Also das sind ungefähr ja, große 60. positive Auswirkungen. Ja, direkt. Oh, ja,
Ich sag's dir, ne, wie es ist. Ja, Was wollten denn die überhaupt? Man müsste, es ist doch immer so schwierig, wenn man die Originale, man muss eigentlich immer durchlesen, was das Ziel von der Studie ist. Wer die Studie finanziert hat. Ja, meistens reicht, wenn das Ziel durchliest. Wenn da irgendwas drin steht, dass sie irgendwas gegen beweisen wollen, dann kannst du meistens eh schon in die Tonne treten. Gab früher auch Zigarettenwerbung, wo Ärzte geraucht. Ja, das stimmt. Ja, das ist auch eine legit, wenn du Durchfall hast oder so, ist es auch sinnvoll, das zu tun. Ne? Ja, da kommt der Dr. Ausgeschaute Johannes. Das hat sich anders Das weiß jeder, dass also als Raucher solltest du das wissen, Philipp. Was? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das Shisha-Tabak auch hat, den Effekt, oder? Klar! Ja, du kriegst doch gerade Durchfall, wenn du viel rauchst und es nicht gewohnt bist, oder? Ist das ein Effekt von Nikotin, oder was? Ich weiß nicht, also ich hab früher Ja, ich meine. mal Scheißerei gehabt danach, weil es einfach, wenn du es bloß einmal im Monat oder so konsumierst und dann zu viel. Ja, weißt du, da muss man auch vorsichtig sein, ne? Man darf den Tabak nicht essen. Ach so. Oder was falsch gemacht. Ach ja, okay, ja. Das ist eine Wirkung von Nikotin. Ja, dann ist es ein Shisha-Tabak auch, ja. Also willst du jetzt quasi on-stream sagen, dass Rauchen gesund ist, Johannes? Raucher hat gewisse Vorteile, habe ich gesagt. Kann man dich dafür bannen, ist die Frage. Hat gewisse Vorteile. Es ist so, weißt du, normalerweise machen das nur diese Linksradikale, so Leute wie Philipp, ne? Du gehst eher in die rechte Richtung, ne? Aber ich denke, diese ganzen Extreme sind einfach nichts. Das ist aber böse jetzt. Ich bin nur links. Du musst Philipp mal fragen. Du musst Philipp mal fragen, welche politische Ausrichtung gerade Russland hat, ne? Das ist immer sehr interessant, die Frage. Bevor dich jetzt Johannes zu sehr beeinflusst, für was steht der Hammer und die Sichel? Die Sichel würde ich jetzt sagen, hat was Bäuerliches, oder? Mit dir kann man nicht arbeiten. Ja, warte, das googeln wir nachher gemeinsam, für was das steht. Aber ich hätte... Aber das Problem ist, Russland hat nicht den Hammer und die Sichel. Doch. Sowjetunion war das. Ja! Ja, Johannes, der glaubt nicht an die alten Werte, aber... Oh, Philipp, für sowas kann man Wand werden, ne? Ich sag's, wie es ist. Kommunismus ist nicht Bam! Nö, ich will doch noch Norddeck machen. Aber in Nordkorea funktioniert es doch auch gut. China, Jan, du hast das Land China gesucht. Ja, stimmt, aber ich habe gehört, die konzentrieren sich jetzt öfters. Nee, wie heißt's? Die haben doch jetzt einen anderen Namen dafür. Warum sind die Gegner? Passen alle auf. Wie heißen die Lager, was die da jetzt in China haben? Arbeitslager. Die haben einen anderen Namen gehabt. Umerziehungslager. Irgendwie sowas in die Richtung ging es. Siehst du, da kennt sich Philipp wieder aus. Ja, ich als... Kannst du dich mal nett davon treffen lassen? Das wäre echt phänomenal, ne? Oh Gott. Philipp, hast du nicht genug Ray Ray geschaut? Da rauskommt. Ja, eigentlich kommt er da nicht raus, wenn ich meinen Laser nicht verhau. Oh, genau in dem Moment. Oh, der Cannon. Ich brauche doch die Cannons. Hey, du kriegst doch eh in 10 Sekunden. Na gut, ist noch kein Kill gefallen. Aber du kriegst ja eh pro SS 25,6. Dieser Slow. Einfach drin stehen bleiben, Philipp. Das ist das Geheimnis. Ja, hab ich auch gemacht. Oh, ist der Ezreal, ist der AFK, wartet bis 30 Heals spawnen oder was? Ah, you shitting me, das ist halt echt. Ich weiß nicht, wie Leute Aram spielen, ne?
Bo, 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 bo. Werden hier. Oh no. Are you fuck? Und die das machen wir das halt auch. Gehe ich halt auch AFK. Oh, really? Wir sind fast 6 und es ist noch kein Kill gefallen. Ja, das war mein Problem. Armstar Aram. Jetzt oder? Ja, ich kill irgendwie von unserem eigenen Team. Ah ja, mich. Jetzt bin ich auch noch das First Blood. Grüne Wendung. Das sind die absolut Pussy-Player des Jahrtausends, Alter. Ey, warum hat das gar kein Damage? Ja, jetzt könnt ihr auf einmal killen, ja? Das ist ja super. Warum hat der gerade so viel Schaden, Junge? Das geht mal für Second maybe die W sogar? Probably, ne? Ah, da ist Renata Ult, ey. Oh mein Gott, das Schild. Das ist echt ein Witz. Ja, schade, oder? Warum macht er hier uns so viel Damage?
Warum Wortschuld die scheiß Kaiser, Alter? Ja, die Kaiser hat mir gerade auch 1000 Damage gemacht. Ach die Mauer. Oh, ich flash rein. Oh Gott. Das glaube ich immer warten, bis die Sandra reingeht, ne? Alter, die schon drauf. Ich glaube, ich war die 200 Gold, oder?
The fuck. Okay. Wir sind komplett anfangen. Holy shit. Hat eine spaßige Runde, du, ey. Da drin stehen hier. He's not a hero, he's a silent guardian, a watchful protector, a dark knight. Ja. Ja, aber jetzt bist du gefangen, ne? Ja, Wahnsinn. Ich habe letzte Woche erst den Dark Knight angeschaut, Johannes. Und ist es richtig? Weil ich hab's einfach nur geschrieben, ich hab's nicht nachgeguckt, ne? Aber du bist ja da ein Experte, ne? Ja, ja. Alter, hab ich... Ja, 0 Damage, ne? Ja, und der ohne Frontline, ne? Ich habe mich immer heldenhaft für dich gefordert, dass du dann danach free hitten konntest. Nicht sicher, ob das die Wahrheit ist. Ich habe immer nur Schneebälle gesehen, ob die Schneebälle aktiviert waren. Ja, ich habe tatsächlich wenige gute Ults diesmal. Kriegst du dann auch Rabatt bei Tesla, wenn der bei Twitter anmeldest? SpaceX-Programm. Wie nochmal? Sorry. Also, wenn ich mich jetzt bei Twitter anmelde, krieg ich dann bei Tesla irgendwie Rabatt zu 5% Nee. oder bei SpaceX? Nee. Dein erster Mondflug ist gratis, ja. Ne? Das ist mal Ansatz gewesen. Nee, leider nicht. Alter, da liegt so viel Gutes da oben drin. Was ist da oben gut? Vel'Koz, Xerath, deine Lieblingshelde. Ja. Das wäre war keiner eklig. so stark. Das schlechteste von allen drei. Jan, nimm den Maokai. Lass dir da von Johannes nichts einreden. Der ist nur neidisch. Ich mache jetzt Wirbelwinde. Hey, ich bin eine Star-Nemesis Morgana, ich kann die nicht aufgeben. Ja, ich bin eine Kriegerkönigin. Ilaoi, oder was? Nee, Jenna. Janna geht's Battle Queen. Zu Ilaoi würde es irgendwie besser passen. Ja, er braucht den originalen Skin. Der ist richtig schön männlich. Ah, der ist so hässlich, dass er schon wieder gut ist, gell? Ich finde, die sieht cool aus, Elia. Diese Kugel mit den Tentakeln ist ja richtig geil. Alter, guck mal, wie ich glänz, ne? Dafür hat Riot einfach mal komplette Jungle vernichtet, aber ich sag, das war's wert. Mach mal Lucky da. Oh, ich hab's nicht aufs Smartcast. Mal jetzt. Ja, nicht gleich wegrennen und aufs Shield warten wäre eine Option gewesen. Ich hatte nicht mehr Smartcast drinne. Gute Erinnerung, ich auch nicht. Oh! Ja, ich ist mir auch passiert. Ich hab schon 2 Dinge jetzt gemisst. Okay, dich shield ich nehme, ich sag's wie es ist. Bist immer direkt am Wegrennen. Nee, ich treff nix. Keine Sorge, Philipp auch nicht. Ja, hat auch. Alter, Kannst dich vor den stellen, wenn du Shield hast! Hä? Du musst mir jetzt sagen, wenn du mir Shield gibst. Nee, muss ich nicht! Du bist ein Masterplayer! Ja, das hat keine Animation, wie soll ich das erkennen? An dem blauen Ring um dich! Alter! Haut's jetzt! Haut jetzt! Ups! Ach, ja, traurig, du. Da war ich auch schon schwach. Ja, ich wollte dafür eigentlich nicht unbedingt mein Binding nehmen. Damage ist Damage, Johannes. Ja, aber ist dein Damage und nicht meiner, ne? Das ist mein. Das ist total.
Ah, das war ein gutes Schild. Die waren alle gut bisher! Was? So, kann ich so nicht bestätigen, Jonas. Muss Die waren alle! Du warst in der Frontline und du hast beschlossen, du rennst jetzt einfach mal random weg. Alter! Ein King! Was ist? Du merkst es gar nicht, wenn du grabbed wirst, ne? Wie ich dich hart wegrett, ne? Jan. Ja, das kann ja ausgehen, oder? Da muss ich aber auch mal recht geben an der Stelle, ne? Wenn du schon Morgana pickst. Das wär's jetzt gewesen. Eine gewisse Erwartungshaltung ist da, ja. Ja. Das ist so geil, dass man das spammen kann. Was für ein Assist haben wir Schweine? Ja, muss wohl ein bisschen schneller sein, ne? Mein Champion ist jetzt so schnell. Ein weiterer brillanter Tornado. Nein! Boah, Alter, wie lange bin ich stunt? Du musst da wieder rauskommen, ne? Ja, ja, stunt. Ich hab irgendwas auf mir, ne? Sag's wie es ist. Ich stehe halt auch schon wieder in fucking Timbuktu, Mann. Weißt du, wir haben nicht mal so krasse Champions. Ja, ich finde die Channel schon krass. Was ist das für eine Box? Ja, eine krasse. Ich frag mich immer, wenn man nicht pushen würde in solche Teams, würden die dann rauskommen oder warten die dann trotzdem? Hab ihn! Schlag die zusammen! Kann ich da drauf ulte? Ja, ich kann da drauf ulte. What the fuck? Ja, jetzt Tower perfekt. Jonas, ich hüpf da gleich rein. Black Shield? Nein, ich hab nur einen Strike rausgekriegt! Das wäre insane gewesen. Ich sag's wie es ist. Nicht mal neidisch. Ich bin da der Zweite. Ich geht's Ja. rein, Leute. Da wird richtig. Da geht's richtig rund. No! Got him. Mein Cannon. Ah! Verpiss dich. Genau gesehen, was du vorhattest. Nein! Ja, ich hätte vielleicht den rushen sollen. Box sie. Ja, der Shin ist schon eigentlich irgendjemand geflippt in dem? Ja, mich. Nicht ganz am Anfang. Der ist hier drin. Hinter uns ist was, oder? Geh rein. Will der jetzt dahin? Alter, ich bin so schlecht, ne? Oh, really? Hä? Das war drauf. Nee. Ja, das sind die größten Pussy-Spieler der Welt, ne? Helfen die der Wayne, killen die jetzt einfach alle. Aber sie rennen einfach alle weg. Ach, die Welt tut mir leid. So viele Schilde habe ich nicht, Philipp. Ja, machen wir mal jetzt was. Ja, moin. Ah, nee, das ist doch schlecht dabei. Ich muss das zum Schluss. Aber wie baue ich sonst? Ne, das ist eigentlich schon schlimm.
die. Oh. Oh. Ist kein Blackshield für dich? Nee. Warte. Mit Pentakill bitte. Big Slime. What? Ach, ich stehe an der Wand, natürlich. What? Wie viel Tenacity hat denn der? No! Ja, du blöde. Was ist denn los mit dir? Ilaoi und Morgana! Ja, nicht meine beste Ult. Über den Importen. Ich glaube schon, muss ich ehrlich sagen. Also das hat intentional gewirkt. Haben sie eigentlich Iliao in dem Modus genervt? Das ist ja auch frech. So falsche. Die haben doch jetzt gar nichts gemacht, das Game, oder? Die haben Nö. Power nicht mal berührt. Die sind halt noch schlimmer als die von vorhin. Ja. Ich glaube ähnliches Level.
kriegt man einfach, wenn die drauf ist. Echt? Ja, anscheinend. Das nicht gesehen. Ne, ich hab nicht hingeguckt. Der war auch neu. Schön, der dicke Stab. What? Der darf ich halt gar nicht bewegen. Ui, der hat Damage genommen. Ich gerade vom Brain lecken. What? Oh no! Really? Tschüssi. No! Sonia sind es. Komm zu mir, komm zu mir! Oh, oh, oh! What? Warum hört meine Dinger nicht zu? Weil das scheinbar interrupted. Ich bin wieder hingeflasht. Nix gut. What? Gute Interaction eigentlich. Das ist größer Haar und Marke. Also Tower ist noch full life. Das Ziel.
Die an, Johannes. Wer geht nicht? Ich sag's, wie es ist. Hast du ihn? Ja, du hast. Los, Super Minion. Bam! Nein! Ich hatte doch wieder Spells. Und diese krasse Flash-Weh mache. Ja, Damage ist okay. Der Damage. Don't get kidnapped. We have your son. Wire $20,000 to this account or else. Can I have a discount if you have an above average kid? Okay, I pay full price. But listen, Steven got as much talent as a salary. What the sh? I'm literally threatening. How about I see Steven on the weekends, he go back to you for the weekdays. Why would I want him back? You have to pay for piano lesson, math tutor, daily Starbucks. Daily Starbucks? Also soccer gear, and he does karate on the Wednesdays, so that's about $600 a week. $600? Don't forget, you have to drive him to all the places, so that's about 20-hour extra driving for a week. Fine, 10,000, that's it. Why don't you take him for the weekend? Oh, we can only 5 more activities. Wait, I'll give you 70% off. You can even pay in installment. I think I'm good. Pull up, please. You can have him back free of charge, please. Free of charge. You mean you want me to take him back? Yes. Okay, that's another $20,000. Receipt, thank you. What? Why Asians don't get kidnapped? We have your son. Wire $20,000 to this account or else. Can I have a discount if you have an above average kid? Okay, I pay full price. But listen, Steven got as much talent as a salary. What the sh? I'm literally threatening. How about I see Steven on the weekends, he go back to you for the weekdays. Why would I want him back? You have to pay for piano lesson, math tutor, daily Starbucks. Daily Starbucks? Also soccer gear, and he does karate on the Wednesdays, so that's about $600 a week. $600? Don't forget, you have to drive him to all the places, so that's about 20-hour extra driving for a week. Fine, 10,000, that's it. Why don't you take him for the weekend too? We can only 5 more activities. Wait, I'll give you 70% off. You can even pay in installments. I think I'm good. Pull up, please. Wait, you can have him back free of charge, please. Free of charge. You mean you want me to take him back? Yes. Okay, that's another $20,000. Receipt, thank you. What? Why Asians don't... Das ist ein Klassiker. Aber der ist schon alt, ne? Was denn? Der Boy. Wie meinst du den mit dem Asian? Ja. Yeah, AI, I hate the word. Kennst du das, Philipp? Ey, halt direkt nachdem ich deins angeguckt habe, krieg ich sowas vorgeschlagen. AI called Ja, artificial den kenne ich. intelligence. I Haben sie ihn call echt wieder it gefunden oder ist der immer Alibaba noch verschwunden? intelligence. Weiß es nicht. Aber er war weg. Ich weiß auch nur, dass er mal weg war. Yeah. Might end up being true. You never know. Barely getting any information out, basically, with speech. Yeah, I'm always amazed by what your vision about the technology. I'm not a tech guy. I think more about life. I think AI is going to open a new chapter of the society, of the world, that people try to understand ourselves better rather than the outside world. And it's so difficult to predict the future. 99.99% of the predictions that human beings have in the history about Was? the future Sind schon all wrong. Die sind jetzt monetized, gell? Yeah. Only, you know, the zero. Ja, Philipp, dann muss ja jetzt hier Gewerbe anmelden, ne? Ja, du hast es on-stream gesagt, Philipp, ne? Ja, muss ja nicht, bis wenn du nicht genug Umsatz machst. Ja, als ob du nicht genug Umsatz machst. So, das bin ich nicht, Jonas. Hä?
Was? So rich bin ich nicht, habe ich gesagt. Heißt, ich soll jetzt schon mal quasi ein Haus mit Pool raussuchen, wo ich dann quasi Rasen mähen kann. Was? Glaubst du darfst das Haus aussuchen? Das war ja immer der Plan. Der Philipp verdient das Geld und ich werde dann quasi Gärtner. Ja, aber dann darfst du doch nicht das Haus aussuchen. Der Gärtner darf nicht das Haus aussuchen. Ja, aber der sucht jetzt bestimmt irgendeine Scheiße ab mit Schräghang oder sowas. Das ist ja Kacke zum Rasenmähen, weißt du? Jan, also no offense, aber dich lasse ich kein Haus aussuchen. What? Das kann ja nur schief gehen. Ich kann auch mit deinem Haus anfangen. Meinem Haus? Das, was dein Vater eh loswerden will. Was machen wir da dann? Er gründet da eine Firma, hab ich gerade gehört. Also ist Philipp seine Firma, du stellst Haus und ich tue halt Rasen mähen. Ja, Philipp will doch in die Schweiz, Jan. Das ist doch in der Schweiz, du musst schon Häng mal mitdenken. die Schweizer Flagge auf, wenn du das so wichtig Ich zahle keine Steuern, ich lebe nicht in diesem Land. Oh, das wollte ich auch noch googeln. Die Alte hat irgendwas von böhmischen Dörfern bei Öhren. Alter, jetzt beruhig dich mal. Was warst du? Wo warst du da? Ja, das habe ich mich dann hinterher auch gefragt. Was? Böhmischen Dörfern. Bei Öhring gibt's da wohl was. Beschützt ihn doch mal, Johannes, den Mann. Philipp, wie ist das eigentlich? Kannst du dein Mikrofon mal unter Kontrolle kriegen oder bleibt das für immer Shit? Was willst du denn jetzt schon wieder von mir? Deine Varianz. Ich hab's Gefühl, du stellst jeden Tag deine Mikroverstärkung um alle abzufacken. Ich glaube, das liegt eindeutig an euch. Immer clean. Ich hab dich gerade von plus 10 auf 0 runtergestellt, ne? Ja, aber hast du dich auf plus 10? Ja, rat mal warum. Richtig. I think I have like a responsibility, a social one, to impart what I feel is important to the people listening to me. That thing that you talk about is, I'd say it's disappointing. Ich glaube, ich habe aber gerade echt irgendwas scheiße eingestellt, weil ich verstehe so viel so schlecht. Jan habe ich auch gerade nicht verstanden. Ah, okay, jetzt stellen wir mal ein. But realistically, at the end of the day, a lot of people are just going to grab your top level opinion of something and run with it. Which, I mean, hey, I think my opinion is better than anybody else's, obviously, because it's my opinion. So I guess I'm not too bothered by that. But yeah, I hope at the end So, of the sag day, nochmal was. people are capable of disagreeing with each other, disagreeing with me, and then having a good. War das deutlich, Jan, oder war das mehr so ein... Bist du im Geschäft eigentlich auch so? Ne, das würde mich mal interessieren. Ja, ich glaube schon. Mittlerweile also da habe ich mich dazu zusammengerissen, aber ich habe das Gefühl, Ja, es wird schlimmer über die Jahre. Das wird schlimmer über die Jahre, das habe ich auch schon festgestellt. aber es wird auch immer mehr akzeptiert. Ja, das ist so. Sometimes broadcast 8-10 hours a day, so your entire thought process is made public, which can sometimes make, if you're in a debate, Weiß ich noch ganz am Anfang, wo ich da, also das bei uns ist jetzt vielleicht kein Großraumbüro, aber es sind auch 30 Leute oder 40 Leute. Ah, das gilt als Großraumbüro, so ist bei uns auch ungefähr. Da am Anfang habe ich da immer noch so richtig drauf geachtet, was ich wie ausdrücke und keine Ahnung. Aber mittlerweile. Ich muss echt sagen, ich finde Großraumbüro es wird von Jahr zu Jahr ein bisschen schlimmer, finde ich. Geht's eigentlich noch? Was hast du deine Ja, aber magst du's? Fan bin ich nett, aber ich habe eigentlich einen ganz coolen Platz. Also wir haben so 4er Tischgruppen immer. Und meine Tischgruppe ist eigentlich echt geil. Ich verstehe mich super mit denen. Und bei uns ist halt auch noch so ein paar Pflanzen und so. Es hat jetzt nicht diese krasse Großraumbürowirkung wie mit Pappwänden oder sowas und der Amis oder so, was du halt kennst. Ja, ich glaube, das hast du in Deutschland aber auch ganz wenig. Das haben wir auch nicht. Also ich hab's mir
Ich habe mich mittlerweile ganz gut dran gewöhnt, hätte ich gesagt. Aber ich glaube, es kommt hart drauf an, wie dein Umfeld drauf ist. Wenn du jetzt nervige Kollegen hast, zum Beispiel, das hat mir mein Arbeitskollege erzählt, der saß mal irgendwie 5 Jahre neben einem, und seine Lieblingsbeschäftigung war, seine eigenen E-Mails jeden Morgen laut vorzulesen. Also ich glaube, wenn da einen hast, der dir auf den Sack geht, dann ist es ganz schnell ganz übel. Hey, so schätze ich Philipp ein bisschen ein, muss ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass der einfach mal anfängt, laut E-Mails vorzulesen. Ich hasse Menschen, also das ist mir egal. Ja, gerade bei so einer Einstellung, da macht man sowas, ne? Nee. Ich will es subtiler machen. Wie würdest du das machen? Weiß ich nicht. Also in der Lage war ich ja noch nicht. Weiß ich nicht. Was macht man da, um Leuten auf den Sack zu gehen? Ja, das war, was wird dir so ins Sinn kommen, ne? Laser abkleben von der Maus. Ich will die ganze Zeit wie der eine immer nur auf Kaffee und rauchen gehen. Nichts anderes machen, den ganzen Tag. Und dann erzählen, wie schwer der Tag war. Das ist sowas, was ich mache. Gut, für sowas wird man halt entlassen, ne? Aber das ist tatsächlich ein Problem. Bei uns ist ja auch so, dass du musst nicht abstempeln, wenn die Leute rauchen gehen. Echt? Ja. Bei uns auch nicht. Und wir haben in der Produktion ist bei uns so aufgliedert, du hast einen PL, also Produktionsleiter, dann hast du einen Abteilungsleiter, dann hast du die Meister und dann hast du Teamleiter. Und die Teamleiter haben dann quasi so eine Gruppe von 8 Leuten unter sich oder so, also eine Fertigung. Und die Teamleiter, was die am Tag wegfarzen, das ist der Wahnsinn. Und dann halt am Anfang ihre Schichten einplanen, haben dann, also sie haben eine gewisse Personalverantwortung, sind dann von mir aus 1, 2 Inseln zuständig. Aber wie oft die rauchen gehen, einfach weil das Rauchen dann quasi so eine zusätzliche Pause ist in dem Prinzip. Ja, danach gehen die sich einen Kaffee holen und dann quatschen sie mit dem, der sich auch einen Kaffee geholt hat und dann denkst du so, Bro, willst du auch arbeiten heute noch? Ja, das ist sehr tricky das Ganze, aber auf der anderen Seite kann ich jetzt auch nicht, weißt du, beim Kaffee kann ich jetzt auch nicht sagen, da muss ich jetzt abstimmen bei der Pause, weil du trinkst schon für den Kaffee und neben der Besprechung. Ich muss schon sagen, also ich finde, bei uns muss beim Raucher abstempeln, ich finde, da muss halt beim Kaffeetrinker abstempeln, ja, muss ich schon sagen. Ja, aber Ja, gibt halt Leute, die es absolut ausnutzen, das ist halt das Problem. Ja. Also, aber es gibt auch wieder andere, der weiß genau, wenn der am Tag da ist, dann nimmt er eine halbe Stunde auf die Schüssel, holt sich da dann halt seine Zusatzpause. Ja, dann gibt es so ehrliche Menschen wie mich, die das wirklich ehrlich machen, ne? Ja, du bist ein Vorbild für alle, Philipp, deswegen will ich so gerne in deiner Firma arbeiten, beeil dich endlich. Ja, da gibt es aber keine Kaffeepausen, ne? Das ist so diese linke Einstellung, ne? Da gibt es da gar nichts. Arbeitssicherheit, solange es andere betrifft, aber wenn es dann an mich geht, da braucht man keine Sicherheitsgurte. Hier ist schon klar, dass ich 31 Tage Urlaub habe. Hä, was? So fang ich gerade an. Jan, du musst mit 60 anfangen. Ach so. Das ist wie bei den Amis, du kannst so viel frei nehmen, wie du willst, aber Bezahlung gibt es halt nicht. Klingt doch vernünftig. Vielleicht müssen wir das ganze Konzept doch nochmal überdenken. Ja, das ist halt einfach, weißt du, Philipp ist einfach kein guter Arbeitgeber, sagst du, es ist, ne? Das ist zu gierig. Mach doch das. Du brauchst jetzt noch nicht an deine Profite denken. Der Rasen nicht grün ist, nicht, weiß nicht. Guckt halt keiner, Philipp. Ja, ich muss auch sagen, es ist schon Aushängeschild. Bis du eine Wüste da vor deiner Hütte hast. Wo ich mir nicht sicher bin, Jan, hast du einen grünen Daumen, ne? Ja, gibt's sogar eine Marke, der ist grüner Jan. Das hat ja jetzt nicht wenig mit dir zu tun. Lebe ich das schon? Wie bitte? Das ist mir Actions nehmen, das ist schon eine Weile her, da hat Matzek sich irgendwie Jan abgespeichert, ich glaube, ich habe immer den falschen Namen abgespeichert.
Und ich unter Jan Baumann und weiß gar nicht Baumann mit Nachnamen, oder? Korrekt. Finde ich fast ein bisschen offensive, muss ich sagen. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Nachnamen kenne. Ich glaube, ich kenne den Nachnamen gar nicht. Hornung. Ja, klar, also jetzt hast du onscreen Oh, stimmt, ich hab dich doxt! Kann ich dich dafür bannen lassen? Stimmt, oder? Ja, ich befürchte, du kennst das Reporter, ja. Ja, bitte begleite mich. wo ist der Report-Button? Ja, auf Twitch gibt es bestimmt auf jeden Fall das mit dem Doxing, auf YouTube weiß ich es gar nicht. Ja, auf YouTube glaube ich nicht, aber bei Twitch ist es so eine Grauzone, da ist ja letztens so ein Shitstorm gekommen deswegen. Weil das hat auch eine da gemacht. Ja, aber wie ist das, wenn du dann Personen, die im öffentlichen Leben stehen? Da gilt's nicht. Aber wann stehst du im öffentlichen Leben? Du jetzt als Streamer, du stehst jetzt im öffentlichen Leben. Ja. Wahrscheinlich. Wie ist es, wenn der Streamer selber nicht seinen Namen veröffentlicht? Ich weiß nicht. Ja, der Name ist, glaube ich, schwierig. Also Name, glaube ich, kommst da nicht durch. Aber wenn du jetzt sagen würdest, wo ich wohne, dann wäre es 100% Doxing. Ich glaube auch der Nachname ist bestimmt auch Doxing. Nee, das ist so eine Grauzone. Wie gesagt, das war erst. Da war ein bisschen ein Shitstorm. Erst war sie ein Monat Band, glaube ich. Und dann haben sie ihn auf 7 Tage runter und dann ist sie nach 3 Tage entbannt worden oder so. Der Name zu uneindeutig oder was, dass man das bannen kann? Ja, es gibt zu viele vom gleichen Namen. Aber es war hart genug, dass sie erst mal wegbannt war. Also, du hast schon nicht ganz unrecht. Ich glaube, wenn du Nachnamen plus Name hast. Das war beides, ja. Die hat beides. Person wahrscheinlich, wenn es lang genug so ist. Ich muss sagen, Name, ich weiß nicht, Name ist so, das ist halt das, was du verwendest. Ich weiß nicht, ob ich das als Doxing zähle würde. Dug their heels or someone else has dug their heels, very difficult to do because of the ego blow that it takes. Some of the debates that I've seen have devolved very quickly into what seems like bad faith arguments, and then even worse, the term bad faith gets thrown around as a casual insult. Heute hat einer unsere Couch abgeholt, Jonas. Echt? Hast du neue oder was? Ja, mir hat jetzt zu viel Platz weggenommen. Und was hast du jetzt für eine? Die haben wir jetzt gefunden. Hast du noch nicht gekauft oder wie? Doch, doch. So, auch eBay Kleinanzeigen. Warte mal, was halt. Dann nicht. Bevor habe ich sie irgendwo gefunden gehabt. Oh, eigentlich hat eure Couch da schon gut reinpasst. Wenn ich so drüber nachdenke. Ja, viel Platz gewesen. Ja? Und es ist schon mega viel Platz, was die weggenommen hat. Okay. Also ich fand es auch schön, aber die Katzen haben es halt mittlerweile auch schon ziemlich zugekriegt. Ja, wusste ich gerade nicht mehr, ob die noch gut ist. Das habe ich mich gerade gefragt. Ja, ja, fertig. Aber gut, ich habe geschaut, 2016 habe ich sie gekauft. Eine Trump-Couch muss irgendwann auch mal weg, ja. So eine ist es. Nur mit schwarzen Füßen anstatt silbernen.
So klein, so ein Sessel. Oder ist das Nee, klein? das ist 1,20 breit. Können da 2 Leute sitzen? Ja, ja, ganz gut. Weil dann haben wir ja noch diesen Hängesessel. Ja klar, 1,20. Und ich habe ja noch so ein wie so ein Stressless-Sessel, bloß in billig. Leck mich am Arsch, Jan, das ist aber recht teuer. Ja, ja, aber ich habe ja auch nicht den voll, also ich habe ja Gebrauch gekauft. Ich habe 650 gezahlt. Aber quasi, die haben sie damals auch gekauft und dann haben sie nicht reingestellt, weil es irgendwie bei denen farblich nicht zusammenpasst hat. Was der Geier was, die stand bei denen im Keller, war abgedeckt. Im Prinzip ist die wie neu. Ja, das ist schon so ein kleiner Was? Recycler, ne? Das muss man schon so sagen. Ja. Und auch ein Schnäppchenjäger, so wie ich das gerade feststelle, ne? Kleiner Versace hat der bestimmt noch die ganzen Pullis zu Hause. Lex. Das warst auch du gestern. Liegt es an mir oder liegt es an euch? Nee, das liegt an Philipp. Der hat's gestern auch schon gehabt und da hat er Matze dafür verarscht. Ich hab dich gerade, man versteht dich gerade gar nicht. Ja, du bist wieder voll am Leck. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Haufen Platz. Das gefällt mir. Weil ich hasse es langsam. Wir haben jetzt so einen Wohnungsstatus erreicht, wo nicht mehr jedes Ding seinen Platz hatte. Davon will ich wieder weg. Will ich wieder hin. Dass Nervt, alles wenn- seinen Platz hatte. Ja, genau. Ah, das macht auch Sinn, ne? Ehrlich. Ja, man sammelt über die Jahre immer mehr Zeug an, das man einfach nicht braucht. Hallo? Hallo, jetzt geht's wieder. Are we Okay. both seeking Aus dem truth? Popo And, zogen. I do see what you're doing as being a very so der ein- und powerful force for ausgestiegen. shaping like political narrative going forward. I'm curious if you think that the space of streaming is well set up, not well set up, and if you're aware Ja, aber of irgendwie some habe ich of dann what drüber those, nachgedacht, warum or die agree große that some of those Couch. So oft structural haben wir jetzt nicht impediments to Besuch like und wenn good wir Besuch haben, conversation dann might be. sitzen wir meistens doch eher am Esstisch. I think that I think everything is what you make it. I used to be So ist mir, glaube ich, lieber. I used to think that certain formats favored Das finde ich certain types schön, of Jan. ideas, or Freut that mich für certain, dich. even certain like Ja. I guess forms of Das einzige discourse favored Problem certain ist, dass types jetzt of wahrscheinlich die ideas, like Lampen wieder the umhängen talking muss, points wird would da always hier be wieder in the past umdekoriert. for leftists or liberals or whatever. Lea would hat jetzt auch always say zweimal ihr right, Zimmer this is umgestellt, ey. Ich weiß gar nicht. explaining, Ich weiß gar nicht, dass man das so oft umstellen kann. Das ist das, was And, mir you halt know, the auch other in der side letzten, wir just sind wants to seit say, 2018 hier drin, minimum glaube wage ich. bad or Wir haben bestimmt or you know 3-4 Mal totally das closed border Wohnzimmer good, blah, blah, and they make up umgestellt. some dumb reason that it's impossible to fight that type of Aber rhetoric halt because they wegen think it's der so Couch, simple weil and immer they don't care irgendwie about the irgendwo facts ein and blah, Gang blah, blah, war, wo blah. dann zu klein, And I also believe that for a long time, probably for like the last 10 years, or at least from 2016 to 2022, that was kind of like how I felt, that I had to do a lot more work putting together a truthful opinion. aber das ist to total counteract what I untypisch saw eigentlich, as gell? Wenn ich an jetzt so drüber unfactual nachdenke. opinion. Bei meinem Vater, I think the reality is that I das think sieht people on the left for a long übertrieben time have gesagt thought jetzt like, well, noch we're genauso correct, aus wie so vor we don't really have 20 to do any Jahren. work. Ja, ich habe auch einmal umgestellt, da wo ich meinen Schreibtisch umgestellt habe. Aber generell mache ich es nicht so gern, muss ich sagen. Ich war mir auch echt unsicher, ob ich das Ja, gut das ist finde. halt bei Schreibtisch ist es ja auch nochmal ein anderes Thema mit Kabel verlegen und so. Also das LAN-Kabel ist ja meistens auch irgendwie auf die Position abgestimmt. Hm, ich Zeug weiß drin. gar nicht, ob mir da ein neues LAN-Kabel runterzog oder hatte ich 2 im Zimmer, das wüsste ich gar nicht mehr. Da haben die Dosen bei dir reingemacht? Nee, ich habe die Dose gesetzt. Das ist auch ein bisschen so eine Unart. Die Dose machen manche einfach nicht gern. Aber das ist Ultra AIDS fürs Streiche und es sieht auch einfach. Ja, das ist ja cool, wenn du im Rohbau bist. Dir dann genug Zeugs einplanst, aber beim alten Bestands. So nachträglich ist immer scheiße, finde ich. Zeug nachzurüsten. Alles, was Unterputz ist. Ja. Ja, da sind Leerrohre. Da habe ich Glück gehabt. Der obere Teil ist mit Leerrohre renoviert worden. Sinnvoll. Ich glaube nicht alle.
Und beim Couch raustragen habe ich dann erstmal nur noch einquetscht. Finger. Was hast du eingequetscht? Finger, das Finger. wurde dann, oder eine Weile geht's. Aber doch, ich glaube, mit dem eBay Kleinanzeiger. In the way. Ganz witzig. Wir fangen jetzt auch an, Zeugs da reinzustellen. Kennst du das? So stark. Ja, aber es war halt geplant, oder? Ja, ich glaube nicht, dass der das aus dem Stand kann. Witzige Idee. Aber das gibt's öfters bei der Army, so Dinge, gell? Wo dann Ja. auf einmal die. Ich find, das erste Meme, wo drunter ist, ist so geil. Was ist da drunter? Habe ich gar nicht geguckt. Ja, das von Todd Brisaili. You served for now what? Oder was? Wieder dort, wie das heißt, das GIF halt. GIF-Adresse kopieren. Ja. Und Will I Am, oder was? Ja, ganz Nee, reingeschrieben. das. Geil. Klassiker. Das ist auch die beste Funktion an Teams sind die GIFs. Ich musste letzt so lachen. Da hat ein Arbeitskollege oder halt mein direkter Kollege war in so einer Gruppe drin mit Slowenien, also auch Thema Verlagerung. Das sind halt slowenische Kollegen, von Landshut sind da Kollegen. Und da haben sie irgendwie angefangen, diesen Gruppenchat da zu missbrauchen, wo sie da irgend so ein LV-Thema so für sich halt, also so ein Verfahrensthema Richtung Prozess Chat halt missbraucht haben, wenn es so willst. Er hat sich das dann auch so kurz anguckt und hat dann so ein Meme mit, wo einer so Popcorn ist, quasi mit rein postet. Wegen dem Unterhaltungswert. Also, ja. Glaube ich, witziger, wenn man dabei war. Ja, glaube ich auch. Our team, we had very good visit to. Просто вас поділитися з нашими учасниками своїми думками. Our team, we had very good visit to Great Britain, and then we had very good meetings in EU in Brussels with all our partners. Thank you very much for your support and for all your words and deeds since the beginning of full-scale invasion of Russia. Was meinst du? Best of GIFs. Jesus Christ, dieses Erdbeben in der Türkei. Habt ihr die Schlucht gesehen, die sich erzeugt hat dadurch?
Wie Tote sind es jetzt über 1000 schon, gell? 22.000 war das letzte, was ich gesehen habe. 23. 22.000. Alter, das ist so eine Gewalt. War das jetzt für Wert 7, Ich weiß es nicht, Richterskala weiß ich nicht. Aber guck dir die Schlucht an, die das Ding gerissen hat. what the fuck? Und jetzt stell dir, da steht ein Atomkraftwerk. Stell dir vor, da steht ein Atomkraftwerk drauf. Weiß nicht, ob ich das cool finde. Ja, genauso mit irgendeinem Nuklearbunker. Mensch, mit einer Abschussvorrichtung. Da wo die halt die Dinger lagern. Ja. Gut, ich weiß nicht, ob da wahrscheinlich trotzdem der Sprengkopf und ja, also das muss ja bestimmt trotzdem erst irgendwie zusammenführen, oder? Das wird schon separat sein, hoffentlich. Da kriegen wir schnell Bombebau, recherchieren wir jetzt wahrscheinlich eher nicht in On-Stream. Aber ich habe irgendwas gehört, dass in Japan letztes Jahr auch so krasse Erdbeben waren, oder nicht? Und Aber ich glaube, die Japaner bauen ziemlich heftig Erdbeben sicher. Ich weiß nicht, ob bei denen die Auswirkungen so groß sind. ja genau, das war irgendwie, dass die Richterskala, der Wert war höher, aber halt durch die Bauweise waren halt die Folgen gering oder keine Ahnung. Aber ich hab's noch nicht richtig. Ja, würde ich jetzt glauben. Da gab es welche mit Richterskala 9,4. 9,5. Nee, widersprüchliche Quellen. Das sagt jetzt 9,0 aus. Wie entsteht denn so ein Erdbeben? 2 Platte. Du hast mehrere, genau, die Platten überlagern sich dann quasi. Oder stoßen die aneinander? Oder? Ja, die stoßen aneinander und gehen dann übereinander und untereinander. Und warum stoßen die aneinander? ich glaube, das sind die Magma-Bewegungen, die Magma-Bewegungen im Erdinnere führen dazu, dass deine Platte sich bewege und die Platte stoße dann aneinander und erzeuge die Kraft. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, das sind doch nur die ganz schlimmen Erdbeben. Aber das war so eins, meine ich. Ah, das war das eins. Also die normalen, das sind ja die ganz großen, wenn dann diese Erdplatten untereinander geraten. Ja, und was gibt's noch für welche? Es gibt ja kleinere, zum Beispiel, wenn sich einfach diese Löcher unter der Erde, wo es ja überall gibt, wenn sich so eins zum Beispiel aufbricht oder so. Ich weiß ja nicht, wie groß es war. Du meinst so Einfallsache, wo keine richtige Erdbeben sind dann, oder wie? Ja, das wird auch zum Erdbeben, wenn natürlich diese Löcher, das sind also Wasserreserven im Grund, die dann einfach
Wahrscheinlich auch irgendwelche Verschiebungen oder so sich dann auflösen und dann bewegt sich das Ganze ja. Ich glaube, nicht alle Erdbeben sind doch diese Erdplattenverschiebungen, oder? Ich dachte, das Erdbeben immer, also dass das die Definition ist quasi. Platten gibt es gar nicht so viel. Oder es wird einfach vielleicht einfach das zusammengefasst. Würden so um die 20 Stück ein. Ja, die werden Frostdingen genannt. Das ist was anderes. Ja, übliche. Ja, das ist es, wenn eben so Dinger einfrieren, Erdbeben von menschliche Erdbeben her. Ja, vulkanische Aktivität gilt auch als Erdbeben. Das kann auch gut sein, ja. Doch, du hast recht, das sind auch Erdbeben. Einsturz oder Absenkungen unterirdischer Hohlräume oder Erdrutsche und Bergstürze wie durch Sprengungen. Ja. Gilt auch als Erdbeben. Ja, aber die logische Konsequenz ist doch eigentlich, wenn es irgendwo die eine Platte über die andere Platte schiebt, Ja. dann muss doch auf der anderen Seite von der Platte irgendwo ein Spalt entstehen, oder nicht? Nee, das sind ja frei, diese Flächen, die sind doch frei. Es kommt drauf an, würde ich sagen. In manchen Situationen denke ich, wäre sie frei sein, da merkst du gar nichts. Und Nee, da merkst du es ja. Es passiert ja immer, die eine Platte schiebt sich ja über die andere. Und irgendwann kann die eine Platte ja nicht mehr weiter und geht dann ruckartig zurück. Und dann hast du ja immer das ist doch dieses... ja, aber Berge und so entstehen ja durch die Aufwölbung, wenn sich wenn der quasi drüber geht, so zurücksnappt oder was? Ha? Und nicht zurücksnappt oder was? Genau. Aber ich glaube, es gibt keine freie Platte, weil die Platte sind ja immer vollständig. Außer in Island, maybe. Es gibt fast... Ja doch, sonst würdest du ja Magma drunter haben. Ah, okay, und die können auch Tsunamis auslösen dann. Oder? Die Erdplatten sind nicht miteinander verbunden. Doch, also ich würde sagen, muss ja. Alle Erdplatten müssen eigentlich miteinander verbunden sein, welcher Form auch immer. Entweder durch Berge oder durch Gräben. Welche Tiefe sind die Erdplatten, wäre noch interessant. Ja gut, das kannst du ja ganz einfach hier sofort. Also ich weiß nicht, na gut, ab wann gilt's? Aber beim Marianengraben oder so, aber die Dinge, die unter dem Meere wäre es relativ schnell kommen, denke ich mal. Du meinst in welcher Tiefe die sind, oder? Ja, das ist jetzt halt eine Definitionssache, oder? Ab wann gilt das quasi? Ich denke mal, das ist halt... Ich würde sagen, das... Was? Dann kannst du sagen. Ich würde sagen, das ist der komplette Erdmantel. Also auf dem Boden, wo du stehst, das gilt schon als Erdplatte, würde ich sagen. Es ist nur die Frage, ob tektonische Platte eine andere Definition hat. Vermutlich schon. Nee. Ja, es ist so. Äußerer Kern und Mantel. Dann oben kommt die Kruste und da drunter ganze Vulkan, Magma-Gedöns. Sind die nicht spätestens nach der obersten Schicht kommt ja dann diese, es wird ja immer wärmer und die Schichten darunter, die sind doch alle nicht mehr fest, oder? Nee. Ab der Lithosphäre ist alles flüssig. Ja, gut, nicht nur flüssig, sondern ist der Teil da drüber
komplett fest oder ist es dann auch so ein Schlammgemisch? Die Lithosphäre ist genau, aber Das kommt ja jetzt drauf an, wo du bist. Wenn es da eine Wassereinlagerung gibt, es gibt ja riesige Wassereinlagerungen, dann kannst du schon riesige Schlammvorkommen haben. Es gibt ja auch ganze unterirdische Flüsse und Seen. Würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, aber ich dachte immer, die Erdplatten sind für sich. Also so wie ich es verstehe gerade aus Wikipedia. Kann gut sein. ich habe so verstanden, dass sie halt die Erdplatten, die bewegen sich halt wenige Zentimeter, da wo sie sind, aufeinandertreffen, da entsteht Spannung. Spannungen wirken dann halt quasi diese... Ja, aber wenn die miteinander verbunden werden, aber dann die sich ja gar nicht treffen. Dann müssen sie auch miteinander... Ja, doch. Ja. Naja, wenn sie miteinander verbunden sind, dann müssten sie ja die Bewegung teilen. Das verwirrt mich gerade, weißt du? Ja, das sind nicht, die sind miteinander verbunden, aber die sind nur Stoß an Stoß. Also die sind nicht durchgehend. Deine Muskeln sind ja auch miteinander verbunden, aber können nicht trotzdem verhärten oder können die eine Richtung verkürzen und die andere überdehnt werden. Ja, aber überleg mal, wenn du einen Stein hast oder so und du den in eine Richtung bewegst, dann wirkt es sich auf die Gesamtding auf, weil alles miteinander verbunden ist. Wäre ja weird, wenn du könntest den Stein von zwei Seiten treffen, aber dann würde immer die größere Kraft dafür sein. Ja, aber wie ist der Max-Strom unter der Kruste? Weißt du, wenn der nicht immer die gleiche Richtung geht? Ja, aber wie gesagt, aber wenn es ein riesiger Klotz ist, dann ist es ja egal, dann gewinnt immer die stärkere Kraft. Ja, aber ein riesiger Klotz, der aber quasi nicht miteinander komplett durchgängig verbunden ist. Also es ist kein riesiger Klotz. Ist egal, auch wenn der Stein nur an einer Stelle miteinander verbunden ist. Solange diese Stelle stark genug ist, ist die Kraft der... Nee, ich glaube, das ist nicht durchgängig miteinander verbunden. Es hat durchgängig Also das da... Aber es hat durchgängig Kontakt, aber es ist nicht verbunden, oder? Das Bild zeigt es eigentlich ganz schön. Da ist oben sind die Stöße quasi. Und es kann sein, dass sich quasi zwei Platten voneinander wegbewegen. Und dann verhärtet die Magma drunter und dann gibt es einen Graben. Oder sie fahren parallel zueinander. Dann hast du nur leichte Erdbeben, denke ich mal. Maybe auch nicht. Ne, nevermind. Es könnte auch schwer sein. Und dann geht es drunter und drüber. Und das so entstehen dann Berge. Das ist das ganz rechte. Und da knallt es dann richtig. Wenn mir mal ein Erdbeben, wo vorher nichts war und wo dann 8 Berge daraus entstanden sind. Alle Berge sind so. Ja, aber jetzt, ich meine, in unserer Lebenszeit, sage ich jetzt einfach mal. Nee. Dass dann einfach, hey, da ist es Spanien, da ist das Allgäu, da ist die Himalaya-Gebirge, jetzt kommt da noch ein neues, jetzt müssen wir uns also einen Namen ausdenken. Weil das würde Du musst eher anders fragen. Wachse unsere Berge? Und dann ist die Antwort ja. Ja, und diese Bewegung, die es ja früher gab, da gab es ja riesige Bewegungen, die gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Nach der Eiszeit, wo diese Grenzen alle aufgetaut sind und dann wahrscheinlich viel mehr Platz war, da sind Ja, weißt, du musst aber überlegen, wir reden von 3.000, 4.000 Jahren, wo wir da sind, und das sind Millionen von Jahren, wo das entstanden ist. Der Prozess ist schon nicht abgeschlossen. Ich glaube auch nicht, dass der langsamer geht. Das ist ultra spannend. Ich habe das damals 4-stündig genommen. Erdkunde. So verlustig, da hatte ich immer eine Klausur, da hatte ich 12 Punkte, dann hatte ich wieder eine Klausur, da hatte ich 10 Punkte. Ja, immer abwechselnd. Ich war ja ziemlich sicher, der macht das absichtlich. Dann ist du einfach wahrscheinlich nur interessiert in gewisse Themen. Ja, aber jedes Mal, über Jahre, Philipp. Das erinnere ich mich auch an diese Karte, die ich gerade sehe, dass diese komischen Vulkanlinien. Auch funny. Da gibt es ja so eine Linie, wo du folgen kannst und da sind überall Vulkane. Ring of Fire. Ja, genau. Wo meinst du jetzt? Das ist überall, das ist ein riesiger, der zieht sich über die ganze Welt. Das sind überall unter Wasser riesige Vulkane.
Ach so, ja. Ja, da lebe die Echse-Menschen, Philipp. Die haben euch noch gar nicht angesprochen. Ah, jetzt haben Der sie... Söhne Stream. I've been collecting stories that are told in the Soviet Union by their people among themselves, which reveal they've got a great sense of humor, but they've also got a pretty cynical attitude toward their system. And I told this one, Bill, you'll have to hear it again. I told it in the car. I didn't tell this one to Gorbachev. Hier, anscheinend die hawaiianischen Inseln sind. You know, there's a 10-year Teil davon. delay in the Soviet Union of delivery of an Die sind automobile. nur 40 bis And only 70 1 out of Millionen 7 Jahre alt, families schätze in the Soviet Union own automobiles. There's a 10-year Quasi wait. gestern. You go through quite a process when you're ready to buy, and then you put up the money in advance. And this happened to a fellow, and this is their story that they tell, this joke. That this man, he laid down his money, and then the fellow who was in charge said to him, okay, come back in 10 years and Wie schon get bei your dem car. Thema sind. And he said, morning or afternoon. Das wie Vulkane stehen. Die was die Ursache ist, dass ein Vulkan wieder ausbricht. 10 years from now, what Meistens difference does Erdbeben. it make? And he said, well, the plumber's coming in the morning. Ich weiß gar nicht, wie sieht das aus? Dann gibt es da einen natürlichen Prozess noch? Vulkan. Ich weiß nur immer, dass sie immer nach Erdbeben nachgucken müssen, ob der Vulkan noch da ist, ob der noch fehlt oder nicht mehr. Ja, wäre ja irgendwie, das wird schon irgendwie zusammenhängen, dass dann quasi der Magmafluss da unter der Erde, wahrscheinlich wenn du eine Weiche stellst, tust du dann Erdbeben, dann tun sich wieder neue, oder nicht Weiche, aber halt tun sich wieder neue Wege auf. Wenn die Soße dann irgendwie anders läuft, wenn es dumm läuft. Ich hab's ja gegoogelt, ne? Erster Artikel, vielleicht entsteht jetzt in der Türkei ein neuer Vulkan. Ha, guck. Ja. Das sind doch ich als Geologe. Wann brechen Vulkane aus? Jetzt fragen wir mal richtig dumm. Sagt ChatGPT dazu. Ah, okay, es gibt sogar einen natürlichen Prozess tatsächlich. Wenn die Magmakammern voll sind. Ja, aber was füllt die Magmakammern? Nicht der stetige Strom. Wahrscheinlich, der muss ja irgendwie eine Verbindung wahrscheinlich dann nach unten entstehen, wo das Magma nach oben tritt. Weichen Sie es doch dann abkühlen, oder wenn es so weit nach oben kommt. Auf jeden Fall geht quasi diese Verbindung von Vulkan durch diese obere Schicht, in die, also die Lithosphäre durch in die Aschtosphäre, aber diese Lithosphäre sind quasi die Erdplatten, oder? Das heißt, diese Erdplatten, wo dann das Magma hochsteigt. Würde ich sagen, ja. Also diese Magmakammern sind unter der Erdkruste. Magmakammern bilden sich unter der Erdkruste. Johannes, wir sollten uns jetzt mal einen Vulkan anschauen. Warte, seid ihr nicht auf einen hochgelaufen? Wollten, auf Bali wollten wir, beziehungsweise Lombok. Aber wir hatten nie den Zeitpunkt, dass keiner eine Lebensmittelvergiftung hatte. Also nicht Vergiftung oder Durchfall, nennen wir es mal Durchfall, Lebensmittelvergiftung war es nicht. Das war das in Thailand. Hatte ich eigentlich fest vorgenommen. Schöner Vulkan. Also ich kenne jetzt nicht so viele, aber wenn du die Bilder anschaust. I heard one about a fellow who went to the KGB to report that he lost his parrot. The KGB asked him why he was bothering them. Why didn't he just report it to the local police? Well, he said, I just want you to know that I don't agree with a thing my parrot has to say. Wenn du da reingehen kannst, nicht geil. Ich glaube, der ist auch nicht aktiv. Ja, aber es gibt welche, da darfst du nicht reingehen, weil die immer noch, also die wirklich, da gibt es welche, die sind komplett tot und dann gibt es ja welche, die sind also inaktiv. Aber da ist halt was drunter. Ne?
He said, you know, Aber der sieht auch bark, relativ tot aus, after oder? you bark long enough and then somebody comes along and Nein, gives you also some sie meat. gab es so And the Polish dog said, bei what's meat? Erdbeben auf Lombok. The Russian dog Aber says, das what's bark? andere sitzen auf Vulkan fest. Der Ich glaube, hier ein Bild, wo er ausbricht. doch nicht so tot, ja, das habe ich auch gesehen. I have to interrupt right here and tell you that one of Und my heads of aktiv state, not one of Fragezeichen. embarrassing, but one of the heads of state that I met with on this visit, he gave me one while I was on the way. Told me the story about the two fellows in the Soviet Union that were walking down the street. Was and war one der of them says, schlimmste Vulkanausbruch "Have der we Welt? really achieved full Indonesien-Ausbruch. communism? Is this it? Is this now full communism?" And the other one said, Explosion "Oh, im hell no, April things are gonna get a lot 1815 hatte die worse." Kraft von mehreren Millionen Wasserstoffbomben und war 2000 Kilometer weit zu hören. Mehr als 90.000 Menschen starben. What the fuck? Da gibt es ja doch auch den, da wo irgend so ein Volk, haben sie doch mal gefunden, wo die Aufzeichnungen hatten. Wo sie irgendwie auch so die haben ja von so einem Monster was Feuer speit und dann sind ja davon ausgegangen, dass es ein Vulkan war und der Ausbruch wahrscheinlich so schlimm, dass die irgendwie einen Monat lang keine Sonne mehr hatten. Kraft von mehreren Millionen Wasserstoffbomben. 2000 Kilometer war das noch zu hören. Das ist ja jetzt, wie weit 2000 Kilometer? Das ist ja wie wenn mir jetzt bei uns bricht ein Vulkan aus und in Portugal hören sie das noch, oder? Mhm. Alter Vater. Ja, aber dass dann nur 90.000 gestorben sind, ist ja auch so, oder? Oder in Anführungszeichen nur 90. Ja gut, wahrscheinlich haben nur 90.000 auf der Insel oder so gelebt. Überleg mal, was das für ein Knall gewesen sein muss. Kann man sich wirklich gar nicht vorstellen. Was sagt YouTube denn? Schlimmste, was ich immer gehört habe, waren die Düsenjäger von der Schweiz. Wenn die immer Überschall geflogen sind. Voll so ein Arschloch. Als Schweizer, oder? Ja. Die Wichser. Also jetzt schauen wir uns zusammen die 10 größten Vulkanausbrüche der Welt an. Ah, Leute. So, jetzt kann morgen der Staubsauger fahren. Uns helfen zu wissen, wann die Natur ihren Zorn loslässt. Die Vulkane sind faszinierend, aber auch zerstörerisch, wenn sie ausbrechen. Sie können in wenigen Minuten ganze Städte auslöschen. Aus Jetzt gibt es noch Tausende, manchmal sogar Millionen von Opfern. Das klingt doch echt gruselig, oder? Die Stärke eines Vulkanausbruchs wird mit dem vulkanischen Explosivitätsindex. Ich glaube, den Explosivitätsindex sind führe ich jetzt bei uns im Geschäft ein. Aber 1 bis 8, ne? Weißt du, dann, Aber du hast den quasi schon, Jan. Das ist die Eskalationsstufe. Vulkanausbrüchen aller Zeiten. Schaut es euch bis zum Ende an. Es ist echt faszinierend. Ich glaube, es hat halt einfach 5 Jahre gebraucht, bis ich... Ich habe halt am Anfang gedacht, die machen Witze darüber, ne? Und ich dachte, dass es echt gibt. Die Eskalationsstufe. Im Jahr 1985 brach der Vulkan Das ist ja ein echter Berg, der Krakatoa. Vulkangestein mit einer Ich dachte, das Gesamtmasse von war das nicht irgendein Film, wo die sich immer da in der Atmosphäre. Und das mehr als 30 Kilometer weit. Die Eruption verursachte pyroklastische Ströme, Schnee und Eis auf der Spitze des 35 Millionen Es entstanden 4 dicke Schlammlawinen, die auch als Lahars bekannt sind. Diese Lahars können bis zu 60 Kilometer pro Stunde schnell sein. Ist schon Wahnsinn, dass sowas nur 400.000 Aufrufe hat, oder? Ihnen in den Weg stellte. In der Folge wurden ganze Städte zerstört, wobei 23.000 Menschen getötet und weitere 5.000 verletzt wurden. Die Einheimischen nennen den Vulkan auch den schlafenden Löwen. Vesuv, WEI 5.
Der berühmte Vesuv, der sich in Italien befindet, ist ein 1300 Meter hoher Vulkan mit einem Durchmesser von 8 Kilometern. Der Ausbruch im Jahr 79... Was ich mich jetzt frage, warum bauen dann die Leute direkt um ihren Vulkan Häuser, also Städte? Das ist die beste Erde der Welt. Aus extrem Ja. heißem Gestein und Gas mit 1,5 Da wächst alles, Tonnen auch in den schlechtesten Tagen. Die römischen Städte Herculaneum und Pompeji Das sollte so ein Gärtner wie du eigentlich wissen, ne? unter der Asche begraben. Diese Städte waren derzeit von etwa 20.000 Leuten bewohnt. Es wurden Überreste von 1.500 Menschen gefunden. Aber es ist unklar, wie viele Tote es wirklich gab. Viele Menschen erstickten im giftigen Gas des Vulkans. Der Vesuv brach zuletzt... Ja genau, Yellowstone haben sie auch mal Angst, dass der ausbricht. Ja. Aber da, wenn der ausbricht, meine sie ja, ist alles vorbei. Ja. Ja, es gibt auch so eine Insel, ne, die auseinanderbrechen kann. Und wenn die auseinanderbricht, dann ist die komplette Ostküste von Amerika richtig am Arsch. Ja, ein Teil der Ostküste. Dumm, ne? Hätte man sich einen anderen Kontinent aussuchen, wo sie erobern. Jesus. Mike Tyson and I'm going undercover on the... Ja, es gab schon einen Vulkan, der versprungen ganze Menschheit ausgerottet hat. Echt? Ist der da dabei, oder was? Hm? Ist der bei den 10, bei den der größte dabei, oder was? Ja, der allerletzte. 450 Meter. Er entstand als Krater eines dreifache Geschwindigkeit auch. Er hat 15 Zentimeter Asche beim ganzen Kontinent, also wie Schnee verteilt, im ganzen Südostasien. Der, wo der ausgebrochen ist. Imagine 15 Zentimeter Asche. 15 Zentimeter dicke Ascheschicht ganz Südasien eingedeckt. Jesus. Einen globalen 6 bis 10 Jahre dauernden Vulkanwinter mit einer 1000-jährigen Abkühlung verursacht. Und das hätte die Menschheit wohl kaum überlebt. Das klingt echt gruselig, oder? Dies waren die 10 größten Vulkanausbrüche. Ah, das war vor. Wie fandet ihr dieses Video? Das war genau. Kanntet ihr diese Vulkane schon? Oder wart ihr vielleicht sogar schon mal auf einem dieser Berge? Echt beeindruckend, oder? Auch irgendwie unheimlich, sich vorzustellen, so etwas mitzuerleben. Lasst uns eure Meinung. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, wie wir Menschen ohne die Natur überleben könnten? Oder umgekehrt? Im Allgemeinen geht man davon aus, dass die Natur den Menschen nicht braucht, aber dass der Mensch ohne die Natur nicht leben könnte. Im Laufe der Jahrhunderte haben die Menschen alles getan, um ihrem Leben mehr Sinn zu geben. Zum Beispiel, indem sie es sich angenehmer und bequemer gemacht haben. Leider haben sie in ihrem Streben nach einem besseren Leben auch Ich finde die Taktik gut. Vor dem Vulkanausbruch fangen wir schon mal an, Leute zu opfern, dass er doch nicht ausbricht. Was würde dann aus der Erde Die in Peru haben das scheinbar gemacht. untergehen oder weiterleben? In dieser Frauen, Video Kinder, werfen wir einen Blick alles auf 10 opfern. Dinge, die Hauptsache das Ding bricht nicht aus. wenn es keine Menschen mehr gäbe. Macht Sinn, oder? Ja. Keine Elektrizität. Die ersten radikalen Veränderungen werden innerhalb weniger Stunden nach dem Verschwinden des letzten Menschen eintreten. Die allererste wäre der Stromausfall. In dieser Welt ist ein Leben ohne Elektrizität fast undenkbar geworden. Sie ist zu einem natürlichen Bestandteil unseres Lebens geworden. Stellt euch vor, dass alltägliche Dinge wie der Kühlschrank, der Fernseher und die Mikrowelle nicht mehr funktionieren. Oder
Konfliktstufe da auf 8 gehabt. Also das muss wohl ein richtiger Knaller gewesen sein. Der liegt zwischen Nordkorea und China. Oh, how do you for escaping the gulag? Don't mind if I Vielleicht mit den Kindern sagen, also wenn da weiter Atombomben testet da im Untergrund, ne? And the prairie dog world is vicious. I'm actually going to go. Good evening, everybody. I'm here at my adorable little farm. I'm preparing for the cold weather. All the clappies are here. I have them locked in here. The small cappies are under the heat lamp because they need more heat. Gordon Quandale over here in this pile of hay, but they don't really need as much heat as these crazies. There's still 2 chickens up here. I don't know where the other one is, but they keep coming up here and then they nest over here in this corner. But the chickens are stuck up in here as well, but they could probably leave through this little crack if they wanted to. But tonight's going down to 30 degrees and the cappies shouldn't be in that weather. I am leaving this cracked for the baby and the wallaby, but these little guys will be fine in 30 degrees. Beautiful, handsome man. Chestnut, how's about you get out of the actual trough? Wow, look at Homelander and how cute he is. Oh my goodness. Look at these beautiful creatures. Don't mind if I do. But okay, I just fed all these animals and now I just need to trap that one little duck that Hank and I rescued so we can rehome her to an amazing home. Come on, children. I know it's nighttime and it would be a lot easier for me to just get her with a net. Oh, sweet wampum. I got her. Look at her adorable little broken beak here with her tongue hanging out. Okay, guys, welcome back. Most of the time when I rehome animals, I like to respect the privacy of the new owners, so I don't really film the rehoming process. We love this adorable little baby girl, and we have permission from the owners, who apparently live only 10 minutes from our house. But if you guys don't remember, this is an adorable little duck boy that Hank and I rescued that was just abandoned downtown in Waco. And I've had her for probably about like 5 months now. I don't know, like 4 months. You guys can go back and watch the video. The people who were given this duck to recently lost the majority of their ducks in a fox attack, but they have since upped their security a ton, and I'm going to go ahead and inspect it and make sure everything's good. They have one duck that's all lonely and sad. This little fella is going to be giving her company. Right off the bat, these two got along really well, and they went right into their little coop to roost. They've since reinforced their coop, and I'm going to help them trap that fox, and this is a little video of them swimming around being adorable. Good morning, everybody. It's tomorrow now, and look at this adorable little lady. This is the new setup I have for her. I let her sleep out here just in case she wants to hop out of the house and eat some food. I do not let her sleep with her diaper on anymore, even if that means that she poops a little bit in her pouch, because she gets bored in there sometimes, and then she likes to chew on her diaper. Because of that, I pick these fancy diapers. Temperatur der Erde. Ja, ja, wegen dieser Kohlenstoff- und Ascheschichten. That are filled with like natural biodegradable materials. She should technically be able to pass them in her stool, but I still don't want to deal with that. It also dehydrates her if she eats that filler. Master Oogway here still just kind of hangs out and goofs off all day. He says, maybe today I will socialize, maybe today I will sit in one spot all day, or maybe I will ram against the wall for 2 hours. Either way, it's much too cold for him to be outside. Schauspieler, ne? Why did you shave your head? Hast du gefragt? Wer ist der Schauspieler? Ist das Schauspieler, oder? Nee, der ist ein Comedian. Weißt du, wie der heißt? McGuinness? McGravis heißt er, glaube ich. Why did you shave your head? Aber der ist richtig gut. Der macht immer die Oscar-Speech, glaube ich. Und das ist richtig gut. Luke Ravis. Ah, ich glaube, es ist Golden Globe. Ja. Golden Globe. Ricky Gervais. Soll ich dir mal einen Banger schicken, Philipp? Ne? Hier, Philipp. Ich kenn das, ich kenn die Rede gut. Ricky Gervais, ne? Because my sisters have love. Ich sehe, She's du getting rid of the cancer. Ja, das ist auch dein Humor. Also meiner auch. Look the same again. Yeah, yeah. You do. Watch
gut, das ist natürlich ein gutes Investment, ne? Das klingt nach richtig Return on Investment. Allgemein Sportwetten, Wetten allgemein, aber es ist halt so alles mit Menschheit, gell? Ja, solange du es als Zeitvertrag machst, fein. Ja, aber du darfst dir halt nicht einbilden, dass du damit reich wirst, ne? Was mich eher stört, ist diese ja gut, kannst du so sagen, Alkohol, Zigaretten. Das kannst du mit allem sagen, Philipp. Ja, das wird halt auch echt Existenzen, wenn du so Spielsüchtige hast. Menschen sind einfach süchtige Tiere, ne? Muss man mal ehrlich sein. Wow. I need Ja, your aber name. so Sachen ist doch komplett unnötig. Ja, Heroin ist so ein bisschen eine Grenze. Ich weiß, es sieht Philipp immer ein bisschen anders. Der möchte am liebsten, dass Heroin legal ist. Warte, ich muss mitkriegen. Was hast du schon gesagt? Dass du halt Heroin ein bisschen verharmlost. Aber das Ja. okay, wenn du so deine Meinung ist. Ein bisschen Heroin hat noch niemand geschadet, ne? Nur zu viel. Ja, doch, das ist das Problem, Philipp. Das hat schon manchmal Leute geschadet, ne? Aber nicht das eine Mal. Das die Erzählungen, ja. Ja, das ist richtig. Aber das eine Mal hat relativ hohes Suchtpotenzial. Ja, wenn man sich nicht unter Kontrolle hat, ist das nicht mein Problem. Muss ich ehrlich so sagen. Du als stadtbekannter Dealer siehst da gar kein Problem. Ja. Deswegen meine Regel war niemals zweimal den Kleid verkaufen. Ja. Deswegen bin ich auch pleite gegangen. Guck dir vielleicht dieses YouTube-Video nochmal an, diesen Shorts. Aber das ist aber generell bei YouTube gerade so, dass da irgendwie was da in Werbung geschalten wird mit irgendwelchen Leuten, wo dir irgendwelche Kurse aufschwätzen wollen. Das Finanzzeug. Ja, auch nicht richtig. Nee, aber das Problem ist, ich glaube halt, das ist halt ein großer Teil vom Revenue, dass einfach jeder Werbung schalten kann. Wenn du nur gute Werbung machen würdest, dann würde die, glaube ich, ganz schön an Geld einbüßen. Ah ja, aber es gehört schon gefiltert, oder? Ist ja offensichtlich Verarsche von den Leuten, das Scam, oder nicht? Klar, ja. Ja, aber war Werbung nicht schon immer? Weiß nicht. Das ist ja was anderes, ob du jetzt irgendwie ein Duschgel bewirbst oder ob du da die Leuten irgendeinen Kurs für 2000 Euro, wo sie dann hinterher denken, ja, wenn ich das mache, dann verdiene ich monatlich so und so viel. Weil, aber Darwin hat auch seine Berechtigung, ne? Vielleicht, wenn du mit sowas auf die Schnauze fällst, dann fällst du halt vielleicht bei was anderem nicht mehr auf die Schnauze. Lerneffekt muss halt da sein. Ja, ich verstehe den Ansatz, finde ich trotzdem nicht gut. Ich finde sowas gefiltert, vor allem weil da halt auch irgendwie... Sonst kriegt der 12-jährige Kind bis so... Ja, aber überleg mal, was das für, weißt du, das hat halt riesige Auswirkungen. Das heißt halt, es kann kein automatisiertes System mehr sein, dass du Werbung schalten kannst. Nee, ich sag einfach nur, die, wo Werbung schalten wollen, die müssen kontrolliert werden. Genau, aber damit ist es nicht mehr automatisiert. Das sind ja automatisierte Systeme bei YouTube gerade. Da kannst du immer automatisiert machen. Du müsst ja nur die Bewerber von denen, die Werbung schalten. Die müsst ihr ja filtern. Dann könnt ihr trotzdem automatisieren. Ja, aber du musst ja erstmal einschätzen, ob das quasi gute Werbung ist oder schlechte Werbung ist, sozusagen. Genau. Ja, die müssen sich halt bewerben, die Werbung schalten wollen auf YouTube. Genau, aber das muss ja jemand prüfen. Ja. Richtig. Aber dann ist es ja nicht mehr straight automatisiert. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass jetzt jeder, der da hingeht, einfach sagen, ich will jetzt Werbung schalten. Glaubst du nicht? Da könnte irgend so ein Pornoanbieter kommen, Digga, und stellt da nackte Frauen um 5 Uhr mittags rein. Ich glaube, erstmal kommt der rein und dann wird er runtergenommen, ne? Kannst du einen Kinderhandel oder sonst was kannst du... Wie Ich muss kurz aufs Klo. YouTube Gott, was suche ich da? Werbeschalten, Bedingungen, keine Dann Ahnung. machen wir hier doch mal ChatGPT auf, ne? How do
how can I launch an ad on the YouTube? Is it automated or will it be reviewed? Ich hab halt legit den Account, ich hab's halt probiert, gell? Ich hab die Ding gekauft. Ich hab gerade eine Subscription von dem Shit. Bin ich echt gespannt. Ja. Ist es jetzt keine Free mehr? Doch, kannst Free verwenden, aber du kannst dich auch registrieren und dann zahlst Geld im Monat, aber du hast auch Priority-Zugang. Der ist halt die ganze Zeit ausgelastet. Ja, okay. Was zahlst du monatlich? $24 sind's, glaub. Kannst du aber jederzeit kündigen, oder wie? Hoffe ich, ja. Na gut. Du hast schon reingepayt, Johannes, oder was? Ja. Ich hab's heute probiert. Ich habe heute, wo ich programmiert habe, habe ich irgendwann keine Verbindung mehr gehabt und dann habe ich rein paid. So, click on Start Now, sign up for a new account, log in an existing one, set up a campaign to choose your campaign tab, target audience, budget and AD format. Create your ad by adding text, image or video. Choose your ad will be displayed on YouTube, bid amount and ad schedule. Set your bid amount and ad schedule, review and submit your ad. Ja, Review. Du. Bestimmt der, oder? Moment, nee, noch sind wir bei du. Jetzt kommt's. Once you've submitted your ad, it will go through a review process. Ja. Also muss so sein. Und dann ist für mich die Frage, warum kommt dann so eine Scheiße da teilweise durch? Ja gut, das hast du gerade gesehen, das war ja keine Werbung, das war ja Content von dem Creator. Nee, Richtig. Wenn dir irgendwelche Leute das so Scam-Kurse anbieten, das manchmal. Ja gut, die kannst du nicht filtern. Ja, aber ich finde, die sollte ich halt, du kannst ja trotzdem ethisch oder moralisch da entscheiden. Ja, aber die kann ja nicht filtern, der kann ja aber jeden Tag nur einen Account machen und seine Scheiße posten. Ja, aber dann wird halt jeden Tag neu ablehnt. Ja, gut, ich kann nicht jedes Video kontrollieren. Was? Bei Videos kannst du das nicht machen. Ne, bei Werbung. Ja, bei Werbung Das kannst ist ja keine Werbung, das ist ja einfach nur Content. du. Richtig. Ja, nee, ich meine, das was als Werbung geschalten wird, sind doch weise solche... Ja, aber rede mir von dem, was gerade bezeigt worden ist. Nee. Nee, okay. Nee. Ich rede von dem, was zwischen den Videos kommt, wenn dir da irgendeiner aufschwört. Ja. Und das ist ja eigentlich Sachen, das wird ja, habe ich ja gerade vorgelesen, wird ja... Das so ist Werbung, ja. Und dass sie da halt quasi solche nicht rausklammern, das verstehe ich nicht. Werbung von so direkten Scams habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen. Was? So Bist du betrunken? So Sportwetten-Dingern. Ne, von YouTube geschaltete Werbung. Für genau so Scam habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Philipp, da machst du einen Adblock aus. Das kommt schon. Hä? Du kriegst Casino-Werbung oder so, aber da kommt nicht. Nee, da kommt auch so. Casino, Finanze, Krypto. Ja, aber das ist jetzt nicht Hans-Jürg Mörde, der dir irgendwie sein Schneeballsystem andrehen will, sondern das sind ja dann so. Doch! Also habe ich noch nicht gesehen. When it comes to drinking her baba. And on top of all that, I love Kriegt vielleicht so für einen Finanzcheck 24 und so Werbungen, ja, oder Smaba. Aber es ist jetzt kein Schneeballsystem. Nicht unbedingt Schneeball, aber irgendwelche komischen Kurse, wo dann halt... Das habe ich noch nie gesehen. Vielleicht habe ich echt wegen Adblock, aber so direkt ein Scam als von YouTube. Also ich hab... Das sind immer ganz an, aber... Ja, wie findest du es mit dem Krypto-Zeug zum Beispiel? Also ich habe für Krypto... Also jetzt ist es ein Scam, aber damals dachten der keiner, dass es ein Scam ist. breath. Proud of you for Bitcoin ist da escaping the eigentlich auch gulag offen, and oder making it ist here because she almost died 2 weeks ago, if you guys don't remember that. She has this little weighted blanket that she can lay on there, a Bei der creature ganzen of comfort Krypto-Geschichte. after all. She can also hop up on the couch if she wants. She's Ah, das getting steigt that gerade wieder, gell? Bitcoin. Ja, ich meine.
Ja. 20 Grad. Wir sind wieder über die 20. Ja, aber warum ist der jetzt so viel wert? Ich verstehe es nicht ganz. Was denn? Warum der Bitcoin als Währung so stabil hoch ist und der sich jetzt so über Jahre schon kalt hält. Herr, tut er doch nicht. Ja, doch, aber das, was er meint, ist halt ist halt die einzige Währung, die auch wirklich genutzt wird für irgendwas. Außer jetzt vielleicht Ethereum oder so noch, aber das ist ja eine dieser ersten gewesen. Und die wurde ja auch anerkannt von einigen Ländern und von einigen Systemen. Deswegen hat die ja so einen Wert. Du kannst halt Bitcoin direkt traden in Euro, in Dollar. Kannst ja mit vielen anderen gar nicht. Ja, und was sind jetzt die Bitcoins, die Kryptowährungen, wo da jetzt eingestürzt sind? Bitcoin. Bitcoin ist ja auch eingestürzt. Aktueller Gegenwert, ein Bitcoin 20.000. Ja, der war 50.000 wert, Jan. Der war 56.000 am 12. November 21. Warum zeigt es mir hier die Jahresansicht? Hätte ich gern. Ah. Ja, never mind, mein Fehler. Hey, ich hab's schon mal gefragt. Glaubt ihr, dass die Crypto-Boys dass sie wieder steil gehen? Das hat man schon mal. Ich habe ja gesagt, dass ich denke, dass die auf jeden Fall wieder erholen wird zu einem gewissen Maß, aber nicht an die alten rankommt. Ja, genau. Das habe ich so in Erinnerung. Aber warum ist Krypto überhaupt eingeführt worden? Welchen Willst du oder soll ich? Einfach ist ja eigentlich wie wenn du einfach eine neue Währung erschaffst, oder? Wo unabhängig vom Land ist. Oder ein Gegenwert. Weiß nicht. Tu es, Philipp, tu es. Was soll ich sagen? Alles. Ja. Nee, es ist jetzt zu lang. Nee, gab ja schon öfters will die immer eine Versuche. Kurzfassung. Gab schon sehr oft diesen Versuch, manche mit mit guten Intentionen, manche mit schlechten. Und so ein großer Punkt davon war ja immer dieses Problem, dass viele Länder ja, die nicht Dollar, Euro oder irgendeine Währung haben, die stabil und Wert hat, dass solche Länder trotzdem im Weltmarkt mithandeln können. Da gab es ja dieses riesige Projekt von damals PayPal, Facebook etc., wo ja dann die Staaten, das war vor Krypto, wo das dann abgelehnt haben. Die wollten das ja damals einführen und dann kam eben Krypto, wo die Länder halt nicht viel dagegen machen konnten. Und das war ja die Grundidee, aber natürlich jetzt, heutzutage ist es ja lange nicht mehr die heute ist es ja alles nur noch spekuliert. Die Grundidee war schnelle Transaktionen über Ländergrenze hinweg, ohne dass so zentrale Organisationen wie Banken dazwischen stehen, weil die alles langsamer machen. Die wollte eigentlich eine Währung erschaffen, die extrem schnell Geld transferieren kann, zu egal wohin. Also weniger Abhängigkeiten. Und Und das Problem ist, die Banken, Regulierer, die sind halt extrem reguliert und haben viele sinnvolle Systeme eingeführt, dass das Ganze sicher ist, und das Ganze hast du halt in Krypto nicht. Und jetzt langsam gibt es genug Scams und Shit, dass jetzt langsam es dazu kommt, dass quasi diese Finanzregulierung auch auf Kryptoebene überschwappen muss, weil es ansonsten einfach kein sicherer Markt ist. über den Schwankungen. War eine coole Idee. Wenn man da damit zahlen könnte, Die Idee verstehe ich, aber ist eine coole Idee. eigentlich war eine einheitliche Währung, das wäre das Allereinfachste, oder? Ja, so leicht ist das nicht, Jan. Wie machst du das dann? Wie regulierst du das dann, wenn in einem Land alles noch viel teurer ist und viel billiger ist? Das geht halt mit einer Währung nicht ganz so einfach. Das war ja in der EU auch ein Problem.
Aber es hat funktioniert, auch wenn es dann, ja gut, funktioniert es auch so eine Sache, da war Es funktioniert auch, weißt du, das sind dann halt, es führt dann halt dazu, dass manche Sache in Peru, in Portugal zum Beispiel, deutlich weniger kostet einfach. Das geht auch mit einer Währung. Und das ganze System, was man dahinter hat, überleg mal, was da für ein Organismus am Arbeiten ist, ganzen Gegenrechnungen machen muss und tagesaktuelle, weißt Aber das hast du ja. Über die Kryptominer hast du das ja. Diese Grafikkarte und diese PCs, die da permanent laufen und schürfen und für die Transaktionen sorge, da hast du ja ein riesiges Servernetzwerk im Prinzip im Hintergrund laufen, der rund um die Uhr sicherstellt, dass alles wie geregelt abläuft. Und überall sind diese Ledgers. meine ich nicht, ich meine den kompletten Support, was man da jetzt bei den ganzen Banken auch hat. Überleg mal, irgendjemand muss da jetzt jeden Tag, gibt es eine Umrechnung, so und so viel ist jetzt der Franke zu Euro, zu US-Dollar, zu Goldunze, zu was weiß ich was. Wenn du einfach eine Währung hättest, würdest du den ganzen Scheiß sparen. Ja gut, aber Ja, du müsstest halt von Land zu Land dann aufpassen, weil in Portugal kostet dann halt Gold weniger. Ja, es wird schon gehen. Aber es ist ja auch so, wenn du jetzt deine Cola im Nur kaufst, dann ist es auch teurer, wenn du es im Lidl kaufst. Dann halt einfach ortsgebundene Preise. Ja, ich sag nur, es wäre auch nicht ganz so einfach, weißt du, wie du es dir vorstellst. Klar, prinzipiell, aber das wäre. Machbar ist das, ja. Du würdest dir einen Haufen Scheiß sparen, aber Ja, aber die Länder haben ja wenig Interesse daran, die wollen es ja eigentlich verhindern. Ja, das ist auch, ich glaube, das ist auch das Problem. Was machst du jetzt? Jetzt gehen wir mal davon an, alle hätten Dollar. Das ist die größte Währung, gute Annahme. Was machst du jetzt, wenn ein Land wie Venezuela auf einmal Dollar druckt ohne Ende? Das ist die gleiche Währung und das ist ein fremdes Land, das deine Währung gerade entwertet, weil sie einfach drucken. Ja, nee, dürfen sie ja nicht. Du könntest natürlich dann die Geldscheine von denen als unecht. Dann hast du aber im Prinzip eine andere Währung, oder nicht? Halt, die Kernfrage ist, warum dürfen die Geld drucken? Du kannst ja nicht verhindern. Doch. Warum? Wie? Warum sollte die Gelddruckmaschine haben? Das ist doch in Europa ist doch auch nur so, dass, wo war das Ding? Brüssel? Oder? Ich weiß nicht mehr. Du kannst ja jetzt nicht an jeder Ecke Geld drucken. Muss doch auch nicht, das reicht doch, wenn der. Selbst wenn es in einer großen Fabrik oder wo irgendwo. Du musst nicht ja. Willst du es dann so machen, dass die Währung quasi nur ein Land drucken kann, dem alle vertrauen, oder wie? Ja, nicht ein Land, sondern halt irgendeine Zuständigkeit halt, wo das. So wie jetzt. Wir haben ja auch eine Zentralbank. Sowas brauchst du dann da halt auch wieder. Ja, ich sag ja nur, weißt du, musst halt. Du hast halt auf einmal. Für das eine Land, zum Beispiel. USA haben, glaube ich, als letztes so viel Geld druckt. USA haben halt Geld druckt, haben im Prinzip ihre Währung ein bisschen entwertet. Und für die war das der richtige Move, weil es einfach andere Probleme gab, die sie damit lösen konnte, weil auf einmal wieder mehr Geld im Umlauf war. Und das muss ja schon einem Land erlauben, wenn das für das Land in dem Moment die richtige Situation ist. In welcher Situation soll das drucken? Wenn zum Beispiel deine Währung sehr stark ist und du sehr exportlastig, dann ist es gut, wenn du deine eigene Währung. Weniger wert ist, ja. China macht es zum Beispiel seit Jahrzehnten. Ja, aber das ist doch dann auch noch für Einzelne. In Zeiten wirtschaftlicher Schwäche kann das Drucken von. Für die Bevölkerung von dem Land ist es in erster Linie erstmal schlecht, oder? Sie haben weniger Kaufkraft mit ihrem Geld, was sie angespart haben. Und die kriegen das Geld, was die jetzt druckt haben, ja nicht hinterhergeschmissen.
In deinem eigenen Land hat ja eine Wertverminderung von deinem Geld meistens zur Folge, dass ja alles, also es wird ja dann durchgegeben im Normalfall, es dauert meistens ein bisschen, aber wenn dann dein Geld weniger wert ist, das ist Ja, das Geld, im was eigenen gedruckt Land. wird, wer kriegt das? Das ist doch die Frage. Das gehört doch dem Staat, oder? Ja, es ist im Bankensystem meistens, aber Im Banken. die Leute, die in dem Land leben, kriegen das erstmal nicht so direkt mit. Genau, bei denen ändert sich erstmal nicht so viel. Aber zum Beispiel wenn ein anderes Land von dir Ware kauft und deine Währung schwächer ist, dann sind die halt, dann tust du halt Export ankurbeln, sag ich mal. Ja, das ist schon verstanden. Und dadurch fließt halt wieder Geld rein. Aber es ist ja offensichtlich auch Verfälschung. Oder zum Beispiel könnte ich auch, die Amis haben es ja in Corona-Zeiten gemacht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die haben ja im Prinzip, die haben ja keine Arbeitslosenversicherung so, also vom Staat her, die muss privat abschließen und das haben ja viele nicht. Und die haben dann quasi einfach, Obamacare meinst du? nee, das ist Healthcare, das ist Gesundheitswesen, das ist Arbeitslose Versicherung. Und die haben dann einfach gesagt, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, ich glaube, es waren $4.000. Mir gebe alle $4.000. Und dadurch kommen die besser über die Runde für die nächsten 2 Jahre. Und das konnte sie nur machen, weil sie Geld. Damals. Ja. Die Richtung. Also staatliche Subventionen. Wo dann quasi die eigentliche Währung. Ja. Aber ich will sagen, das kann schon deutlich dazu führen, dass deine Bevölkerung auch einen Vorteil hat. Wenn du es an die Bevölkerung dann halt wieder entsprechend verteilst, ja. Aber die Kaufkraft sinkt erst mal langfristig. Ja, weißt du, solange sich deine Preise erstmal nicht ändern, direkt, also das ist ja erst, das wird ja erst. Das wär's aber, wenn du alles im eigenen Land beziehen würdest. Aber du tust ja, 90% ist ja irgendwie Export-Import, oder nicht? In Deutschland oder Ja, so. vielleicht jetzt nicht 90%, aber ja, keine Ahnung, wenn du auf Amazon gehst, das meiste Zeug kommt ja aus China. Kann nicht folgen. Ja, egal. Weiß auch nicht, wo ich jetzt drauf raus wollte. Ich wollte wahrscheinlich drauf raus, dass ich Schwachsinn finde, Geld so, ja. Das auch, also das ist jetzt nicht der Move, den man einfach so machen sollte. Nee, das ist eigentlich so ein Last Resort für eine Regierung. Ja, ich fände es jetzt zum Beispiel nicht so geil, wenn Thailand auf einmal Euro drücken würde. Wäre nicht so gut für uns. Ja, aber das muss ja schon irgendwie regulieren. Das kann ja nicht einfach sein, hey, heute Donnerstag, jetzt schmeiß ich mal das Ding an. Weil ich gerade Bock und Laune habe, sondern das muss Ja, das ist doch ein Recht von einem Land, wenn es die Nötigkeit sieht. Ja, dass jeder in Europa Geld drucken kann, wie er Bock hat. Ich glaube, in Europa geht's nicht so einfach wahrscheinlich. EZB müsste da hart Hand drauf haben. Wer entscheidet, ob Euro gedruckt werden? Ich glaube, die Zentralbank in Deutschland. Nee. Erhöht wird. Stell dir mal vor, die Griechen dürften Geld drucken. Ja. Ja, EZB. Wie sieht es bei denen jetzt gerade eigentlich aus? Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Gut, die haben sich ja irgendwann geweigert, weitere Sparmaßnahmen zu machen und dann ist bei denen wieder in Richtung Aufschwung gegangen. Und dann hat halt Deutschland und die
verleihende Staaten haben dann halt nicht mehr ihre harte Zinssätze gekriegt. Oh, Kinder. Aber ich glaube, ich ins Bett. Nacht. Gute Nacht. User disconnected from your channel. Ja, die EZB ist sogar unabhängig von der Politik. Wenn man dem glauben darf. Ich glaube, ganz unabhängig können die nicht sein. Now where the baby was whenever he started laying down, and she can technically fall asleep outside of the pouch. But look, she's drinking that water. That's huge. It's always a great day when she can drink water without it having to come through a nipple. She is ready for her next feeding, but before I give that to her, I'm going to go ahead and check on the cappies and let them out. Like I said, you guys, there are absolutely no rats in the attic anymore. It's wonderful. Found this big cow femur at a fishing spot, so I brought it back for Pub and Queen. Come on out, children. I am locking them in at night nowadays. They're basically my little alarm system. Anytime something or someone walks anywhere near our property, they just start going crazy. Since I poured all this concrete here, they haven't tried digging out again. But it's only a matter of time before they do it again. The baby here is being chilling per usual. And the Wobbies are getting a lot more comfortable around me. At least they're more comfortable around me than they are around Pop, who is just the most perfect creature on our farm. Look at this little man. Look at these little lip things that he has here. What are these called? Dewlaps? Oh, sweet wampum. Look at those dewlap. Wow. I now need to refill the water for the cappies twice as often because we have 4 of them now. Thank you for that private concert that you gave me last night, DaBaby, the hit rapper and artist from Cleveland. No, you don't need to hug me, sir. You don't need to hug me. Every day he's turning into a big, strong adult with his nice little red neck here. That's a sign of maturity in adult male kangaroo. Wobby moment. Whoa, is that a wobby? This is a really skittish one. I have never messed with him, and yet he still is like that. These guys did really well here last night with the heat lamp, and now they hang out together a lot more and they cuddle. So they're a lot more of a herd nowadays. Look at that. You see how close they are together? They used to not be like this. I also think that locking them together last night was really good for them. I cleaned up all the poop over here, and now I'm going to go ahead and let these little fellas out. I love this. To lift this thing, all I have to do is just pull on this chain here, and they know when this opens up, it's time for them to go outside. I am going to have to put them right back inside, though, tonight. There's still tons of grass out here for them to eat, but I've noticed that having 2 more does do a damage to some of the grass. But come springtime, I'm not going to be worried about that. They're going to have lots of grass to eat. Let me know in the comments, should we name them Kumala and Sylvesters? Let me know by liking, commenting, and subscribing to this video. Oh, he's getting all up in there in Gord's bosom. Don't mind if I do, Kumala says. Either that or Nathaniel B. and Harambe. Look at them going up into that water. Man, these fellas. Also da muss ich jetzt eine 2 GB SSD kaufen. Have nothing in here or any of these. Because it's so cold, this pond is still full and nice for them to drink still. Every morning I feed Petunia and these little... Oder mache ich es einfach, oder fange ich keinen Server an, Philipp? The chickens are over here for some reason today. Donald Trump and Obama like to just run around. Dass ich mich nicht mehr drum kümmern muss. They're kind of the perfect pair for each other. And I'm not sure why, but for some reason the coal ducks really love this little pond over here. So for some reason this pond 2 Terabyte. well, that pond over there holds water really well, but for some reason Ja, das ist der Gigabyte. Nee, Philipp, hast dich verhört. You think I'm just some guy to you? You think I'm just some kind of food guy, Homelander? You think just because you're bigger than me now that you can push me around and bully me for food? This is how big Homelander is. He's my height. And now these are the only 2 ducks we have on this property. They are a male-female pair, but they are different breeds, I think. Kevin's attacking that bird for some reason, so I'm going to go ahead and kill him. That's right, you guys. Every time I get a little bit more serious with these jokes, I'm going to let him chew on this little string here for you guys. String. Oh, there you go. Hey, there's a little string for you to chew on, Kevin. I love you. Oh! Go, Kevin. Try it. Here, try and bite it. And bite my hand.
Oh, Kevin also bullies these guys if they get too close to this fence. So that's why every day I get a little step closer to mounting him on my wall. One of you guys said Soldier Boy is probably Kyle's son because he doesn't have Kevin's aggression, which could certainly be true. Homelander's butt moment. These guys actually still have a good bit of food in here from last night. It's amazing how all these things started as just tiny little 7000 lesend und schreibend. Die ist schon deutlich schneller. and Obama was from some nasty hoarding situation. It's going to be that time of year where I could actually start using the greenhouse now, but I don't think I will just yet. Once we get a raised up water tank right here, we can water this entire garden here. And as you can see, my bees are still alive. Therefore, I am still a beekeeper. Did you guys hear that? That was Kevin's little noise. Sometimes I like to just pick a bunch of grass here for this beautiful baby boy. Here you go. Oh, there you go. Eat that. Yeah. See, he loves the grass. He's probably going to try and bite my finger. Maybe I could distract Kevin by giving him this stick. Yeah, there you go, buddy. Here, take that stick. Karen, here, do you want some grass? While Kevin's distracted, Karen, would you like some grass? While Kevin's distracted, would either of you two like some grass? Please, come here. Wow, he is really going to town on that stick over there. But alas, Kevin has discovered weaponry. Oh, and this is their nest. So this is where Karen is going to be laying her eggs this year. And it'll be another year entirely before those other little fellas start laying their eggs. But until then, oh, look, it still hurts me a lot, even if it's through my clothes. Isn't this nice, though, you guys? I can tend to my garden without having to worry about Kevin attacking me. And honestly, he's probably the best coyote and person deterrent I could have back there in this corner. We haven't had any coyote issues at all since I moved Kevin back here. And you guys remember from that one coyote video how Kevin just attacked that thing? Even coyotes don't mess with Kevin. I'm still looking for someone that wants to take all these chickens that were dropped off here. We have an Easter egger. I think that's a cream leg bar. I don't know what these sussy boys are. If any of you guys are local and you want these, they still probably have 1 or 2 years of good laying in them. You're making me look stupid. Wow. I think we're getting water ran to this thing next week. And right now, the Pog Boy is hanging out in our new living room. But until then, this is still just a cringe-ah platform. And now that these guys have this bone, I don't have to worry about them chewing on stupid things anymore. Anytime I go fishing or visiting people's farms, I always pick up femur bones if I can find them. Things are worth like $20 at Tractor Supply. Oh, ich wünsche echt, ich hätte die gleich einbaut. Das ist so viel einfacher gewesen. Müsste ich keine SATA nehmen. Which one is that? Who's who? Oh, this is Mrs. Ounce, and this is Mr. Ounce. Hello. Oh, and Finch is down there. Hello, Biggerton. Oh, they were Ja, Philipp, dir ist das natürlich wieder egal. I think Mrs. Ounce here is actually a boy, and Big Ounce is also a boy, so that's probably why they were fighting. And they may be fighting over Cringe, who is actually the only female. Yep, I'm going to be separating Big Ounce from now on from this little because they are fighting a lot. Okay, gamers, Big Ounce has sustained some pretty heavy injuries on his belly. I'm actually going to go ahead and take him to the vet right now because I love this adorable little boy, and I know you all love him too. We're going to do whatever we can to make sure he's okay, but we definitely cannot put him in there with the other two. The people that gave me those other 2 prairie dogs told me that they were females, but this is my fault because I didn't do my due diligence. Ja, aber Philipp, warum hast du nochmal ein Projekt angenommen, wenn du jetzt gerade Bachelorarbeit schreibst? I would have thought though that Big Ounce would have lost the fight after all the wars he's fought in. I'm gonna go ahead and bring him right to the vet immediately. Thankfully, Viele Gründe. Eigentlich kann es nicht so viele Gründe geben, wenn ich ehrlich bin. Mir fallen nur 2 ein. Dein Vater hat dich bedrängt oder du brauchst Geld. Nee, tatsächlich gibt es da noch einen 3. Grund, oder? Nee. Ja. Wenn dein Vater davon ausgeht, dass deine Bachelorarbeit schon fertig ist. Oh. Hä, warum hast du es ihm nicht erzählt? Das war doch nicht mal deine Schuld. Ja, es war schon ziemlich lang meine Schuld. Konnte ich weiß es nicht. Hä, das Projekt ist doch nicht zustande gekommen. Was redest du? Ja, aber davor. Und ich hätte es ja schon längst machen müssen. Das Studium ist ja absolut gut schlecht von mir gemacht gewesen und alles. Dann habe ich es einfach nicht über. Ach, ich habe einfach gelogen. Ja. Kannst ja nicht schön reden, ist ja einfach so, aber. Ich will dir sagen, an der Stelle hätte ich glaube nicht lügen müssen. Also das war ja jetzt nicht dein Fehler. Finde ich zumindest.
Ja, ich habe auch mein Recht auf meine Meinung, ne? Muss man ja, und ich weiß ja noch gar nicht, ob das Projekt jetzt auch alles so stattfindet. Ich kriege ja jetzt erstmal das Pflichtenheft zugeschickt, was die da wollen. Und wenn die da Vorstellungen haben, die ich eh nicht erfüllen kann, mal schauen, was ich dann davon mache. Bin hier noch nicht ich habe ja noch nichts unterschrieben oder so. Ja, dann machst du halt bei Ding. Machst halt bei der Uni oder so mal. Da Was kommt ist so denn viel. Uni? Ah ja, Bachelorarbeit kannst du auch bei der FH schreiben. Ach so, ja, das ist kein Problem. Ich habe doch schon ein Thema und alles. Mich doch schon drin. Ja, aber du darfst ja nur machen, wenn das Projekt zustande kommt, oder habe ich was falsch verstanden? Wie meinst du? Das ist doch jetzt wieder ein Projekt bei deiner Firma. Ja, nee, ich meine, das, was ich für meinen Vater mache, da kriege ich ja jetzt erstmal ein Pflichtenheft. Ach so, du Ich habe redest ja von nichts dem. unterschrieben, dass ich irgendwie verpflichtet bin. Ich habe ihm ja auch schon gesagt, Ja, wenn die dann. da wieder Vorstellungen haben etc., dann mache ich das nicht. Ja. Aber natürlich, also, Ich hab gedacht, du hast schon unterschrieben. nee. Ja, Philipp, mit dir zu kommunizieren ist schon schwierig, ne? Also muss ich schon sagen. Ja, ich habe ja für die jetzt schon kleinere Projekte gemacht, aber das Große, was jetzt noch kommen würde, das habe ich noch nicht zugesagt. Ich habe ja für die schon die SharePoint-Seite angelegt und so kleinere Prozesse und so gemacht, aber. Aber natürlich, Geld ist natürlich schon interessant. Die haben mir halt auch einiges versprochen, also ich habe halt gesagt, ich kriege in der Stunde 150 Euro. Mhm. Halt schon gutes Geld dann, was ich dann kriegen würde. Würde ich schon gern nehmen, wenn das klappt. Muss ja auch mal gucken, wie viel ich davon dann Steuern zahlen müsste. Das wird wahrscheinlich dann auch nicht günstige Steuern. Ja, es kommt drauf an, bei welchem Wert der am Ende in dem Jahr zusammenkommst, aber ja, also wenn du dann wirst du über 40% laufen. Du bist dann selbstständig, da kommt mehr Steuern zusammen als bei einem normalen Job. Ja, Vater hat gemeint so 30 bis maximal 40% muss ich verstrechnen. Was? Ich glaube 30%. Das wäre ja meine Steuerklasse. Also 40%. Ja, ich verdiene ja normal und dann kommt es ja am Ende. Weil mein Lohn wird ja dann als erstes gerechnet und das kommt ja dann hinten drauf irgendwie. Ich weiß auch nicht genau. Weil mein Vater wollte erst, dass sie mich wieder so wie er das macht, so auf geringfügig einstellen. Und dann so ein bisschen tricksen und dann die Rechnung um das kleiner machen. Na, mal schauen. Weiß auch noch gar nicht, was die wollen. Vielleicht sind es ja nur 20, 30 Stunden Arbeit, dann habe ich das Thema ja eh nicht oder so. Ja, das stimmt. 42% ist Maximum. Ja, die muss nicht zahlen, hat er gemeint. Meistens habe ich schon noch ein bisschen weniger, aber. Mal gucken. Muss man sich jetzt überraschen lassen.
Sozialabgaben, ja, die zählen nicht. Ja, 30. Ne, Moment. 33% schätzt der Overlord. Aber da kommt noch Sozialversicherung drauf. Aber die müsste ja abdeckt sein mit dem normalen Gehalt. Ja, das ist irgendwie komisch. Gibt so Freibetrag und dann. Ja, ich bin jetzt von 100.000 Euro Umsatz ausgegangen. Ja, so viel meine ich. Bei 150 Euro die Stunde? Ja, das wird, denke ich, maximal 20 bis 40 Stunden werden das maximal sein, schätze ich. Das sind 666 Stunden. Geteilt durch 8. Wären 80 Tage Arbeit. Was? 100.000 Euro bei dem Stundenlohn wären 80 Tage Arbeit. Ja, aber wie gesagt, wenn es 20, ich schätze 20 bis 40. Außer die denken eben das, was ich denke, was ich auf meinem Vater aber schon gesagt habe, was ich nicht machen werde. Wenn die da so eine App wollen, wo die dann nur noch mit dieser App arbeiten, dass es so einfach wird, das kriege ich alleine nicht hin. Wenn sie sowas wollen, dann sage ich von Grund auf, nee. Ja, dann mischt sie ja in App Store und alles stellen, oder? Nö, du kannst ja nur die App für das Unternehmen release. Redest du von einer Handy-App oder von einer Kannst App auch einfach nur? ja. Aber diese App ist dann integriert in der SharePoint-App. Was? Du schreibst halt eine App für die SharePoint und dann können die das. Ja, dann muss ja. Das ist ja. Hm? Ja gut, dann schreibst du eine normale Applikation quasi, aber das ist schon. Ja, wie gesagt, das habe ich ja gesagt, mache ich nicht. Das will ich nicht, kann ich nicht. Ich denke, ich werde so ein kleines Ticketsystem für die schreiben und dann gleich dieses Ticketsystem mit Teams verknüpfen, aber das ist noch dann das höchste der Gefühle. Denke ich. Hoffe ich, dass die das auch so denken. Das Coolste oder eigentlich so aggressiv? Ich habe gerade probiert, ob mir ChatGPT eine Art Visualisierung machen kann. Und das höchste der Gefühle, was er machen kann, ist eine Tabelle. Ich finde es ultra geil, wenn du mit... Weißt du, was mir oft fehlt, ist, dass ich mit jemand einfach über Sachen reden kann. Und das Ding macht genau das. Weißt du, ich habe keine Freunde, die sowas mit mir machen. Ne? Deshalb muss ich halt mit anderen Hilfsmitteln.
diskussionsbereit, auch über Themen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, ne? Das muss man mal so sagen. Ah, ich habe bis heute meinen Datenbankeintrag nicht geschrieben gekriegt, ne? Ich habe dir die Seiten gezeigt und sogar die Lösung im Grunde schon vorgegeben. Ah, und dann habe ich es probiert und so einfach war es nicht. Du kannst mir nicht mal sagen, wo ich das quasi konfiguriere. Hä? Soll ich das denn sehen? Ich dachte, du sitzt schon davor, du siehst das ja alles. Also sowas lasse ich mir jetzt nicht bieten, ne? Ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es ja probiert. Also, ich bin ja auch. Ich habe ja schon eine Datenbank angelegt und solche Sachen, aber ich bin nicht so 100% davon überzeugt. Irgendwie. Ja, dann sagst du doch, dass du meine Sachen scheiße findest, ja? Jetzt kommen wir der Sache nämlich näher, ne? Ich find's nicht scheiße, aber ich weiß nicht, ob ich so geil das Prinzip finde, dass im Hintergrund immer. Das hat schon was. Aber irgendwie. Wenn die Daten halt immer sauber neu rausgezogen wäre, bin ich halt sicher, dass es funktioniert. Wenn der im Hintergrund da irgendwas macht, da irgendwie habe ich ein bisschen Angst, dass das dann, wenn da halt mal was nett funktioniert, dann sind auf einmal meine Daten falsch. Warum sind denn deine Daten falsch? Die sind doch nicht falsch. Doch, meine Jahresstatistik ist dann halt verfälscht, wenn da im Hintergrund was schief geht. Die Daten bleiben doch da. Du willst sie doch nur nicht mehr in die Rechnung einbeziehen, damit die Rechnung nicht so lange dauert. So, du kannst du mal die Tabelle, die musst du nicht löschen. Kannst natürlich, aber musst Nee, da hätte ich eh nicht. Das, was du gezeigt hast, ist ja eine komplett eigene Datenbank sogar. Der zieht ja quasi aus der eine in die andere rüber, quasi die Daten. Haben die deine Werte ja nicht verloren. Nee. Ja, du machst keinen Sinn. Ich sag dir, wie es ist, ne? So. Okay. Nochmal zeige ich noch. Hier die Frage. Wenn du überlegen, ob ich eine Runde League mache oder nicht. Philipp, mir ist klar, dass du unentschlossen bist, deshalb lasse ich dich inzwischen das selber entscheiden, weil bei dir weiß man nie, was du gerade willst eigentlich. Also, Hä, das ist die Wahrheit! Ich weiß nicht, wer dir schon wieder ins Glas gepisst hat, ne? Aber ich war es nicht. Ich überlasse dir nur die Entscheidung und spiele eben alleine dann, ne? Finde ich auch nicht nett, ne? Warum nicht? Finde ich echt nett, was du da immer machst. Soll ich auf dich warten permanent, oder was? Du bist ziemlich ein manipulatives Arsch geworden, ne? Das hat nichts mit Manipulation. Das nennt man Selbstständigkeit, Philipp. Das lernst du auch noch, ne? Weil das, was du gerade machen willst, das hat das Wort in sich schon drin. Selbstständigkeit. Das finde ich toxisch von dir. Grundsätzlich. Aber in letzter Zeit bin ich es auch einfach gewohnt von dir. Muss ich ehrlich mal so sagen, ne? Aber auf mir kann man es ja machen, ne? Der gerade schon leidet, auf dem noch ein bisschen rumtreten. Ja, ich sag's dir ehrlich, ich glaube, du solltest das Projekt nicht annehmen während der Bachelorarbeit. Ach, Johannes. Ja, du musst ja nicht. Du musst doch nicht das machen, was ich sag. Ich sag ja nur. Ja, wie gesagt, du machst ja auch nicht, wenn es mehr als 20 Stunden Aufwand ist, denke ich mal. Ja, ich habe halt das Gefühl, dass du gar nicht weißt, ob das mehr als 20 Stunden sind, ehrlich gesagt. Ja, weiß ich ja auch noch nicht. Ja, auch nicht, wenn du das Pflichtenheft liest. Ja doch, ich denke schon, dass ich... Nee. Und ich bin ja da nichts Verpflichtendes, oder so, was ich da angehe. Wenn du das unterschreibst, ist es klar verpflichtend, was? Ja, nee, aber ich werde ja nicht... Wir machen das wahrscheinlich dann eh wie jetzt, dass ich... Ich wusste es ja auch davor, für die anderen Sachen habe ich auch klar und klipp gesagt, wenn ich es nicht hinkriege, kriege ich es nicht hin. Ich habe ja denen nie versprochen, dass ich da was fertig mache. Geben die dann eigentlich ihren SharePoint-Zugang dir frei? Das ist mein SharePoint, ich bin der Admin. What the fuck? Das ist ja noch dümmer. Hä, warum nutzen die dein SharePoint? Die haben eins aufgemacht und mir halt ein Admin-Konto gegeben.
Ja, Warum sagst du dann nicht einfach ja? ich widerspreche dir einfach gern. Es ist halt echt dumm, ne? Ja, legit genau das gesagt. Ja, ich fertig alles. Nee, du warst nicht fertig. Auf jeden Fall werde ich der King da. Die wissen ja ganz Ja, und wie machst du das? Haben die dir dann einen VPN-Zugang gegeben oder wie kommst du da drauf? Das ist online, der Zugang. Das ist ja wie eine Cloud. Das ist eine komplette Cloud nur mit Anmeldung. Ja, das wäre ganz cool, wenn ich das auch machen könnte. Bei uns ist ja im Prinzip auch SharePoint am Laufen inzwischen. Aber SharePoint ist ja nur eine Datenablage. Ja, wenn ich mich darauf einloggen könnte von daheim aus, wäre cool. Kannst doch, wenn SharePoint ist. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Das kannst du bestimmt auch so machen, dass das nur aus dem Firmennetz geht. Oder aus dem VPN. Das würde aber den Sinn von SharePoint kaputt machen. Ja, das ist doch... Das fällt doch uns nicht auf. Das ist ungefähr so, man sich eine Festplatte kaufen und dann, keine Ahnung, die nicht an Netzwerk anschließen, sondern nur, wenn man die Festplatte in die Hand nimmt, dass man dann die Daten anguckt. So, Philipp, du machst dich darüber ja, lustig? Ich weiß doch selber mittlerweile, die sind alle behindert, die Unternehmen. Aber das würde ja gar keinen Sinn machen, also. Also, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ist das genauso. Hä, warte, ist das Durchgang oder nicht? Nee. Ja, aber vielleicht, wenn sie ein Proxy davor oder so machen, aber dann dürft ihr dann über deinen Geschäftslaptop dann auf jeden Fall gehen. Da geht's auch, wenn ich im VPN bin, geht's. Ja, das ist ein Proxy davor, wahrscheinlich. Ja, aber dann kannst du ja von zu Hause auf die Daten zugreifen, musst du ja nur dann an dein Firmennetzwerk anmelden oder an dein... Das geht aber nicht ohne die Zustimmung. Ohne die Applications von der Optima. Gut, das ist ja eigentlich relativ clever dann von denen, ne? Ja, weißt, die verwenden es nicht als SharePoint, die verwenden es als Intranet. Ja, aber dann kannst du doch... Also mit deinem Laptop geht's, hast du gesagt, oder? Also wenn du jetzt von zu Hause deinen Laptop öffnest, kommst du auf SharePoint drauf, oder? Wenn ich in VPN gehe. Ach so. Ja... Du musst bannen. Ich komm schon nicht an. Rakan, wenn du nichts weißt. Jetzt ist es zu spät, ich habe schon Jungle angeklickt. Oh. Ja, aber was, wenn ihr jetzt euch übers Handy also über Handy kommt ihr auch nicht drauf und so, oder? Mhm. Ich habe auf dem Handy quasi die VPN-App drauf, mit der ich meinen Code dann generiere, um mich ins VPN einzuwählen. Das hat nichts damit zu tun, aber ich wollte es mal gesagt haben. Gut, rein Sicherheitsaspekte ist schon nicht schlecht, ne? Aber ich sag mal so, keine Ahnung, das ist auch immer so übertrieben, dass da für Sicherheitsmaßnahmen drüber gelegt werden. Weil, um sich allein jetzt also wenn ich mich anmelde in SharePoint, dann muss ich muss erstmal ein Firmenkonto, muss ja auf meinen Namen generiert sein. Da muss ich eine Nummer hinterlegen oder eine E-Mail-Adresse, glaube ich. Ja, aber du weißt schon nicht, was für Vulnerabilities das hat. Ja, was für Vulnerabilities soll das haben? Du kriegst einen Code an deine E-Mail oder dein Handy geschickt. Das musst du eingeben, um dich einzuloggen. Also wenn jemand sich sein Passwort klauen lässt und sein Handy... Nein, der SharePoint-Login. Du weißt doch nicht, wie sicher der ist. Wenn der Backdoors halt offen hat, dann ist halt scheiße. Ja, aber dann nützt dir ja alles nichts. Doch, wenn du es nur aus dem VPN erreichen kannst, dann umgehst du es komplett. Weil du dann noch eine komplette Sicherheitslayer mit dem VPN hast. Oh, ich habe gar nicht traded.
Ja, aber mehr eine gute Abfolge. Vladimir, warum denn Vladimir? Syndra oder Victor, oder? Überlegen, wahrscheinlich, ja. Ich würde Syndra sagen. Geht tatsächlich Victor besser, weil Vladimir kann meine Ult dodgen, Sejuani kann ich nicht killen, Gangblick kann ich nicht stunnen. Das war ja. Ja, ich habe gerade gedacht, da wolle 3 Stück auf dich drauf rennen, deshalb habe ich gedacht, dass so ein Wegstoße vielleicht gar nicht so dumm. Na, Big Brain, ne? Hast du nicht erwartet. Jetzt spiele ich hier wieder in der Dia-Liga, ne? Ja, aber meine Argumente waren trotzdem besser. Ich kann Vladimir nicht killen, Gangblick kann ich nicht stunnen, Sejuani kann ich nicht killen. Ja. Aber wir haben halt 2 Stunts. Wenn er dich glänzt, stun ich ihn. Wenn er mich glänzt. Ja, die oder Kaiser glänzt. oranged. Ne, stimmt schon. Ich glaube. Aber dodgt der nicht auch Victor Ult einfach? Der rennt er doch auch einfach raus, oder? Vladimir, oder was? Ja. Wie kann ich ihn mir hinterher fliegen lassen? Vladimir mit Ich Ghost. glaube einfach, Victor hat einfach das besseres, also sichereres Scaling, sagen wir es so. Das ist wahr. Wenn du jetzt noch einen Level 1 Kill kriegst, dann bist du gleich komplett over the top. Ja, das sind immer starke. Reicht aber nicht, ist recht. Sollte eigentlich auf die warten, oder? Der Thrash. Können auf jeden Fall, sind echt ziemlich stark, Level 1 Checks, Woli. Warten wir First oder Second Bush? First Bush, ne? Welcome to Summoner's Rift. Mm-mm. 30 seconds until minions spawn. Who's afraid of the drunken sailor? Who's afraid of the drunken sailor? Mein Stream guckt. Ja, ist mir gerade einfach so eingefallen. Ganz bei dir das? Ne, das habe ich schon ziemlich lange als Ohrwurm jetzt. Alter, ist der wegbuggt. Da ist kein Platz im Busch still. Minions have spawned until my seeds take root. Venture off the beaten path. Denn der, warum will der unbedingt? Ah, ich hab 2 Minions gemüsst. Q doch! Oh Gott. Bei dem los hat er Living on the Edge. Da macht die Styra den Gegner einfach Half-Life. Ja, Woli invadet gerade deren Blue. Okay. Das ist keine gute Idee. Ich weiß gar nicht, wo die Siege ist. Das wundert mich gerade ein bisschen. Da ist da oben.
wartet die komplett durch die ganze Zeit, oder was? Alles ist so big, dass wir die sehen, ne? Such a busy world. A promising time. Wait until my suits take root. Ich hab die nicht aus der Lane, right? Kinda annoying. Das ist ein Smart Boy und Lane gankt einfach. Oh, warum? Macht doch ein Damage doch. Okay. Die Wart und? Denk nicht. Hat der noch Pool? Ja, wahrscheinlich. Klar. Beschissener Gank, ne? Das ist jetzt noch zum Super-GO, oder was? Ah, ne? Half-Life Top Lane und toter Jungler. Ich sage es fein. The forest holds many surprises. Aber der Gangplank ist jetzt fett. Take careful steps. An enemy has been slain. Such a busy world. With my technique, killing moves into artwork. Oh, er ist drin. Fuck. Wait until my suits take root. Muschette hier. Okay. Verheerend. Oh no, really? Nee, nee, der ist low, keine Ulti. Aber ich bring's lieber mal. Na, da ist er.
Alter. Was habe ich denn gemacht? Habe ich was? Botlane ist behind, die Toplane ist Oh, stark. komplett Split. Are you shit? Ich bin doch auf einer Dreier-Wave weg. Als ob ich da so viel verliere. What the fuck? Ah. Das ist dumm, Digga, dass ich dafür so was punished werde, Mann. Hast du irgendwo gesehen? Nee. Oh, das ist so wichtig. Oh! Ich denke, die ist nicht Botside, ehrlich gesagt. Also ich glaube, die ist eher bei dir. Bitte, Woli, komm zu mir, bitte. Bitte, Bruder, bitte. Please. Warum move mir dahin? Kann Mitte durchlaufen? Ich glaube, das bringt nichts, gell? Doch, ist gar nicht schlecht. Okay. Nach bitte! Tejo ist hier. Tribush ist pink wartet. Oh, ich bleib bei dir. Tejo kommt. Ich hab Flash für dich. Ja, aber das ist zu früh. Das ist nervig. What the fuck, ist die dumm? Noch schlechter als ich, oder was? Wir müssen aufpassen, der Flash nett. Ghost und Flash ready. Wenn der Double Kick ist, wahrscheinlich das Game over. Ja, Ich geh weg, gell? Ja, ich darf die Weg auch nicht taken. Wäre kriminell, wenn ich das mache. Ich kaufe jetzt Second einfach Anti-Heal. Das gibt ja jetzt Pen, ne? Der Flat Mitte, ja. Ja, ich hab den auch noch Half-Life gemacht. Immer noch Half-Life. Ja, perfekt. Mittelfeld jetzt Tower. Oh, das ist big, dass du den kriegst. Ja. Trash ist top. Ich will da eigentlich gerade nicht hinmove, ich will euch die letzte Plate noch. Ja. Komm bitte. Alter, what the fuck, hab ich mit Damage schon? Ich hab Ready Ult. Das Problem ist halt, der Vladimir, wenn der kann so easy dodgen. Ich komm seitlich. Ich würde glaube ich gleich backgehen auch. Und wartet. Und noch eine Wave, dann gehe ich wahrscheinlich back, dann habe ich nämlich Pen Boots und Anti-Heal. Ah, ich gehe hier auf jeden Fall weg. Danach bin ich so viel stärker. Vladimir kann keine. Oh, ist free, oder? Nice. Normal schon. Der fehlt, könnte sogar sein, tatsächlich, ne? Warte hier. Nee, stopp.
Hat auch Ghost aktiviert. Und der wird jetzt mit Sams den Jacks holen wahrscheinlich. Oh, könnt ihr einfach weiter pushen? Ja. Boah, ich brauche viel zu lange für den Red Buff. Komm. Ich hab mehr nicht. 9 Damage alone. Das ist oh no, ich sterbe auch noch. Was hat der Bulli denn? Hä? Wie ist der Bulli solo gegen Kaiser gestorben? Keine Ahnung, der war One-Shot. Ich versteh's nicht. Ohne dass die Ulti usen muss. Ja, aber ich dachte, die Red Buff ist einfach so dumm, was dieser Red Buff tankt, Alter. Das ist halt komplett damit. Gehst du Bot? Ich denke so. Beziehungsweise Drake, ne? Ja, ich bin Mitte, also wir müssen nicht aufgeben. Ja, ich gehe jetzt zu Drake. Ich denke die ganze Zeit, du bist der Djinn. Wenig. Warum die Ults? Meine. Beide. Hä? Ja, beide sind fragwürdig. Mensch, wir killen den da ohne Ult. Ja, wir müssen ihn doch gar nicht killen, so wie Sex Fresh. Der Bulli wäre irgendwie am Chatten oder so. Wieder ganz viele Sachen. Okay, ich dachte, wir killen den da und mein Djinn möchte nicht. Ich Anti-Heal, ja. Oh, da ist mehr. Komm, aber ich bin langsam. Ja, ich bin rausgeflüscht. Wir Schnittback, oder? Jetzt. Sorry. Ja, das ist gut. Tschüss hier. Stand an dem Busch noch. Echt jetzt? Naja. Die Move runter, ich bin auch da. Ja, aber risken wir das? Nö, aber ich schaue sie. Ich habe jetzt Ding finished, Full Magic, Full Anti-Heal.
Das Game ist gerade so, ja gut, ich will chillen, einfach nur ein bisschen extra Drake, ne? Lose the right. Kann man nichts für Drake, ist einfach Game Over. Ich frage, brauche ich Rabba oder brauche ich Eis? Rabba, ich Death Dance muss Ding besser sein, oder? Shadow Flame. Ja, die Shadow Flame ist legit mehr damit sein, oder? Da müsst ihr Ja. eigentlich 100% pennen. Ja. Haben, wenn die keine Megiris kaufen. Also so wie du gerade baust auf jeden Fall, weil du hast jetzt Triple Pen. Na, ich probiere ich mal aus, ja. Ich glaube, es dürfte auch mehr sein, ja. Und die haben nur Seju und die kill ich. Ja, der ist schon wieder, Siehst du den? Ja. Ich komme auch mit, wenn der Herald sitzen will. Warte, und dann komm Ich ich. hab schon gar keinen Bock mehr, nehmen wir mal. Die Warte irgendwie auch nicht. Ich glaube, der Trash ist irgendwie tilt oder so. Alter, hat mich das gerade Half-Life gemacht. Ja, das ist so der Wahnsinn. Wir haben noch einen Charge. Kriegt ja auch diese 15% Bonus von dem Item. Warum bringt der weg? Könnt ihr den nicht den Ding doch Kills so früh für ihn? Nein, für mich nicht. So, irgendwo noch eine Normal Board setzen? Ah, perfekt, dann. Ich habe jetzt keine mehr, ne? Ja, ich komme über Mittel. Ja, perfekt. Schön, dass das nicht direkt rauskommt. Das soll jetzt noch durchsetzen. Die kann da einfach durchmoven. Wuhu! Gefährliche Geschichte, du. Du hast schon Morello, gell? Dann gehen wir Rileys. Komm mal über Topside. Ja, der Jax ist so fett. Macht 1v5 da hinten, oder? Mhm. He doesn't care. An enemy has been slain. Oh, nicht schlecht.
Ich kurz aufs Klo, dann können wir noch eins machen. Das ist schon arg spät, oder? Oh, ja. Du hast geschrieben? Was? Ja. Wer hat da geschrieben? Der Thrash. Willst du nicht mehr? Ich glaube, ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Wünsche ich dir auch. Bis morgen. Ja. User disconnected from your channel. We have an exotic vet very, very close to us, and we will see if he needs to get some stitches. Because I'm pretty sure this is going to take a while, I'm going to go ahead and give Bibis her bottle now. You guys know for a long time, we thought for sure that Mrs. Ounce was in fact a female. Although we had little suspicions, they never fought until now. And they bid together in there for almost a whole year until now. They haven't fought, though. I think the reason for that is because the female is now finally ovulating. And female prairie dogs go through an hour-long estrus, so for a very brief period of time, she becomes ready to mate. And that's whenever the males kind of turn on the switch. And if they have to compete to mate with her, they're going to fight. And in the prairie dog world, it is vicious. There's no displays of dominance. There's no submission. It is literally just, I'm going to fight you until I can breed with this female. So as soon as this little Dimbus is done drinking her baba, I'm going to take him over to the vet. And it's going to have to be an expensive emergency visit, but it's worth it for that adorable little boy. Please pray for him, you guys, because he's going to need all the prayer he can get. I just called some prairie dog experts and friends of mine, and they said that he should be okay as long as he gets some stitches, as long as they disinfect everything and immobilize him. But after that, we're going to have to keep him inside for the rest of his life. Big Ounce has survived far worse atrocities than this, and I'm praying that he'll survive this as well. So please do a little prayer for him. I'll keep you guys posted as soon as we figure it out. But I love you guys. I appreciate you. Thanks so much for watching this video, and I'll see you in the next... Oh, I almost forgot to tell you. But are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups? Sure. Stand back and stand by. Will you shut up, man? Listen, are you in favor of law and order? I'm in favor of law. You follow Are you in favor of law and order? Go yes, ahead. You asked a question. Let him finish. Law and order. Law and order. Let him answer. Law and order with justice, where people get treated fairly. Mr. President, I'm the moderator of this debate, and I would like you to let me ask my question, and then you can answer. Go ahead. Your party wants to go socialist medicine. My party is and me. socialist right healthcare. now, I am and the they're going to Democratic dominate Party. you, Joe. You know that. I am the Democratic Party right now. The platform of the Not according Democratic to Party Harris. is what I, in fact,
approved of. First of all, I guess I'm debating you, not him, but that's okay. I'm not surprised. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I just agree. want to Hey, make sure. Joe, you're the liar. I want to make sure. Graduated last in your class, not first in your class. God, I want to make Mr. sure. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that. He has, You'd be surprised. You picked You'd be surprised. the Go ahead, wrong Joe. guy, Go, the go, wrong Joe, night at go. the wrong time. Listen. That was really a productive segment, wasn't it? This is Delivering the to same man It's who all told set you up. by Easter this would be gone away. By the warm weather, it'd be gone. Miraculous, like a miracle. And by the way, maybe you could inject some bleach in your arm, and that would take care of it. This is the That same was man. said sarcastically. That was the whole issue relating to COVID. He still hasn't even acknowledged that he knew this was happening, knew how dangerous it was going to be back in February, and he didn't even tell you. A lot of people died, and a lot more are going to die unless he gets a lot smarter, a lot quicker. So- Mr. President? Did you use the word smart? So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you man. know what? There's nothing smart about you, Joe. So we built the greatest economy in history. We closed it down because of the China plague. And he wants to close down he will shut it down again. He will destroy this country. You can't fix the economy until you fix the COVID crisis. And he has no intention of doing anything about making it better for you all at home. No, people want their schools open. They don't want to be shut down. They don't want their state shut down. They want their restaurants. I look at New York. It's so sad what's happening in New York. It's almost like a ghost town. I'm the one that brought back football. By the way, I brought back Big Ten football. It was me, and I'm very happy to do it. Will you tell us how much you paid in federal income taxes in 2016 and 2017? Millions of dollars. You paid millions of dollars? Millions of dollars. So yes. not 750? Millions of dollars, and you'll get to see it. And you'll get to see it. But let me just tell you, I don't want to pay tax. Before I came here, I was a private developer. I was a private business people. Like every other private person, unless they're stupid, they go through the laws, and that's what it is. Gentlemen, I hate to raise my voice, but it seems to be, why should I be different than the two of you? This is a president who has used everything as a dog whistle to try to generate racist hatred, racist division. And I'll tell you what, the people of this country want and demand law and order, and you're afraid to even say it. But look, the vast majority of police officers are good, decent, honorable men and women. They risk their lives every day to take care of us. But there are some bad apples. If he ever got to run this country and they ran it the way he would want to run it, we would our suburbs would be gone. By the way, our suburbs would be gone, and you would see problems like you've never seen. He would know a suburb unless he took a wrong turn. Oh, I know suburbs. He would not. So much I was better. raised. Go ahead. Wait a minute. I was raised in the suburbs. What really is a threat to the suburbs and their safety is his failure to deal with COVID. They're dying in the suburbs. You know, if you want to switch seats, we could very quickly. We could do that. You have repeatedly criticized the vice president for not specifically calling out Antifa and other left-wing extremist groups. But are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland? Sure, Are you I'm prepared willing to do specifically that, but do it? Well, go ahead, sir. I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right wing. So what are you saying? I'm willing to do anything. I want to see peace. Then do it, sir. Say it. Do it. Say it. Do you want to call him? What do you want to call him? Give me a name. Give me a White name. supremacists and Who would right you like me to condemn? White supremacists and right Proud militia. Boys, stand back and stand by. But I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left. Under this president, we become weaker, sicker, poorer, more divided, and more violent. When I was vice president, we inherited a recession. I was asked to fix it. I did. We left him a booming economy, and he caused the recession. Mr. President, your campaign agreed to both sides would get 2-minute answers uninterrupted. Well, your side agreed to it, and why don't you observe what your campaign agreed to as a ground rule, okay, sir? He never keeps his word. Can you add No, back I'm not asking. That was a rhetorical question. Can you Go add ahead, back sir. 30 seconds? Yeah, Okay. yes, you may have. All right. Go ahead. He was not a loser. He was a patriot,
And the people left behind there were heroes. Really? And I resent. Are you talking like about Hunter? hell. Are you talking about I'm Hunter? talking about my son, Bo Biden. You're talking about. I don't know Bo. I know Hunter. Yeah, Hunter you know Bo. Hunter got thrown out of the military. He was thrown out, dishonorably discharged. That's not true. He for wasn't dishonorably cocaine use. And he didn't have a job until you became vice president. And once you None became of that vice is president, true. he made a fortune in Ukraine, in China, in Moscow, That is simply and various not other places. true. He My made son, a fortune. my son, and he didn't have a job. My son, like a lot of people we know at home, had a drug problem. He's overtaken it. He's fixed it. He's worked on it, and I'm proud of him. Do you believe that human pollution, greenhouse gas emissions contributes to the global warming of this I think planet? a lot of things do, but I think to an extent, yes. But I also think we have to do better management of our forests, where they Not want to true. take out the cows, too. Not That's not true either, right? He cannot stop you from being able to determine the outcome of this election. And in terms of whether or not, when the votes are counted, and they're all counted, that will be accepted. If I win, that will be accepted. If I lose, that'll be accepted. But by the way, if in fact he says he's not sure what he's going to accept, well, let me tell you something. It doesn't matter, because if we get the votes, it's going to be all over. He's going to go. He can't stay in power. It won't happen. It won't happen. So vote. Just make sure you understand you have it in your control to determine what this country is going to look like the next 4 years. Is it going to change? You're going to get 4 more years of these lies. As far as the ballots are concerned, it's a disaster. A solicited ballot, okay, solicited is okay. You're soliciting, you're asking, they send it back, you send it back. I did that. If you have unsolicited, there's millions of ballots all over the country. If it's a fair You're urging election, them what? I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that. Our military, they've been voting by ballots since the end of the Civil War, in effect. It's the same process. It's honest. No one has established at all that there is fraud related to mail-in ballots. It's already been established. President Trump, Vice President Biden, it's been an interesting hour and a half. I want to thank you both for participating. Look bad. And welcome to the 77th Annual Golden Globe Awards, live from the Beverly Hilton Hotel here in Los Angeles. I'm Rick. Thank you. You'll be pleased to know this is the last time I'm hosting these awards, so I don't care anymore. I'm joking. I never did. NBC clearly don't care either. 5th time. So, I mean, Kevin Hart was fired from the Oscars because of some offensive tweets. Hello? Lucky for me, the Hollywood Foreign Press can barely speak English, and they've no idea what Twitter is. So I got offered this gig by fax. So let's go out with a bang. Let's have a laugh at your expense, shall we? Remember, they're just jokes. We're all gonna die soon, and there's no sequel. So, yeah. Remember that. But you all look lovely, all dolled up. You came here in your limos. I came here in a limo tonight, and the license plate was made by Felicity Huffman. So, no, shush. It's her daughter I feel sorry for, okay? That must be the most embarrassing thing that's ever happened to her. And her dad was in Wild Hogs. So, lots of big celebrities here tonight. I mean, legends, icons, yeah? Look, at this table alone, Al Pacino, Robert De Niro, but... Baby Yoda. Oh, that's Joe Pesci, sorry. I love you, man, don't have me whacked. But tonight isn't just about the people in front of camera. In this room are some of the most important TV and film executives in the world. People from every background, but they all have one thing in common. They're all terrified of Ronan Farrow. He's coming for you. He's coming for you. Look,
talking of all you perverts, it was a big year. It was a big year for paedophile movies. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. Shut up. Shut up. I don't care. I don't care. Many talented people of colour snubbed in major categories. Unfortunately, there's nothing we can do about that. The Hollywood foreign press are all very, very racist. So, fifth time. So, we were going to do an in memoriam this year for the list of people that had died. It wasn't diverse enough. It just, no. It was mostly white people. And I thought, nah, not on my watch. So, maybe next year. Let's see what happens. No one cares about movies anymore. No one goes to the cinema. No one really watches network TV. Everyone's watching Netflix. This show should just be me coming out going, well done, Netflix, you win everything. Good night. But no, we got to drag it out for 3 hours. You could binge watch the entire first season of Afterlife instead of watching this show. That's a show about a man who wants to kill himself because his wife dies of cancer. It's still more fun than this, okay? Spoiler alert, season 2 is on the way, so in the end, he obviously didn't kill himself, just like Jeffrey Epstein. Shut up. I know he's your friend, but I don't care. You had to make your own way here in your own plane, didn't you? Right, but seriously, most films are awful, lazy, remakes, sequels. I've heard a rumour that there might be a sequel to Sophie's Choice. That'd just be Meryl Streep going, well, it's got to be this one then. All the best actors have jumped to Netflix and HBO, you know. And the actors who just do Hollywood movies now do fantasy adventure nonsense. They wear masks and capes and really tight costumes. Their job isn't acting anymore. It's going to the gym twice a day and taking steroids, really. Have we got an award for most ripped junkie? No. No point. We know he'd win that. Martin Scorsese, the greatest living director, made the news for his controversial comments about the Marvel franchise. He said they're not real cinema and they remind him of theme parks. I agree, although I don't know what he's doing hanging around theme parks. He's not big enough to go on the rides, is he? It's tiny. Right. The Irishman was amazing. It was amazing. Look, it was. It was great. Long, but amazing. It wasn't the only epic movie. Once Upon a Time in Hollywood, nearly 3 hours long. Leonardo DiCaprio attended the premiere, and by the end, his date was too old for him. So... even Prince Andrew's like, come on, Leo, mate, you know. You're nearly 50, son. The world got to see James Corden as a fat pussy. He was also in the movie Cats, but no one saw that. And the reviews, oh, shocking. I saw one that said, this is the worst thing to happen to cats since dogs, right? But Dame Judi Dench defended the film, saying it was the role she was born to play, because she... I can't do this next joke. Because she loves nothing better than plonking herself down on the carpet, lifting her leg, and licking her own minge. Furball. She's old school. It's the last time, who cares? Oh. Apple roared into the TV game with a morning show. A superb drama, yeah. A superb drama about the importance of dignity and doing the right thing, made by a company that runs sweatshops in China. So, well, you say you're woke, but the companies you work for, I mean, unbelievable. Apple, Amazon, Disney.
if ISIS started a streaming service, you'd call your agent, wouldn't you? So if you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent, fuck off, and fuck off, okay? Fuck off! It's already 3 hours long. Right, let's do the first award. The first award. The first award is for Best Actor in a Television Series, Musical or Comedy. To present the award are a couple of actors off the telly, what can I say? Jennifer Aniston and Reese Witherspoon. In a little while, we're going to see a short clip from The Irishman. It's 88 minutes long. Right. In the meantime, here are Sofia Vergara and Matt Bomer. Welcome back. Still having a good time? Good. As you know, the meal tonight was all vegetables, as are the members of the Hollywood Foreign Press. Please welcome their president, Lorenzo Soria. Knives Out has 3 nominations tonight. Yeah. See what can happen if you don't dress people up as cats? It's that easy. Here are 2 of the nominated stars, Ana de Armas and Daniel Craig. I've got nothing negative to say about these next 2 presenters because the big one could snap me in half. So please welcome Zoe Kravitz and Jason Momoa. Kill me. We're nearly done. Jesus. 3, it's already 3. Right, last one. Come on, guys. Our next presenter starred in Netflix's Bird Box, a movie where people survive by acting like they don't see a thing. Sort of like working for Harvey Weinstein. You did it. I didn't. You did it. Shut the fuck up. Please welcome Sandra Bullock. That's it. Good night. Thank you. Please donate to Australia. Have a great time. I get to my Mike Tyson joke, and that's where I usually get a standing ovation. And when I get to the joke, nobody laughs. Nobody. You know why? Because Mike Tyson is in the building. And it was crazy because that's when Mike Tyson was like knocking people out for just smiling, you know what I'm saying? Like you was breathing wrong, knocking and I get to that joke and somebody yelled, "Mike is in here!" Yeah, that was me. I lost because everything clenched up. I was like, wow. And then there was a black girl, and there was a black girl egging on. She was sitting in the front. What you gonna do, Jamie? You gonna tell the joke? You gonna tell your little joke now, Jamie? I'm like, don't get him upset. I'm just trying to do. So then the dude said, Mike said, do the joke, but it better be funny. So I do the joke. I think it was something like Mike Tyson going through the drive-thru at Kentucky Fried Chicken or something like that. Hi, this is Mike Tyson. Welcome to Kentucky Fried Chicken. Yeah, can I get chicken and biscuit and some slaw? What's that you say? So I want slaw, lots of slaw. So anyway, the joke goes over. It's a standing ovation, and then Mike comes up to me. There he is, you crazy motherfucker. Come on, go with me. Come on, right now, you silly motherfucker. Get in the car.
and I get in the car with Mike, and I just start hanging out with this motherfucker. I was like the gesture, like whenever he needs somebody to laugh. You make me laugh. Oh, shit, knock, 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 motherfucker. Like, but you never seen nothing like that though. Like he reigned supreme. Like he had the Lambo trucks and all that other shit. He had the Ferrari. He had all of that shit, bro. And I actually hung out with Mike during all those times. He'd be in the club, the girls like, you like BMWs? They'd be like, yeah, he just go buy a bushel of BMWs. Just like giving them out to people. Give me a bushel of BMWs and add floor. Add floor to it. Yeah, come on, you gotta remember this. With some floor. And women came to stay at my house because they wanted to see Mike Tyson. He had this pool, like, it was corporate women, you know, like beautiful corporate. I said, what is it about Mike Tyson that you like so much? And she's getting ready. She said, Jamie, is there something about a man who ain't got no shirt on and no socks and he could beat up everybody in the world? And I was like, Rob. And when we went to the after party, it was at his house. And everybody was there. Stevie Wonder was there playing the piano. And he didn't like what's the thong song guy? For some reason, he didn't like, get away from me, thong song. I was like, oh. I like that thong song. I was like, hey, man, you better stand over here. You don't get like that. And I watched the girl ask him to take a picture. Would you take a picture? And he said, get away from me. You don't want me to take a picture. You want to put me back in jail. And it really got serious. And everybody was like, whoa. Get away from me. You want to put me in jail? And the security guards were like, yo, Mike, hold on, Mike. And even Stevie Wonder was like, what is... I was like, Stevie, sit down. You don't want to catch a right or something. What's going on? Don't worry about it, Stevie. Just calm down, Stevie. Calm down, Stevie. Because, you know, he wanted to flee. He just heard something. His ears are very sensitive. When I went to meet with Mike, it's a different Mike, which is the Mike I think we'll really, really focus on. I went to his house, different, modest, no lions, no tigers in cages. And I said, Mike, how are you? And this is Mike, not the impersonation. All praises to Allah, my brother, I'm happy. I said, really, why are you happy? Because I don't have any money anymore. So why does it make you happy? Because nobody can take anything from me anymore. I don't have any vultures. I don't have anybody out here trying to take my soul. I don't have anybody doing it. So I'm just happy. I said, Mike, that's who we play. That guy, the redemptive guy who's gone through everything, who now is reflective on the fact that you can say you don't have any more money, and that's what makes you happy. That's the American story. And then when you saw him interact with his daughter, every time she was outside playing, he says, be somewhere I can see you. I don't want to be able to have to look out there and not see you. Don't make me mad now because I want to be able to see you. I don't want anything to happen to you, because he lost his daughter. So all of those things is going to make this movie, I think, one of the most exciting things that I've... Yeah, what a life. It's going to be amazing.